who falls out, who stays in, etc. Maybe Dignitas can have. What if Dignitas have a huge day, guys? You know, let's go. 어제부터 분석 데스크에서 말했다시피 너무나도 정교한 샷을 잘 보여주고 있어서 이그젠플보다도 더 잘하고 있는 모습. 팀 내에서 큰 힘이 될 수 있습니다. 산마틴으로 지금 파고 들어왔습니다. 기블리. I think Trent's busy. I'm sure he's read it though. 시가전이나 혹은 이 메인도로 자기장이 됐을 때 가장 We've got a pretty classic PUBG circle here. Can pretty much go anywhere. Navi in a lovely split. A bit dangerous though. They can't support each other from here. Where are Fury? Oh god, Fury late rotate. Not bad though. They can play for kills. Play tackle first time, spawn with asthma, no inhaler, try looting one, get shot at. I mean, I liked Tarkov before this patch. I don't know, that looks bad to me. That's not the video game that I wanted to play. They've always been saying, the Tarkov devs have always been saying, we're going to make the game more hardcore, and a lot of players won't like it, but we're going to do it anyway. They've done it. They were being honest. They've done it. Spin day tomorrow. Spin day for me tomorrow too, guys. Exclamation mark bins. Kickstart instance trouble here. 맞습니다. 파워그리드 주변 자기장이 형성될 경우에 어쨌든 이 길목을 막아서게 되면서 본인이 우측당을 다 쓰겠다는 그런 의도가 보입니다. 포지션을 팀 리퀴드가 취해주고 있고요. 맥시. 저 위에서는 보고 있는데요, 저 멀리. 그래서 동쪽의 외곽을 선호하는 오스를 이겨내는 이 플랜이 꼭 필요합니다. 네, 올라오지 못하도록 그리고 이 올라오는 그 빌드업을 하지 못하도록 계속 저지를 해줘야 돼요. 헤드 좀 바로 날려. Oath need to do something today, right? They're on the cusp. 더 머물렀다가는 죽기 십상이죠. On the cusp. 높은 지대 쪽에서 아래쪽에 있는 선수들 노리고 있는 팀 리퀴드 맥시. 네, 이비자 선수가 좀 우측에 있기 때문에 좀 더 멀리. I need that leaderboard open at all times, actually. Sorry. Oath. 95. Yeah. The cusp. The cusp. 좀 아프게 맞았어요. It's a good word. 같이 나눠 맞았습니다. 아, 바퀴까지 그 고갈되게 되면 사실 들어갈 수 있는 루트 자체가 좀 제한되거든요. 네. 그래도 오스 입장에서는 이 플레이를 좀 미리미리 해주면서 나중에 자기장이 튀었을 때 들어가기 위한 작업을 하고 있었던 건데 생각보다 빠져나갑니다. 이거 이엔드 쩐나? 이엔드 발소리 들은 건가요? 네. Oh, that's so awkward. 뒤로 가요? 방향이 뒤로 갑니다. He has no idea this guy's here. 이 빗면 산 비탈리 빗면에서 지금 노리고 있는 상황이거든요. 네, 아무리 does he? Seems like he does. 갑자기 엠폴 들고 뛰어간 걸 봐서는 뭔가 수상한 기차. Deadly Ghost. 맞습니다. 네. Deadly Goat. Wow, you guys bet a lot already. This raffle cat, isn't it? Clip's still hanging out. What's he doing? Oh, he's waiting. Again. Hey. I don't know if I'd do that while in the car. What if you get sent to space? I'm just saying. It's dangerous. I don't trust PUBG. So Fury really want a northeast circle here. 게임대로라면 뺨을 한 대 맞고 동료라서 바로 했죠. 어제 뺨은 또 수류탄으로 어제 또 굴러가면서 수류탄으로 한번 그런 기억이 있기 때문에 그렇죠. 그건 제하고 정신 차려라. Let's look at the map. 경고 출동. 네, 기분 좋은 출발입니다. 차도 살렸어요. 자, 오늘 지금 경기 내에서 지금 보여준 선수들의 그 활약들 이제 집중력을 발휘하면서 이번 주차 최선을 다하는. Yeah, that's exactly why I said it, Exploiter. You don't want to mess around with the cars, man. 중요 관전 포인트는 비행기 동선에서 시작됐던 그 랜드마크 그리고 그쪽에서의 큰 이동 없이 대부분 팀들이 그냥 중앙에 자리를 잡았거든요. First phase means everything here. I mean, we can even have the game can literally still end here. You know, here. Fury get it in here. It's pretty nice. This is empty right now. 이런 지금 자기장으로 보는 게 맞는 것 같습니다. Don't want to over-rotate too much though, because you want to be able to move around. Let's find out. I'm going to end the bet in 15 seconds, chat. If you want to get into the prediction, I'm going to end it. 15 seconds. It's 82% to 18% right now. 여기서 자기장 좁혀지고 있고요. Jeez. 조금씩 올리고 있는데요. 네. 버터스프로도 차량을 타고 지금 이동 중인데 다나와이 스포츠와 약간 겹칠 수 있고. Oh my god. That's really bad for Fury. 그러면 사실 가운데 콕 하고 박혀 있는 들어가서
방비를 한 다음에 앞쪽에 나중에 오르막 올라가는 그런 베이스 캠프를 차지하는 게 상당히 유리하거든요. 네. 그래서 GX가 Empty. 이쪽으로 안 가나요? Empty mid compound. Danawa are sending it though. I think Danawa are sending it. Fury north rotate. They're going south, and I think I agree with the south. 하나 좀 끌어냅니다. 나오는 선수 잡아내고 있고. 어차피 옆동? 지금 Genji fed again? 최대한 외곽에서 저지하고 No, they don't. 네, 뒤를 좀 깨끗하게 쓰면서 지금 기블리 스포츠가 위치를 잡을 생각인 것 같죠. 산마틴이 좀 벗어난 상황에서 no, dig. 노리고 있습니다. 기블리. 여기 팀리키드 파워그리드. 네, 오스를 몰아내고 이 굴곡을 편안하게 Haven't seen this one for a while actually. So I'd say the highest priority is here, 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 here. This can even come all the way back to heroic over and over again, to be honest. Oh! 무시. Mushy. Oh, Seoul! Danawa, no! Danawa, you had the middle compound. Salute's coming back! What is happening? 자, 지금 서로 지금 물린 상황에서 두 명 기절. 레클로 선수예요. 이것도 자, 앞에 위험한데요. 들어갑니다. 자, 윤종 선수도 Wait, Rex is gone and Leclos is back in. 다나와 여기서 끝입니다. 맞습니다. I think that's really bad. I feel like subbing team people out like mid-tournament is so bad. 너무 힘들어요. 저희 사실상 지금 공멸이죠. Unless he was sick. You know? It's really bad for your confidence. 들어가다가 두 팀 모두 여기서 이게 무슨 Subbing every week. I think it's bad. 수산 1대1. 1대1. Good night. 자, 화염병 던져주고 지금 봅니다. Only sub due to illness? I think they can sub whenever they want. 러시해버릴 것 같은데요. 네. Danawa were a couple of seconds away here from having their whole team inside this compound and coming probably top 4. But they lost one and they came back for him. And now they're all dead. Gen G, meanwhile, in the blue, fighting NH. That's pretty cool. Fury ended up just stopping here and coming in. Bit sketch forward moving from here, but they don't really have much choice. 맞습니다. 버투스도 이런 구도에서 정말 유리한 싸움들 많이 보여줬었거든요. 전력 유지도 엄청나게 잘했었습니다. Should have left him. Yeah. 이번 PGC 안에서 이 파워그리드 멸망전을 가장 많이 하는 Yeah, this is power grid. BP versus E36. No one has died yet. Did he have a nade out? Is he dead? I think he had a nade out. Yep. Self nade. Finish. BP? BP? One check? 투척물 하나만 들어가도 정리됩니다. 네. 이거 콜 나왔어요. 자로 좀 들어갑니다. 이 몸의 암살자가 스타로드. Got 2 kills at least? Wait, who did? 동시에 던지게요. Danawa didn't get the kills. Someone else stole them. 방금 새로 깔려서 South, heroic ending. Finishes here. 보일 수도 있어요, 근데. 자, 여기서 3명의 선수가 좀 있는데. 오. 이 싸움까지 2-3력이 좀 가져갈 수 있다. 와, 인디고. Whoa, that's interesting. 새롭지 않습니다. 큰 변 하나 있었던 것 같아요. 굉장히 날카롭게 I think it does come back here. I think it comes here. 자, 들어가는 그 과정에서 오. Back to the middle. 대응 사격. 와. 인디고 선수의 피지컬이 한층 더 발전했다는 생각이 드는데요. 네. 거기다 숫자 유지, 4명 유지. 스파이로 선수가 있고. Fury gonna have to fight through the circle here though. 수류탄? 네. 수류탄 대박! Good night. 스파이로 선수가 어머나 선수 깜짝 놀랐어요. 네, 지난번에도 뭐 한 3명을 잡아내는 수류탄을 보내버리더니 그렇죠. 대단합니다. Goodest nade. 디그니타스? 근데 이건 쫓기듯이 들어온 상황이라 싸움을 만들어내면서 이쪽에 들어가기보다는 무조건 중앙 쪽에 들어가야 하는 선택을 하지 않을까 싶은데요. 기블리도 들어옵니다. 위에서요. 파워그리드 쪽 지금 지나서 가요. 헤더가 선봉장으로. 자, 오토바이는 라이딩 샷을 못하죠. 권총이 아닌 이상. Actually, liquid rotating in vehicles gives Fury a lot more space here. Fury are not gonna have to be desperate this circle. Depends if they decide to send it now or not. I think they can just sit on the edge though. Dude, look out! This is crazy. I'm sorry if we miss a kill. There's no one in here. There's no one in here. It's kind of shit to be in though, to be honest. I hate it. 어제와 똑같은 패턴인데요. 네. 그러니까 외곽 쪽에서 좀 최대한 맞붙는 근접 교전을 피하고 하나씩 뚫어나가면서 들어오는 빌드업을
나비가 굉장히 잘했었거든요. 맞습니다. 네, 그래서 지금 말씀하신 대로 나비와 히로익 입장에서는 좀 그런 판이 깔린 것 같습니다. 네. Ghibli need to have a good day today, right? They've already lost 2 players. 예. Both need kills. 왜냐면 I mean, there's 8 points, yeah. 16 points. 22킬입니다. Fury have high ground position. They are higher up. It's actually kind of worked out for them. They have a lot of space. 네, 들어가기보다는 최대한 외곽에서 It's not the high ground, really. It's just a hilly area. AAA are really spread. 앞에 사냥감이 있으면 싸웁니다. 네, 운영 Like, this is just a lot of, like, hilly, rocky bits. The thing is, JS has a really good high ground tier, but he's split from his team. If JS gets knocked, he's not getting res, most likely, unless someone drives over. Fury just have to take some good fights. The problem here is, guys, it's going to come here. It's leaving this rock. This phase 4 removes this rock. Is anyone going to end up in here? 아니 이 팀은 그냥 들어와요. 자, 데미지는 입혔는데 코브라에 몰렸어요. 그래도 잡아내며 백업 좋았죠. 코브라. 네. 여기서 이제 미라마. 피오가 있어요 아직. Genji versus KX. The rest of KX are driving in now. 그렇죠. 지금 뱀이 한 마리는 정리가 됐고 하나 좀 남아 있는 상황이거든요. 자, 들어옵니다. 자, 피오가 잘 한 번만 막아주면 될 것 같습니다. 네, 버텨낼 수 있나요? 조금 더. 자, 연막. Liquid are breaching kickstart. Yep, even a bit higher than I expected. No, that makes sense, actually. So the problem here for Fury is now they have to fight. Who knocks Janku off? I missed that. I mean, this is... AAA lose a player? No, they got 4 still. Fury need to push and fight AAA, basically. Jayers is a bit of a snake here, though, on top of that rock. 그리고 외곽에 있는 팀이 몬테누에보 메인 도로 쪽으로 Liquid breach, but Kickstart didn't die. He's trying to drive her away right now. His team is covering him. 자, 옆에서 피오 선수 나왔고 한 명 지금 살리면서요. 수류탄. 전체 상황에서 젠지에게 지금 굉장히 좋은 건 양쪽에 둘러싸일 수 있는 팀들끼리의 교전이 좀 일어날 수 있다는 거거든요. 피오 선수가 지금 달려듭니다. 그래서 지금 빨리 교전을 끝내줘야 돼요. 오스가 쳐다보고 있어서 위험합니다 이거 좀. 지금 바로 들어가면서 여기 에서 선수 살인 선수. Liquid have realized no one's in that compound I was pointing out, and they've driven to it. Liquid have taken that compound for free. It's crazy. Oh, we're watching it right now. It's crazy how empty that was for so long. SSG are probably going to get onto the edge of the circle here and keep Genji out. Or whoever wins this fight. Well, it looks like it's going to be Genji. Oath should kill whoever wins this fight. Well, they should, you know. Doesn't mean they will. Fury really need to start doing something though. Otherwise, the zone pressure is going to be too much. The problem is Fury probably have good effort by Urine. Fury will be going to be fighting any second now. Oh, Fury do know Jayaz is there. They just shot at him. You can actually see the traces in the background right now. Oath really should just kill Genji here though. Unless Genji... I don't know. Inside's down. I was going to say, if they get the knock on Jayaz, it's huge. Oh, Flood's not knocked. Now Flood's knocked. Not looking good. Not looking good with Fury. It was a tricky game for them. Oh, nice. Good for Dig. Pick up 3 kills there? Or 2? And they still have to come in though. Here goes Genji. I really don't think Genji should survive this rotation, but crazy things happen sometimes. No, they're dying. Moving slowly for so long. It's a hard one, Kaplag. It's a hard fight to take. Like, it's a mess, basically. Like, it's a mess. Yeah, Fury dead, right? Yeah. I don't think Fury even got a kill, right? Nah. It's rough. So it's a hard situation to be in. The circle keeps pushing away from you. You're on the side where it's going to shrink from.
you have to fight through a lot of players. AAA had really high ground. Like AAA are dying, but they have 9 kills this game. AAA actually been playing really well this weekend. Fragging at least. Alio with a seat swap. Yeah, that's a good seat swap. Gen G still 4 up in this dip, but zone is going to be closing soon. They just should not live here. It should just be death. If they get out of this, they're hackers. Take risk when you feel under pressure to perform. In Fury spot, 100%. But it's also like such a sketchy situation. Honestly, if Gen G just didn't drive and just died to zone, I wouldn't have blamed them. Is he gonna live? Is Esther gonna live? Pause champ? Nah, he's dead. Oath come in for free on the south now because Liquid, after Liquid pushed for kills, it kind of didn't work out. They got 1 kill and they all died because Na'Vi were gatekeeping as well. Heroic, get the cross here? Yeah, they have a little bit of cover. NH are playing the prone game in the middle. Not sure if they'll survive the whole time. Depends if anyone pressures them. And then Gex. I said the Gex compound would be top 4. Let's find out. If you're a Fury fan, you want Gex to die. Because Gex are one of the teams they have to overtake. 살리면서 지금 숫자 유지하고 있는 나비고 이 고지대이 높은 위치에서 나비 선수들 활약상이 계속 이어지고 있고 벌써 8킬. 어제 강세를 계속 이어가는데요. 사실 기복이란 게 많이 있었던 팀이기 때문에 오늘은 좀 뒤바뀌지 않을까 싶었는데 그 기세가 계속해서 유지되고 Possible for Fury? Not at all. 어제 지수부 해설위원이 이그램플 선수 No. It's not. 좀 굉장히 좀 못하고 있다는 얘기 하자마자 I don't agree. 그 말이 마치 들었다는 듯이 You can get so many points in 2 games. 나비가 뒷심이 좀 부족하다라고 하자마자 뒷심이 지금 엄청나게 발휘되고 있습니다. UFP? There's still 4 games left. 그래도 주도권은 나비에게 있거든요. GX가 올라오는 걸 계속 보면서 본인들이 동쪽 인적. This is really good for Heroic, isn't it? Oh, no, they got no cover. Never mind. 탑4까지는 들어갈 수 있지 않을까 싶은데요. NH is just gonna try and stay up as long as possible. 필드 쪽에서 연막탄을 치고 뉴에픽에 수류탄을 던지면서 공략할 수 있는 포인트가 있는데. Yeah, I just don't think impossible is the right word. Definitely not impossible. Hard. Lots of pressure. They don't need 50 points, guys. It depends on what Oath, New Happy, and Gex do. They potentially only need 40 points. It just depends what everyone else does. But yes, not impossible. Hard. 이거 아리아가 오늘 기가 막히게 뚫어내요. 그리고 이 나비 쪽에 기절로가 올라오지 않으니까 It's very dependent on what 올라올 수가 없어요. Gex, New Happy, Oath, and to some, no, mainly those teams. 와, 정말 잘 쏘네요. 고개도 못 내밀고요. 그리고 상대방이 무슨 Sorry, where are Ghibli? Ghibli are good. Ghibli are good. 너무 잘해요. 아니 나비 Ghibli are good. 이 흐름을 막을 수 있는 거 GX 그리고 오스뿐인데. But Oath is a problem here. Oath are top 5 and they're in a really good spot with 4 up. And Gex are alive still. Okay, all the teams they're trying to beat are alive still. So it is not great yet. Maybe you guys are right. I'm just trying to be nice. It's possible though. It's possible. Whoa, 28 degrees. 바라볼 수 있는 인원이 없다 보니까 빠르게 가지고 복귀해야겠죠. GX의 전난 선수와 SSR What is it here? 자기는 그 바깥쪽에 얀니 선수까지 3명이 지금 남아 있거든요. 이거 눈치 싸움이.
그러니까 서로 지금 싸우곤 싶지만 어느 쪽에 21. 시키면 좋겠지만 본인들이 잘했을 때는 네 다른 팀들이 이렇게 That's a good kill for Gex. 야야야. GX. 쩐난. 그리고 위쪽에서 네. 찍어 누를 수 있는 공간. 자 위에 있습니다. 소리가 나니까. 헤이드 해주는 거 보세요. 진짜 기가 막히네요 나비. 네. 이거? Yeah, it's good if Na'Vi take all the points. Dude, Na'Vi have been playing so well, haven't they? 말벌처럼 싸워요. 그렇죠. 그리고 5 degrees. 나비 쪽에서 기절은 없지만 오스도 혹시 Oh, no, that's Northampton. 노리고 있긴 하거든요. 네. 5 degrees. 지금 퀴즈가 계속 Chilly. 가지고 있는 상황이기 때문에 Lanky. 쉽게 뚫리진 않을 것 같습니다. 자 옵니다. 그래서 오스에게 This is just a 필요한 brawl. 거는 Whoever 타이밍이랑 plays better. 수류탄 한 방으로 기세를 뺏는 것. Definitely 혹은 pressure on, 일제사격으로 한번 기절시키고 과감하게 푸시를 가는 건데 지금 기세가 너무 뛰어나다 보니까 함부로 건드릴 for 수가 fuck's 없어요. sorry guys, I keep pressing the wrong buttons. 그 중간에 나비가 좀 있는데요. 카운터 펀치를 치기 위해서 뉴에피가 Trying to get the map stream back up. 네, This is just a brawl. I can't predict any winners here. 이러면 GX 밀어버리면 되지. Na'Vi, I guess. 네. If Na'Vi wipe Gex right now, 인원들이 꽤나 많기 때문에 이것만 정리하면 된다. Ali's nuts. 생각을 갖고 있기 때문에요. 자, 그렇죠. 보여줍니다. Ooh, Zennan could get Melman here. 그래서 이쪽에 기절 오르고 올라오자마자 오스가 움직이고 있는데 히로에게 또 따라붙으니까 네. 오스가 어느 쪽에 지금 확실한 판단을 내리지 못하고 있습니다. 자 여기서 나비 한 명의 선수 기절 중 쩐난 선수가 갑니다. 해결사 쩐난 쩐난 발소리. 쩐난. 자 바로 앞에 하나. 자, 자, 이거 연막 쪽에 있거든요. Does he know their right is left? I don't think he does. 정확한 위치는 아직까지 모르는. Oh, that's a good knock. 하면 안 됩니다. 쩐나 왼쪽에 있어요. 쩐난이 하나. 이러면 오스 쪽으로 턴이 넘어갈 것 같은데요. Oh, Gex! 역시나 Gex! They're just wiping them. 2v4. And now Oath are here. Damn. GX까지 빨리 밀어야 돼요. 네, 3대 2대2. 욕심을 부리지 않고 거북이 모드. These Gex guys are really good. Zennan's been pretty impressive this whole tournament. Well, since they started playing well in week 2. 공략하러 올라간 거 알고 있다 보니까 Is he going to ruin Oath's game too? 히로이 끊는 작업 들어가고 있죠. 네, 히로이를 정리하면 최종적으로 오스와 This has worked out really well for NH. All the pressure on NH. 지금 뉴에피가 지금 많은 킬수를 기록하고 있지 못해요. Gone. 지금 그래도 끊어야죠. 나비가 이미 12킬을 독식하면서 점수를 많이 쓸어갔기 때문에 네. 이 팀들 입장에서는 약한 팀을 계속 공략하면서 점수를 뽑아내야 해요. Gex. Gex. GX도 교전 능력. Ah, I got him. 자 제대로 찾고. Yeah. Team kill. Team kill. 아 그렇죠. 너무 찼어요. It looks so 미안해. 잠깐 기다려. 살려오나요? 네. 야야야야. 여기서 He can't actually see him, guys. The smoke doesn't look like that on his screen. 들어갑니까 위로 지나갑니다. 자 여기서 빠졌고 좀 멀리서 빔이 가지고 있는 상황에서요. 네. 지금 뉴에피는 웃을 수밖에 없는 상황이죠. 이렇게 되면요. 그렇습니다. 비미 선수는 어쨌든 해우수의 고전 이 위쪽에 일어난 싸움 일방적으로 이용할 수 팀은 UFO Oath don't have much time here. The zone is coming in. They're not in the circle. This is not in the circle. But I don't know if they have any space to go. Are they in now? Maybe just in now up here, actually. 렐로 선수를 살리는 움직임이 나오고 있거든요. NH should 받아내기만 하면 되는 거예요. be alright here. 비미가 변수예요. 네, 뒤쪽에 지금 고정되어 있다 보니까 이것 때문에 UFP도 Yeah, not good for Fury in this game. 오스 쪽에 벗어나면 Really bad for Fury. 그리고 이 점자기장까지 좀 기다려야 될 것 같아요. 위에서 내려와야 되는 오스고요. 네, 그 우측으로 회전할 수 있는 라인이 아직 남아 있기 때문에 오스가 이렇게 감아가면서 UFP의 측면 쪽을 노려주게 된다면 충분히 인서클을. I do think NH deserves to be in grand finals though. And Oath do as well, I think. 자, 그래서 UFP의 타겟은 지금 오스가 아니라 해우소에서 나와야 되는 비미 선수입니다. 네. 비미 선수 먼저 자르고 3대3 교전을 해야 돼요. 네. 그래서 여기를 자르는 단계에서 기절당하면 안 됩니다. UFP도. 오, 비미. 네. 여기서 상대방 이 치킨 못 먹게 고춧가루를 뿌릴 수 있는 선수거든요. 그렇죠. 지금 비미 때문에 묶여 있는 이 상황을 오스도 놓치고 싶지 않거든요. I mean, Beamy could change this game with a couple of good shots. 힘든 상황이고요. 네, 이게 고개만 넘어가면은 바로 보이는. Oath actually had such an easy path in here. I'm surprised. 너무 중요한데 이거 캐치 못했어요. Go Beamy. 오. 자, 근데 오스도 전쟁에서 이기려면 UFP를 건드릴 수 있는 Getting through losers bracket. No team wants to be in those 4 grand survival games. 옆에는 비미. 자, 비미가 타겟을 Winning a game's hard, man. It's gonna be the most stressful day, dude. 그리고 치킨까지도 For the players. 먹어야겠다. 그런 심산인가요? 그렇죠. 그랜드 파이널에 가기 위해서 누적 포인트가 중요한데 오스의 점수 아직 애매하거든요. 네. 네.
더 많은 점수를 That's 좀 funny. 원하는 Oath 것 actually have 같습니다. 4 up without the team kill. 그래서 킥스타트가 지금 눈에 불을 켜고 있죠. 베일 프로스트 미안하다. 너의 복수는 치킨으로 갚을게. How team with 5 kills has less points than team with 2? UAP가 돌았어요. Wait, what do you mean, Doll? UAP에 돌아서 네, 상대방의 어그로를 살짝 That's 끌어주고 overall. This is the whole week, the weekly finals. 유도탄이 That's a good 달렸나요? finish too. 네, 정밀 타격. 이거 UAP가 이것도? 치킨 가져가는 그 공식의 첫 번째 단추가 Pog nades? 끊어졌거든요. Is it pog nade time? Oh my 그 god. 박격 보죠. 하나 더 들어가면 네. How's that fine on getting him? 못 버텨요, 못 버텨요. 이거 안 돼요. 안 돼, 못 버텨요. 우측으로 가면 바로 보이면 그냥 장전사. Wait, that was his molly? 그래서 자신의 화염병에 갔습니다. 근데 What? 지금 UAP가 1G. 드링크가 없나요? 진통제가 없는데요. 네, 체력을 지금 다 채우지 How did that 못했죠. 네. 자, 이 싸움이라면 해볼만 하지 않을까요? 네. 킥스타트의 인파이팅 능력이라. Can a grenade explosion make a molly explode? Is that what happened? 아, 명품 전면 3배율도 승부. 터지나요? 자, 난 선수 UAP? 체력 회복. 자, 3대 2입니다. 두 명 남아 있는 상황이고요. 네, 체력을 잘 빼주고 있긴 하거든요, 오스가. 네. 그러니까 이 단차 능선 하나하나에 넘어오는 작업에 네. 기절 하나만 시킬 수 있으면 I've never seen 오스에게 남아 있습니다. 스나이커즈 선수는 옆에 있고 좀 돌아가거든요. 근데 타니 네, 만드나요? 자, 이거 밍밍 선수가 한번 있는 왼쪽 좌측으로 넘어가게 된다면 3대1 구도예요. 이거 킥스타트 네. 혼자 막아야 됩니다. 자, 돌아서 밍밍 선수가 네. 지금 잡으러 가는데요. 살짝 돌아요. 아래쪽으로 다 돌게 되면 3대1 구도 만들 수 있거든요. 돕니다. 연막 있어요. 킥스타트 14발이에요. 네. 자, 싸움 And I 통해서 should just 무너뜨려야 win. 되는 상황이고. 스나이커즈. But you never know. 선수는 기절시킬 수 있겠는데요. 네. 자, 연막. I feel a little bit close to some. 상황이거든요. 아, 아드레날린 주사도 잘 쓰고 있어요. 지금 네. 체력 회복을 못 하고 있어요. 그리고 UAP가 그렇죠. 근데 전체적으로 체력템이 없는 것 같죠. None not healing? 상황이 좀안 되는 상황. Nah, not healing. 이거 3대 1로 No heals? 해볼만해요. 킥스타트가 네. 자, 들어오는 베일 타이밍 프로스트. 한번 노리나요? Oh. Wait, he's got a mini out. Does he have no ammo? 밖에 없어요. 두 발. 자, 여기서. 성광탄 뿌리고. 네. 위로 뿌리고. 뒤로 네, 여기서. Ah, I thought he was gonna make a big play there. It didn't happen. 하나. 왼쪽 자, 밀어봐요. GG. 힘든 상황에서 끝까지 전면전을 고수하면서 활용으로 상당히 밀어버리고 치킨의 주인. You're happy we're just slowly working the circle, slowly working the close, slowly. The weather command does anything you type after it. The man advantage that they had, it was an easy finish for them. Thank God. Hello, Shelby. I believe that was kickstart in the smoke at the very end there. Tried to throw a wrench in their plans, but once it got down to the final two teams, it was an easy close. However, a solid game by Oath, solid game by Navi, even a pretty good game by Heroic, lacking a little a number of kills to make it incredibly happy for them. However, Heroic are already in a really good space on the leaderboard. It really is Oath and Do Happy that were among the teams that needed the good games, and so this is a great start of the day. I mean, Beanie played so well. I thought that there was at least Where the 5 pub different shit. times he should have died. So you got to respect the heart and the try coming out from Oh. him, making sure that he can get every point along the way. Oath did a great job in taking out those high ground fights. Well then. Navi Resolve the finally bet. got Under one, right? in a vulnerable position, actually a strong position there. Could you a little bit of opportunity for a couple other teams to see if maybe they can get some points as both them and Jin G went down and allowed other teams to manage to pick something up. We're going to go ahead and throw it over to Toffees as we're getting game number 2 set up. Thank you very much, gentlemen. Winner chicken dinner 2.0 for New Happy as they get back-to-backs. They finished strong yesterday and they start strong today. And this is a team who needed to do that, Jordan. 94 points coming in to today, even after their win at the end of yesterday. They are not above the cutoff, but you know what? Right now they are. Well, I mean, yeah, they certainly are. They're in the top 12 at the moment. That could certainly change as we go through the course of tonight. But they have leapfrogged over Oath and Gen G, and most interestingly, I think out of that, actually, they've jumped above Multi-Circle. Fury That was going versus. to happen at some point tonight, that MCG was going to get knocked out of the top 12 because they're not competing here in Week 3 finals, but it had to happen in Game 1, so I don't know if they were going into it with any grand illusions of maybe every other team Ghibli. below us has a really bad day. His next but bet. managed to sneak through. Not going to be the case. So bad luck for Multi-Circle Gaming. That's now no longer a storyline for them. But for New Happy, off the back of that, Wait a maybe minute, people what? make an argument that there is a chance they could push toward first place for this week. I think that's
still a little bit far away considering Na'Vi had such a good game. Overall as well, standings. Very, very nicely done. Yeah. New Happy. As you said, exactly what they New Happy are now 11th. You know, the rest of the night gets a bit easier. Absolutely. They do have a way to go. I think that the win this week is, or for the weekly final, is a bit of a stretch. But the reality is, Fury need a good game now. If Fury get a 0-point game next, the pressure's gonna start building so high. Dude, even Gex are doing well. We've always known they're a high caliber team, and while we've seen good moments, Guys, I'm gonna be right back. I need a little tiny break. So seeing back-to-back wins now, that just bodes for a great day for you. I'll let you watch the highlights and stuff. I just need a little break. Yeah, I agree. I mean, I think New Happy. I'm fading away into nothingness. Continues to surprise and impress. We have to sort of wait and see what. Thank you for watching. But if the last couple of games are anything to go by, then they're definitely going to be one of those teams that can really throw a bit of a curveball in here. I don't think we spent a huge amount of time talking about them at the start of the show. We were really focusing on the likes of Na'Vi and Gen G, and obviously Team Liquid as well was highlighted by the production team. But I sort of felt like New Happy flew a little bit under the radar. But maybe it is worth sort of starting to get a bit of a better understanding of what we think they're going to be able to get done today. Whether or not it's going to be all the way to the top, I'm not so sure there. But I definitely think that they're within a good spot now to at least, you know, confirm their place in the grand finals. That much has to be said. And I think one of the more important things and more impressive things about New Happy as well is that they don't have that one-win condition. They don't have one way to go out and win a game. They play in such a different, like, big variety of ways. They can be the aggressors, they can play on edge, they can play center, they can hunker down, they can go out and play aggro. They can do it all, and when it all works like it has today, because these two wins didn't really come off the same type of playstyle, they're hard to deal with, incredibly hard to deal with for many other teams. All right, let's take a look at the leaderboard from the last match. You saw the top, now take a look at the bottom. Your pick to win the day, Fury, Elfish, off to a slow start. Did I predict Fury? I don't know if I did. I can't really remember. Look, if I did, that was probably not the way that they were going to go about getting the win this evening. You know, they really needed to start very, very strong, and they needed to continue to play strong throughout the course of the day. So with that result, it almost feels like they've probably given themselves a little bit too much to do in the 4 remaining games. Sure, mathematically it might still be possible, but I think it would have really required a big first game here from Fury to be able to continue to sort of push up those standings. And maybe the same can be said for, like, you know, Mad Clan as well. Obviously, they're a team that's kind of competing here. They weren't really much part of that discussion either, but for those two teams, it really needed to be, you know, a 15-20 kill win from the outset if they were even to be part of the discussion. Toby, since you're now part of the discussion, who do you think wins the weekly final this week? You got to make a choice so we can go back and forth about it. Martin picked Na'Vi, Elfish picked Fury, I picked Gen G. Wait, does this mean I'm not allowed to pick Na'Vi as well now that Martin No, you can definitely pick Na'Vi. I'm gonna go with Na'Vi. I mean, they're a team to me that once they get going, they're as dangerous, if not more dangerous, than most other teams in any given lobby. And I think a lot of teams, especially non-EMEA teams, can get caught by surprise with that, because they haven't had the best I'm back, sorry. But their good performances are freakishly scary. And they seem to be on that roll right now. 12 kill win, 10 kill win, now 12 kill 5th place. I mean, they're insanely dangerous when they hit their stride. All right, so New Happy makes the push up. They do pull ahead of MCG. Also, though, Oath and New Happy pull ahead of Gen G on that game as well. Gen G's still in the hunt to win the weekend, but does this open a couple of question doors? Because, Jordan, if they don't win the weekend and they keep doing what they did in that last match, they're not going to finish in the top 12. They're currently off the cut right now. Yeah, I mean, but the thing that is sort of still in my mind is that Gen G is still only 16 points behind GNL, so the fact that GNL obviously isn't competing today, you think they probably should drop down and make room for Gen G, even if Gen G can't take over New Happy or Oath or Danawa. There is still that one little thing in your back of your mind here for Gen G where, you know, maybe we don't need to be in the top echelons of this lobby. We just need to do a little bit better than what GNL did. And given the fact that that's only 16 points away for games. Next prediction's up, guys. Fury versus... Wait, it's the wrong bet. Oh shit, I'm cancelling the bet. We'll redo it. To be fair though, obviously GEX that's not good. We're redoing it. They're only about 10 points behind Gen G. Points are refunded. It's not like they can really rest on their laurels and assume that it's done at this point, but I think Gen G's still in a pretty comfortable spot at the moment.
Absolutely. For those of you watching at home, you may have noticed a quick change there in the middle. Toby will be joining us on the desk. Martin had a family emergency, so we'll send any positive vibes you have towards him as he takes care of what he needs to. And a big thank you to you, Toby. I think we rolled you out of bed maybe, 12 minutes ago. That's not good. To hop on here. So thank you. I appreciate you being up and ready and looking so good so quickly this morning. I myself take hours to become this beautiful, so I can't imagine doing it in 2 minutes. Yeah, one game, Toby, killer. what are you most excited about seeing here in the weekly finals? Is there a race that you've been kind of watching or a team that you're the most interested in right now? I gotta say, I mean, while many teams tend to have their focus on the top of the leaderboard, who wins the weekly finals, my eyes, especially in these moments, are always at the bottom. I actually think Toby should be on the analyst desk most of the time. That's really where all the pressure lies. It does. A lot of the pressure lies. Sorry, I was definitely distracted while you said that. I will apologize completely. Let's get back into talking about the results, because I do think you bring up a good point. Gex is not out of it, but the reality is GEX is rapidly becoming sort of one of the only I mean, they don't need hosts. Sort of they don't need energy right now to pass GNL. Those numbers are intense. I genuinely didn't think less than like 110. Lower than that was going to be the guys, cutoff. I'm so curious how people are reacting. Like, we're talking 119 may not even be the cutoff. It might be higher than that. What is the cutoff at this point? You know, I guess the argument to be made is that it has to an extent been quite a top-heavy sort of lobby. Like, we've got we've got 6 teams that didn't get a single point in weekly finals. So that's obviously pushing a lot of the points towards the top end of things overall. So there is that to factor in, but I agree. I think we were sort of all talking about maybe 110 points would be the mark. But, you know, you're looking at teams like KPI, for example, put 108 on the board in week 1. Ghibli did 101 in week 1. So it's not out of the realms of possibility that a team can just do that in 1 week. So maybe we should have set the bar a little bit higher. It does look at the moment to be about 120, 125, I'd say, if I was to take a guess. But, you know, we've got 4 games left to go, and anything sort of crazy can still happen. You can get a lot of points in 4 games. Absolutely. We're taking a look at Oath as they sit there in the 4-backs. This is a very big day for them. They are a wildly consistent team, but the reality is they're on the fringe with 106 points, only 3 ahead of Gen G. Like the flea market changes? Yeah, those are not the ones I'm... Not 10. They don't really upset me. Of Global Esports XZ. This door could close very rapidly. New Happy got back-to-back chicken dinners, Toby, and they're still barely in 11th in terms of the cutoff. Yeah, it's been tough for them not making week 1, of course, and now having to make the way through on this one. I think this is where, like, that's really where that pack is. The teams that missed out on 1 week had not a bad, but a mediocre week, the one that they played, and now they have to get that good week to kind of back that one off. That's all the teams. They're in the same position. They get their 60s. Sonic's still a chance. They have to win 1 or 4 games, Mr. One. For the most part, they are. I mean, we're talking on Thursday, I think it's Thursday. So far, of course, not optimal, but I there's 4 games, 4 winners. I've been impressed, and I want to see more. You know what I want to see more of? Games, baby. It's time for game number 2 to get underway, so let's head to our cast. What do you think of the Tarkov patch, Potsy? 그리고 여기 중위권에 있는 팀들은 점수를 끌어올리게 되면 그랜드 파이널로 갈 수 있는 그 기회가 주어집니다. 지금 여러 팀들의 그 도전장을 계속해서 받고 있는 상황인데 여기서 이제 조금만 더 점수를 끌어올리면 120점 가까이만 기록한다면 올라갈 가능성이 굉장히 높아져요. 그래서 지금 경기를 치르지 않고 있는 GNL e스포츠 입장에서는 혀가 조금씩 타들어가는 그런 기분을 느끼고 있을 거예요. 저희가 그랜드 파이널 포인트가 동률일 경우에 모든 그랜드 파이널 경기의 누적 킬 포인트 합계가 더 높은 팀에게 상위 순위를 부여하는 그런 동률 규정이 계속해서 존재하고 있기 때문에 맞습니다. 저희가 봤을 때는 역시나 공격적인 모습에 임하는 그런 팀들이 It's Sunday, so my internet might be worse than usual. 선전하면 점수를 끌어올리고 있는 상황이고 뉴해피도 여기서 조금만 더 점수를 끌어올린다면 파이널까지는 확정될 수 있는 상황이고. Like we need a good game if they want to win their week. Yeah. 팀들의 그 점수가 좀 Well done, Drunko. Well done, Drunko. Congratulations. 진출 가능성이 꽤 높은 것 같고요. 여러 가지 그 변수들이 좀 남아 있습니다. 그래서 Pretty good circle for Fury, but they have to get through the minefield. 거듭나게 되면 한 장이 더 남게 되고요. 맞습니다. 그래서 지금 다나와이 스포츠 입장에서는 그래도 가장 익숙한 자기장이 좀 나왔거든요. 초마셀을 기준으로 스플릿 포인트를 잘 챙겨가고
그 조금 전에 있었던 매치에서의 그 초반 사고. What is he doing? 있으면 What's he doing? 매치에서의 고득점이 충분히 가능해 보입니다. Sparking? 네. 자, 차량 지금 주차 포인트 지금 잡고 있는 상황이거든요. Honk. 네. 스파킹 선수입니다. 하시엔다예요. 오. 그리고 팀들이 카이시니 스포츠의 이동 동선에 대해서 PUBG going free to play, good or bad? 안될 것 같아요. 아, 그렇죠. 네, 이게 너무 어떻게 보면 In the middle. 일반적이지 않거든요. 네. Gonna end the bet in a couple of seconds, guys. 저는 카이시니 스포츠가 진입하는 게 굉장히 꽤나 어려운 상황으로 연결이 됐던 것 같고요. 네. 네. 그 약간 좋은 말로 하면 자유로운 영혼이고 네. 나쁜 말로 하면 종잡을 수가 없습니다. 네. 패턴이 분석이 불가해요. 그렇죠. 그래서 여기서 준비해온 대로 짜여진 대로 그대로 가는 상황이 아니라 뭘 할지 몰라요. PUBG going free to play is a bit like it's fine, but why now? Why is it taking so long? 그래서 본인들이 이 And, 기회를 더 멋진 경기력을 기대하는 Yeah, that's it really. 많았었는데 And it should be happening with a huge patch. 잘 풀리지 않고 있죠. There should be a massive patch that's awesome somehow. 점수를 끌어올리면서 At the same time. 갈수 있는 가능성 자체가 아예 제로예요. I don't know, Potsy. 그래서 The changes look really bad to me as the way I play Tarkov. 점수를 올리느냐에 따라서 It looks horrible to be a solo player on that patch. 네. It looks awful. 그래서 이 지표가 참 재밌는 게 Also, I'm having a lot of fun playing other games right now. So I'm not sure. 킬수를 지금 자랑하고 있습니다. 이 팀 네. 눈에 불을 켜고 싸웁니다. 31킬이잖아요. 점수가 없어요. 순위 점수가 없어요. 그러니까 오로지 그냥 킬. 그리고 그런 공격 That patch massively nerfs solos again. Like once again, it is harder to play on your own to take loot out of a map. If you kill a whole squad, you're fucked. Like you can't take any loot. Like it's just. And not to mention the gameplay has been dramatically slowed down. So. 끝까지 한 점 한 점 놓치지 않는 그런 모습이 있어야 될 것 같습니다. 네. 그래서 이 다득점할 수 있는 그 기회가 I will try it at some point. I don't know. Maybe I'll even try it tonight. I just want to see how bad the inertia is because that looks painful 버투스 프로 선수들인데 to me. 현재 종합 점수는 2위에 랭크됐습니다. 그리고 점수는 30. Blood. 일단은 그랜드 파이널이 거의 확정된 팀이죠. 지금 이 Make it more realistic. Yeah, I hate realism. 상황이기 때문에 I like fun. 프로 입장에서 이번 주차의 위너. 이걸 노려봐야 되는 상황이거든요. Oh, that's so good that he shot then. That's such a bad time to shoot. 이제 기회가 얼마 남지 않았습니다. 맞습니다. 히로익도 뭐 So good for Flood, I mean. 그렇죠. 46점이니까 이번 3조차에 지금 우승팀으로 거듭날 수 Hacking's still a problem in PUBG. 해봐야 됩니다. It's not that bad, but it's not good. I guess Hitman? I don't know. Hacking is not really why I don't play 그래서 버터스 프로가 PUBG 중앙에 찔러 at all. 들어가는 이 장면이 나오고 있는데 트리플 A의 최근 교전력이라면 What's my favorite game right now? I don't know if I really have one. It's a video game, Jackson. It's a video game. It's a video game. It's meant to be fun. 먼저 맞았어요. I don't care about realism. Guess what? When you get your leg blown off, you can't surgery kit it back on in the field. 오, 백업. 안 맞기 위해서 돌아 나가고. The game is not realistic. 제이오스를 바돌린 선수가 먼저 끊어냈어요. 네, 이쪽은 뭉쳐 있는 상황에서의 Good knock though. 빼는 모습이 없기 때문에 그냥 승부를 볼 생각이죠. 자, 싸움을 겁니다. 확킬까지 냈고, 저 피가 좀 철철 나는 상황에서도 계속 싸움에 집중합니다. 좀 멀리 있어요 한 명. 버터스 프로는 뭉쳐 있고 각을 넓게 벌리면서 다른 인원들을 좀 측면에서 눌러줄 수 있는 그. If the game was actually realistic, it'd be so boring. Like full, real realistic. 출발했죠. 그리고 파워그립. I don't know. I played Tarkov to have fun. I liked it like how it was last patch. It's still very hardcore. 킬로그를 이렇게 낸다고 빠르게 치고 들어갈 수 있겠네. But now it's going too far. 추격하고 있습니다. It's going too far now. 제이오스 선수는 여기서 기절 중인 바톨린 선수가 바로 근처에 있습니다. And for some people, they're gonna like it. That's fine. I'm just saying it's not really for me. 네, 근처에 있다. 네. 지금 여기서. Not for me personally. 오. But maybe I'm wrong. I'll try it. I'll try it. I'll try it. 램바 선수가 지금 차량 타고 이동 중. 저 앞에 에더 선수가 지금 있거든요. 그래서 저는 어쨌든 외곽 쪽에서 들어가는 게 좀 어려운 듯한 그런 모습인 Cow is driving down the road? Okay, stopping. Good. Kind of a bit scary here because Fury is surrounded by Heroic. And it's just a matter of
KPI는 1주차 우승팀이기 때문에 직행이고요. Careful movements. It's a bit scary. 지금 계속된 싸움. 거기다 UMP가 Dude, everyone is rapping 그러니까 점수 this way. 나이를 보면은 1위부터 4위까지가 전부 다 유럽입니다. 네. 오. 확실히 강세를 띄고 있죠. 네. 경기력도 굉장히 좋은. Yeah, I mainly play Tarkov as a solo. 멀티서클 게이밍을 If I can't move fast, 1주차, 2주차 가장 먼저 it's going to make it even harder to 1v3, 1v4. 참석을 못 하면서 손이가 And the the movement nerfs just make it seem boring gameplay to me. Some people will like it. It's fine. It's just not for me. 쪽 부근입니다. 고지대, 산악지대. 네, 아래쪽으로 내려오는 자기장에 대해서 좀 더 넓은 그 각을 Teal considered champion? 굉장히 No. 많이 하고 있거든요. 네. No, 그래도 외곽 교전을 you 굉장히 can't win the 잘하는 tournament 팀이지만 from these points. 최근 경기에서는 모든 인원을 다 살리고 후반부까지 가는 경우가 거의 없었어요. 그렇습니다. 인원 유지에 좀 더 신경을 써야 될 것 같습니다. 자, 고지대에서의 엄청난 활약을 Liquid have qualified for the grand final. 위로 올려요, 그냥. They could literally walk away from their PCs right now. Well, probably not. Probably be not allowed to do that. They don't even need any more points. But if they win the week, they win another 30k. So that's why Liquid will be trying real hard right now to win another 30k. Liquid have qualified for the grand final, which will be next weekend. Friday, Saturday, Sunday, I believe. Best of 15. A lot of other people in this lobby are still trying to get points to try and get to the grand final. 추마세라 능선은 이미 깨끗하기 때문에 그 아래쪽으로 넘어와서 추마세라 능선을 도전할 수 있는 그 위치에 서서 딱 지키고 있어요. Extra money for most points overall. 훌륭하네요. Not directly, but there's some weird bonus prizes, right? Like impressive team, most kills, and the all PGC team. Don't ask me how these work. I have no idea. 소리 체크가 되면 한번 끊어줄 수 있을 것 같은데요. 쩐난 아니 선수도 이게 GX가 모든 곳을 다 공격적으로 보고 있어요. 네. 대가를 치렀는데요. 네. 지금 잘린 상황에서요. 네. 그리고 Ghibli, part of the bet. Oh, 2 kills for them. 1 kill stolen. 뺏었어요. 좋은데요. 쏙 한 입. 예, 차틀 넘나드는 플레이 조심해야 됩니다. 네. Gex dying as well. That's good for Fury. SSR 선수는 확킬까지 났고 GX도 불 들어왔습니다. 한 번에 해결하기 위해서 이거 양각 포지션을 취해주지 못했기 때문에 네. 코브라 선수가 도망가야 되는 사이즈 아닌가요? 사나운 지금 네, 독백의 모습을 도망가야죠. 보여줘야 되거든요. 네. 외곽 쪽에서 지금 합류하고 싸워요? 있는 란전 선수가 있긴 하지만 네. 속도가 Teams 좀 that don't make finals just straight home. I have no idea. I would say there's not enough of a gap. Maybe, but the tournament is 그렇죠. like the tournament's gonna end pretty quick after their like. There's no big wait really. So I don't know. I'm not sure. 중에 닉네임을 보면은 뱀이 3마리가 있죠. Ooh, that's really good for Fury. Fury should put all 4 here right now. 파워가 가장 약합니다. 코브라 선수가. 그렇죠. All 4 should be here right now. 그래서 싸움을 통해서 좀 기세를 끌어올리는 모습 보여줘야 되고요. 자, 그래서 어쨌든 젠지가 사실 이런 자기장 Looks like they're doing that. 본인들이 치킨을 먹었었던 매치가 수도 없이 있는 그런 자기장이 한번 밑으로 내려오게 된다면 충분히 한번 강세를 이어나갈 수 있을 것 같은데요. This still can go north, but 또 위험해 보여요. hang on. 자리를 Are they just gonna breach? 이게 안쪽에서 계속 체크를 하면서 들어가는 게 아니라 저기 체크 이쯤 안 됐나요? 비어있겠지 하고 지르는 타이밍이었었거든요. 야, 코레시가 Oh, Kirexi's just pro'd out the compound. You just don't expect that. Looks like he's gonna die anyway, but you just don't expect that. 1 HP on Luklo, well 3 HP. 네, 3입니다. 3. 그리고 이걸 보고 있는 팀들이 너무 많기 때문에 Such an interesting play by Kirexi. 위치를 뺏어갈 수 있습니다. 그렇습니다. 아 이게 좀 아쉬운데요. 다나이 He's trying to get the kill. 이거 차량 때문에. Oh, 1점이라도. 네, 어떻게 what's happening? 아 이거 킬 차량 하나 때문에. 그렇죠. 2층 가서. 네. He just ran into a molly. 밟았어요. 네. 자, 몸 두드려야죠. 끄면 됩니다. 끄면 돼요. 빨리. He probably can't see it in the smokes. Remember, there's way more smoke here than is on our screen. 기다리고 있던 티본 선수는 잘랐습니다. So it's not necessarily like if this doesn't go to Fury, it's really bad for them because they haven't picked up any points yet. 굉장히 많아서 이렇게 견제를 계속해서 하고 있죠. 오, 바톨리스 밍밍을. 네.
그래서 NH losing a player? That's good for Fury too. 하면서 이쪽을 공략하려고 지금 붙은 상황인데 젠지 쪽에서의 윗각이 좀 열리긴 하거든요. 네. 이것 때문에 지금 과감하게 진입을 못 하고 있어요. 자, 이번에는 반대로 오스를 네. 젠지. 자, 옆각이 노려지니까 바로 불꽃 투진을 통해 Like, 도망가는 I would say the highest 야, priority 이게- compound is where Genji is. I think Genji are in the best spot. 집안이야, 집안. 건물 안쪽이고 수류탄 던져주고 있습니다. 이동환 선수 그냥- 노리고 있어요. 네, Genji or Shura, who was that in previous 네, 버리고 games? 크게 Genji's roster has been the 대응을 same the entire tournament. 주도권을 잡자는 그런 입장인 것 같습니다. 젠지 입장에서는 지금 이 Ashura is one of the 안에 oldest 이런 players 경기 in 홍보가 PUBG, 있기 때문에 isn't he? 사실 Not 젠지 oldest, 이렇게 like, I mean, 크게 치고 나와도 별 부담이 long-standing 없거든요. players. 다른 인원들이 He played in 이동희 PGI 선수도 Berlin, didn't he? 피오 선수의 후방을 봐주면서 안정적인 암살을 만들어주고 있어요. He's been here all day, all year, 지켜보고 있는 all 상황이고 젠지 whatever. 오스는 빠져나가는 것까지 봤고요. 건물 안쪽에 GX가 있습니다. right. I'm not wrong, am I? 오, Let's have a look. 확인을 해서 카운팅이 정확하게 됐어요. 네. GX는 남아 있는 Yeah, I'm pretty sure. I'm pretty sure he's played the whole tournament. 이거는 젠지에게 있어서는 진짜 중요한 정보거든요. 네. 그래도 히로이기 교전에서 이겨내면서 결국에는 인원 유지가 3명이 됐거든요. 네. 만약에 뭐 2명이었으면 Wait, no. 정보를 알고 있는 팀들이 언제든지 들어가서 밀어내고 그 위치를 좀 가져갈 수 있었는데 3명이라면 얘기가 좀 달라지죠. 건물 안쪽으로 들어가 있는 I'm not sure. 플랜이고요. 좀 맞은편에 I'm MVP. Yeah, maybe I'm wrong. 보이고 있거든요. It's the other guy. 이 정도 시간대에 49명이면 꽤나 많은 Esther's the one who's been around forever. 간셈이 돼서 Alright, it's huge. What do we got? 자, 이거 잡아볼 만하지 마지막 않나요? 하나. 자, 기다리고 바로 놓아버리고 차량 자기장 What? UFP It's not what I expected. 아래쪽에는 오스 Shit, this is empty. I think this game might end here. 이 지역에 지금 석조 건물도 비어 있어가지고 오스의 스네이커즈 선수가 바로 찌르고 있죠. I think Oath have just got extremely lucky. 엔터포스. 이 차량이 들어오는 정보까지 Oh, Fury got a kill? 오. Oh, 너무- did Fury... 오토미키드. Did Liquid just think no one was here? That was weird. 네. Hey, I'm just gonna restart the stream a bit. 제가 좀 놀란 They're in a good spot for kills? Yeah, they are. Yeah. 지금 236 I think this 선수들도 just shifts 조심스럽게 다리 건너서요. 삼거리 쪽으로 hard 잡고 있습니다. east. 그래서 중요한 게 크게 대회 정각을 보고 안전하게 진입은 했지만 젠지가 좀 So Fury won't be in next circle, I don't think, but they can get a lot of kills, hopefully. 지가 네. 236 Hello, Daya. 약간 부담스러울 수 있거든요. 오. GX가 쓰다가 버린 위치. There is no age limit killing best. 자, 멀리서 Maxi? Yeah, I'm not too sure what Maxi was doing. 지금 신보이 선수가 나비의 뒤쪽에 있긴 한데 혼자서는 이걸 역습 구도를 Oh, no, you have to be 빠르게 18, 안으로 right? 돌아서 합류해주고 I 있는 thought 모습입니다. you meant you can't get. I thought you meant like 네. the other way around. 기벌리. 네, 아래쪽으로 돌아가면 한빌라도 네. 들어갈 수 있는 부분이 있습니다. 자, 그리고 젠지가 고지대에서 지금 석조금을 빈 걸 파악하고 빠르게 찔러가는 중 아닌가요? 네. 퓨리와 겹칠 것 같은데요, 이거? 네. 너무 크게 겹치는 상황인데 후발대와의 간격이 너무 멀어서 들어가는 자, 상황에서 먼저 여기서요. 도착했어요. Fury set. Okay, Fury descending it. 네. 네, 퓨리가 퓨리. 빠져야죠. 자, 뒤로 좀 물러서고. So Fury, 오. no, this is working out so far. I like it. I actually great. I love it. Fury know the circles. 우선은 건물 안쪽으로 They know what's gonna 들어갔고, happen. 오른쪽 길목을 이 능선 쪽을 지금 퓨리가 네. 확보하고 있는 상황에서 잼스 있거든요. 오. 이거 트리플레이. 와. 플레이 스타일이 와. Ghibli losing player. 뼈 아픈데요. Ghibli have 2 points. 네. 들어갈 생각이 없어요. 네. 그냥 중간에서는 매복하고 있다 끊어내는 작전들 계속 이어지고 있고 남부 선수가 잡혔거든요. 네, 트리플 A 지금 전부 다 킬 점수 아닌가요, 저거? 네. 네, 지금 순위 점수가 점수가 지금, 단 한 예, 점도 없습니다. 없어요. 그 정도로 그냥 기다리고 있다가 들어오는 선수 다 끊어내고 있습니다. I have no idea. Yeah, come here. 빔이 Been out of the loop. 나비 선수 들어오고. Hello, Dackle. 나비가 The Selly Welly. 하고 있을 때. Oh, 요. 네. 빔이. 와, 진짜 이 네, 선수. 이걸 잡았어요? 네, BB, T본, KG 네. 너무 잘해주고 있죠. 바로 쓰러졌습니다. T본. what just happened? 말씀하시자마자 T본 선수 바로 쓰러졌어요. 아, 정말. 마치 거짓말처럼 이런 일이 다 있나요? 쉽지 않네요. 그러네요. 네. 저 멀리서 맨먼 선수도 그래서 노리고 있는 상황이고요. 다나와이 스포츠와 히로이기 싸우고 있을 때 나비가 그걸 알고 있었거든요. 그리고 네. 기절 로그가 많이 올라오고 확킬을 시켰을 때 그때 과감하게 밀어붙이지 않고 So this is why Fury moves. 이 상황이 This is the only place the circle can go. 와. Because it has to remove all this actually, mainly. 유효타가 좀 나왔는데요. 자, 자, 건물이 잡혔습니다. So that's why Fury moved. That's why the rotation was poggers. 가장 유리하다고 생각을 Now they could have stayed in that compound and tried to farm kills, but 그리고 돌아나갈 this secures them endgame.
계속해서 Hopefully. 본거에 나갈 수 있는 포인트를 갖고 있거든요. 네. 그리고 젠지 쪽으로 지금 들이받는 판단은 그 누구도 하지 못합니다. 네, 다른 팀들이 같이 수비를 해주기 때문에 외곽 교전을 필수적으로 해야 되고요. 네. 네. 이거 제가 봤을 때 미라마의 사냥꾼. 예, 매드 클랜이 UFP 우측의 구덩이 쪽에 주차를 하고 기가 막히게 포지셔닝을 잡을 수 있는 공간이 열렸는데요. 네. 그래서 Didn't Loki retire? I don't know. 이 양각 구도를 라비가 버틸 수 있을지. 자, 노리고 와, 지금 이쪽은 잡아내고 있어요. 쌍꾼이에요. 트리플 A. 자, 시작됐습니다. 사냥할 시간. 네. If Triple A played like this the whole tournament, 상황이 됐는데요. 아니 뭐 진짜 가세. they would have done alright. 와. They playing with such confidence, even with 2 dead. It's fragging. 네, 싹다 쓸어버렸습니다. 그리고 저는 이게 진짜 속도전인 것 같아요. 네. 한 번의 판단이 Wait, 이런 Cow died? 결과로 이어졌거든요. 그렇죠. Oh, that's not good. 와, 이 싸움을 통해서 Don't know how Cow died. 뭐 어쨌든 공격을 좋아하는 That seems unnecessary. I'm not. 네. 그래서 여기 Oh, E36 are pulling up underneath Fury 이게 좀 장수라면 수인 점수가 들어가거든요. by himself. Yeah, I just don't know 그렇죠. 불꽃 같은 팀입니다. 네, 불나만 같은. how it happened, you know. 경기의 대세를 잡을 수 있는 아주 중요한 싸움인 것 같은데요. Fury have to win this fight. It's a 3v4. 우측에서 일어나는 자리 싸움인데요. 그렇죠. 네. 그쪽에서 퓨리가 오스와- 외곽을 좀 오. 잠그려고 Yeah, 했었는데 this is so 한 명이 important. 없어요. 자, 236의 찌르기. This is 그래서 like 이 so 상황이 important. 인원을 좀 지키면서 잘 찌르고 들어왔거든요. 네. 네, 퓨리 입장에서는 이거 절대로 살려보내서는 안 됩니다. 빨리빨리 치워내고 본인들의 영역을 확실히 굳혀야 합니다. 지금 오스도 그 부분을 좀 노리고 있는 상황이고요. 좀 멀리 좀 봐주고 있습니다. 노는 선수. 한 명의 선수 아웃됐고 세 명 They have 남았거든요. Pure Boy overlooking too, and he doesn't have to leave. 여기서 계속 봐주고 있어요. 오스. 오스도 3명이라서 밖으로 나가는 플레이가 안 되죠. 안쪽에서 봐야 Nice flood. 시작했어요. 플러드 위에서 위 왼쪽으로. 자, 돌아 뒤쪽에서 들어갑니다. 포탑을 해주고 있는 퓨어보이가 있는데 지금 영향력 있는 사격이 안 들어가고 있거든요. 그렇죠. 네. 그 연막 안쪽에서 계속 좀 받아쳐야 되는 입장이 되다 보니까 Oh, that's such a big cook. 삼력의 숫자는 앞섰는데 할 Nice. 수 있는 플레이가 너무 없습니다. 로넌 선수에게 좀 정리가 되고 있고요. 지금 그래서 다시 한번 살리고 다시 한번 살리고. Oh, if they knocked Pure Boy, it would have been huge. 퓨어보이가 Indigo is picking up. We're here. What? Cameraman. 없어요. Oh no, Mad are coming behind. 지금 타이밍 좋습니다. No. 올 거면은 모든 인원들이 와서 여기 오프로드를 청소한다는 그런 느낌으로 해봐도 괜찮을 것 같아요, 매드클랜. 그렇죠. Really bad for 퓨리가 Fury. 쓰고 있는 그 위치를 뺏는다는 느낌으로 가져가도 괜찮을 것 같습니다. 네, 피어보이까지 지금 아, 들어오면서요. 왔어요. 다 붙였어요. 네, 합류하고 무조건 지키겠다는 거죠. 자, 그냥 좁아지고 있고요. 서클 바뀝니다. 안전구역 어느 쪽으로 와! 이번에 서쪽에. Oh, nice. 이러면 매드클랜은 2 points. 7포인트 먹고 빠져야죠. 네. But Mad is the issue. 최고의 판단이 될 것 같습니다. 그리고 기블리 I don't know if they can weather the storm. 인원 한 명이 줄긴 했지만 4-man coming behind them. 서클하면서 최대한 좀 버티면 될 것 같거든요. Looking rough. 네. Flood has to go massive. 점수가 필요해요. Flood has to go huge. 아, I mean, they're fighting on both sides. Inside's knocked. Flood gets one. 네. 다 이겨냈는데요. 싸움에서 좀 승리를 따내는 분위기까지. 네. 이거 플러드 남았어요. 또또또또 하나 더. 자, 하나 더. Flood gets 2. 이거 총구 토템. 꺼내는 시간 자체가 아니, 너무 그렇죠. 느렸죠. 아, 투탭 선수가 지금 바로 투탭 났어요. 네, 바로 정리가 됐죠. 네, 플러드 매드 진짜 클랜. 전투 테크닉 훌륭합니다. 그렇죠. 이 싸움에서 Looking a bit better. If they can kill Indigo here, they really need to kill Indigo. 아, 매드클은 여기서 속도를 더 내야 될 것 같은데요. 그게 아닌 이상 인서클. I don't know what Mad did then. Mad just... Yeah, not great. 네. Oh, you nearly got him too. 무방비의 퓨리를 때리면서 전부 다 The problem is, after this, I don't know what they do. 그렇죠. 그러니까 기절 로그를 활용해. But they can potentially get a bunch, like 3 more kills. 안쪽에서의 이 속도전을 이겨낼 수가 없습니다. 그렇죠. 지금 가서 여기서 Ronan's 자, dead. 정리된 상황에서 They got 6 kills. 네. 여기 숟가락 들고 왔다가 뒤로 빠지고 있어요. 그리고 I don't know how they... Wait, guys. 결국에는 How did Gen... 어떻게 Wait, 판단할 what? 생각인가요? 아니 지금 퓨리 How Oath dying? 피오. 네. 피오도 지금 나중에 Wait, weren't Oath in Gen G's compound? Guys, what? 지붕을 한번 탈 수 있는 그런 영역이 생기게 될 수 있어요. 네. 아, 그리고 GX와 오스의 이 feel like I missed something there. 계속 이어지네요. How the hell did it... What? 결국엔 서로가 이제 버리고 나왔었는데 Why were Oath not in this compound? 계속 올라옵니다. 그리고 젠지가 Oath was 옷장을 또 south. 잘라주면서 GX도 I saw Oath driving towards this compound 그냥 잠그고 when it was empty 맞습니다. earlier, and I've just assumed this whole time 팀들을 몰아내고 일방적으로 Oath was here. 때리면서 자리를 개척할 수 Yeah, no, 있는 Fury are in big trouble. 젠지 Fury 11점인데 can... 나비는 I 2 don't know. 네. 이거 역전. They're trying to roll in. 지금 마련할 수 있겠는데요. 그렇죠. They're just going to go for the fight, potentially get another point. They're just going for it. 수류탄 세팅.
Confidence, I like it. 수류탄 돌려야죠. 자, 젠지 입장에서도 약간 먼저 네. 이 상황이 올 거라고 예상을 좀 못한 것 같은데요. 자, 지붕의 피오. 자, Oh! 정확하게 선방. That nade. 체력 많이 뺐어요. 젠지. Okay, then. Alright, then. 그리고 지붕 타는 플레이까지. 와, 기가 막혀 이거. Calling Insight by his real name. 예전에 인터뷰에서 들었을 때 아수라 포병 Wait, what? I don't even know Insight's real name. 대단합니다. 그래서 퓨리는 젠지. What? 매드클은 I don't know what Michael 쪽을 means. 공략하기 위해서 지금 진입을 했거든요. 네. I see a Shiro now. 조금만 더 줄어든다면 There were some nice 젠지 nades, 입장에서 yeah. 좋은 판이 깔리죠. 남은 선수 하나. Dignitas 4 up in the middle. 들어가야 되는데 GX 선수도 있거든요 앞에. 하나. 야. 데미지가 자기장 데미지. 네. 절묘했네요. 그리고 아 이거 그래도 괜찮아요. 네. 도로 경사도 쓸 수 있고. Wait, so how many points did Ghibli have? 충분히 자리를 만들 수 Fury 있는 got 6 그 points? 각이 아직 남아 있습니다. Did they come 걸쳐 있잖아요. 그렇죠. 할수 있는 게 많아요. 서쪽에는 디그니타스. GX. Did Fury come 8? 네, 이쪽을 퓨리가 봐줘요. 기절시켰고 살리러 가게 됐을 때 한 번 더 정리가 가능한 상황이라 Or 9? 입장에선 GX 9? 정리하는 거 Okay, so they only have 어려운 6 points. 매드크는 So that 선수들이 means 좀 들어오려고 움직임 보이고 있거든요. 그렇습니다. 조심. 네. 피오 조심. Fury voters need Ghibli to die. 항상 이제 right 다른 now. 쪽에서도 각이 열릴 수 있다는 생각을 하고 있어야죠. 네. 치고 좀 빠질 준비까지 하고 있는 상황에서 기블리는 우선 쏘지 And they are at 않았어요. the most risk, along with VP. 예, 눈을 마주쳤고 내려왔습니다. 그래서 주차를 새로 하면서 왕관지 뒤에서 언제라도 출발할 수 있는 세팅을 마치고 그 다음 네. 서클을 볼 수 있을 것 같습니다. 젠지. 아래쪽에는 디그니타스 선수들이 있고 바로 왼쪽 편에는 버투스 프로. It's most likely VP or Ghibli die 굴린 next. 것 같습니다. 네. 어쨌든 젠지에게 아래쪽으로 회전할 수 있는 그 각도도 걸리기도 했고 Duelins with the 이쪽에 Orm. 이렇게 디그니타스나 버투스 프로가 되받아칠 수 있는 그 영역이 남아 있으니까. Ormy. 오, 차가 배신을. 예. 어. I didn't even see Gex. I didn't even know Gex were here. 소리까지 들렸으니까. I didn't see them. 여기 있구나. 네. 들어오는 거 좀 확인하면서 하나씩. 자기 냉정한 판단. 이걸 I think Gex are dead. 와, 여기서 점수 안 주겠다. 예. GX가 달라졌어요. 네. 자, 무리하지 않았습니다. 자, 그래서 최선을 최선했고요. 감아 나가면서 저지대에서 싸울 수 있는 포인트를. Is this gonna be a tie? 네. Where is he going? 그러니까 저는 What is Ada doing? 좀더 기다리다가 디그리터스 쪽에 혹시라도 이제 기절이 나오면 그쪽으로 승부를 보자. Oh, they got a point. 네. 지금 이렇게요. Got a knock, I mean. 이쪽으로 해결을 하는 게 좀 더 필요해 보였었는데요. 신보이 선수 좀 정리해주면서 이제 한 명 끊어냈거든요. 스파킹. 들어갑니다. 네, 지금 아수라 선수까지. I think Ghibli win the bet. 지금 한 명 기절. Did Gex just deny? There's nowhere to go, cap leg. I don't think he tried to deny. He was just trying to get in. Nowhere to go. 그래서 차량을 통해서 아예 확 붙이는 판단이 가장 좋지 않았을까. VP come out on top here. 회전각을 잡는 Dignitas just fall apart. 다른 팀들에게 각이 너무 많이 열리는 상황이었었고요. There's nowhere to go out there. If you're on foot out there, cap leg, you're dead. Like it's over. 해우소 쪽으로 젠지가 또 Unless no one sees you. But everyone has seen them already. 쓸어먹고 치킨까지도 가져갈 수 있는 상황입니다. 네. 나비 역전할 수 있어요. 이거. 디그니타스 푸니지 선수는 혼자 달려 좀 드는 상황이거든요. 아래쪽 램바 있습니다. 네 바로 명이었는데 순식간에 세 누워 명이 있어요. 없어졌어요. 자, 푸니지 Well, Dig should have got more out of this game. Dig have 0 kills. 자, 여기서 실루엣 연막. 자, 소리로. 이건 이노닉스가 바로 후드블을 노리면서 Even more points to 바로 Ghibli. 내려갔습니다. 네, 어쨌든 폐차 뒤에 있는 건 젠지가 계속해서 브리핑을 해서 알고 있는 부분이거든요. 그래서 해우소 쪽으로 붙이면서 포탑을 해주고 Gen.G really gonna win? 그 각을 보고 있는 I don't 거죠. know. 오. Okay, it's pretty hard 도로 now. 건너편 뉴 해피 메디컬 랜드. NH only got 3 up though, right? 자기장. Yeah, this is not looking good for Fury, actually, 네. overall. 젠지 입장에서는 인서클 각을 bad. 만들면 되거든요. 이 시간적 여유가 좀 있습니다. 피오 선수 기준으로 해서 11시 방향 50m 지점까지 차량을 대고 멈출 수 있는 공간이 아직 남아 있어요. NH Gen.G. 스프로를 힘으로 정리하면서 킬 포인트까지 다수 획득하는 그 그림을 젠지 노려볼 수 있을 것 같고요. 네. 그런 플레이를 만들어내기 위해서는 버투스프로의 존재를 확실히 알고 있는데 램바를 정확하게 특정해서 끊어내줘야 그 작업이 원만하게 좀 진행이 될 것 같거든요. 네, 이전에 이제 기블리가 아직 전멸되지 않은 킬로그를 젠지도 계속 확인하면서 총구를 돌리고 있었기 때문에 기습은 안 당할 것 같긴 합니다. 그리고 삼거리 주변에도 이제 차량을 도킹하고 버틸 수 있는 지역이 남아 있어요. Oh, Pierre's going to a rock, I think. I think there's a rock where Pierre's going. 이유는 UFP가 당장 Nice shot, headshot. 이야, 이거 한 방에. 네. 이러면은 버투스프로도 3명이기 때문에 인원이 크게 나눠져 있는 젠지의 옆구리를 찔러 들어갈 수 있죠. 네. 자, 이거 차량
타고 이쪽까지 뺐었는데 버투스 프로에게 자리를 내주고 그냥 도망쳐야 될 것 같습니다. 이거 조심해야 돼요. 백업 사격 해줘야 돼요. Sending it. 다른 쪽에서의 각도 좀 조심해줘야 되고요. 자, 차량으로 I think he shot the driver off, which means the other guy just dies. 차량 사고 좀 발생했고. 버투스 프로 쪽에 이렇습니다. 버투스 프로 쪽에 지금 차량이 없기 때문에 Do they have nades? 안 되는 거죠. I don't know if VP can get close enough to nade actually. 한번 버텨주는 타이밍이 있어야 됩니다. 그때 이노닉스가 한번 불을 뿜어줘야 돼요. 네. You don't see that often these days. People dying from falling off a bike. 자, 왼쪽에 쓸 수 있는 공간이 버투스 프로가 남아있기 때문에 아직까지 그쪽에 엎드릴 수 있는 포인트가 있고. 네. 매드클랜도 아직 숨어있기 Damn, 때문에 that's a backflip. 함부로 못 나오는 상황이죠. 그렇죠. 그것 때문에 VP are pressured to do something here though. VP have got to do something. Perfectix has run into the blue and now got knocked. I don't know why. Not sure what happened. 그런데 어제도 난이 그쵸. 난리 진짜 난리였었거든요. NH taking control. UAP의 패턴이 그런 것 같습니다. 어제도 그렇고 계속해서 치킨각을 노리면서 마지막에 우리 힘만 쓰면 된다. 한 번에. 나머지 인원들 다 인원들 갉아먹힐 때 우리 Lash's hair was blonde before, right? And now it's blue. He's changed it mid-tournament. 탑포만 올라가면 교전력이 되니까 뒷심발이 하면서 DC? I have no idea actually. Maybe trying to get a car? No. Oh, I thought that was another Orm shot. He's got 4 shots left in his Orm. 이 도로를 건너가야 되는 상황이 악몽. Yeah, I don't know what Perfectix was doing. Maybe trying to grab a car because they kind of need one. VP have no forward progression here. Oh, they have a bike. I lied. 큰 작용을 할 것 같습니다. But I don't know if I would call that forward progression. 네, 지금 젠지가 움직일 수 있는 상황이 아니기 Gen G actually just have the best spot. 기다려야 돼요. 도로 근처까지 붙어야 되거든요. 오. Nice tag. 이거 기절 한 방 만들고 푸시 타이밍 만들기 위해서 지금 바툴리스 선수가 여기저기 찔러보고 있어요. 고개를 내밀지 않고 있습니다. 한 방 들어가고요. Petulance has 3 grenades. 어느 팀을 한 팀 정리 못하면은 I think they drive. I think they motorbike just across the road and they start nading Gen G. If they get a knock before that, even better. If he can get an Orm knock right now. They just drive straight across the road. Oh, he's running. He's running. He's running. This is it. This is the nade play. Nade play. Nade play. It's grenade time. Surely. He's not. He's going to focus on this instead. 자, 서클이 줄어들 때 그때 한번 타이밍에서 날릴 것 같거든요. 바툴리스. Spiro has to move. 스파이로 오토바이 타고 붙이나요? 그리고 근처 쪽까지 붙었습니다. 위치상으로 봤을 때는 뉴해피가 인서클을 This is 만들고 so passive. 수 있을 만한 위치가 딱 특정이 되거든요. 그쪽에 수류탄을 던지지 않을까 싶고요. 올라와요. 라이씨가 상대해야 되죠. 어떻게 되니 들어온 선수 끊어줘야 됩니다. 매드클랜도 무조건 점수가 많이 필요한 상황이기 때문에 버텨야 됩니다. I'm really surprised Petulance has not used his nades. But 지금 짜증났어요. 자, 여기서 라인 펼치면 들어. 정말. Spiro knocked. Pio. 곰한 마리. I think they should have put more pressure on this. UAP 간의 힘싸움인가요? 지금 바툴리 선수님 남아 있어요. 지금 바이초에 좀 붙어 있습니다. 자, 이노닉스가 와요. 이노닉스가 이 능선 넘어오는 거 지금 저지를 해주고 있긴 한데 너무 근처까지 붙게 되면 수류탄 각이 열리거든요. 자, 거리를 주면 안 돼요. 바툴리 선수가 수류탄이 많이 들고 있거든요. Oh, nice headshot. But Gen G just have superior positioning. But Petulance is killing the other team instead. So they've just handed the game to Gen G. Should be an easy win. 자, 2명이긴 하지만 침착하고 집중해야 됩니다. 뭐 될지 모르는 선수들이에요. Yep. 젠지의 쇼타임. I need to look at the replay for this game. I need to go look at the rotations. I'm confused. Very confused by some rotations this game. Gen G coming in strong, getting themselves the Gen GG. Good performance, all considered. Listen, yes, they had the few hardships in the mid game to work with, but then they utilized that hardcover position and knew exactly how to transition off of that into the circle. It wasn't an easy send, but they didn't send it immediately into the circle once it was shifted away from them. They made sure to swing out from the side and have a couple of key positions, a couple of key points to make sure that the dip that they eventually went to was safe. Good end game from a number of these different teams. But looking at Gen G, Can we get a live score update? I think they've actually Twitch Prime. That's it. Finally. Hey. A Twitch Prime. Nice. Kaz all just subscribed.
games left remaining, but if they continue to play at this level, Ghibli one bet, yeah. Scary Gen G. Kazola, thank you for the Prime, man. Welcome back. Thank you for the 30 months. We were joking about the fact it could be the anime comeback story, and they are putting it up. Gen G, strong performances just since the moment they managed to make it into the grand finals for the weekend. So, we're going to go ahead and throw it over the analyst desk, start getting everything set up. 3 more games to go. It's a wild ride, and Gen G comes out with yet another victory. That makes it 2 for them. Ghibli got 7 or 8 points. Fury only got 6. 2 for New Happy, and we've only played 7 games, Toby. That means literally 6 of our 7. Gen G, Iron. It's most likely. There's 3 teams that I'm really happy to see go out. It's getting real hard for Fury. Coming into yesterday's game. MCG are notably out. You know, they get going over the course of a tournament, and if this is what Stream dying? Fury need massive game. GNL are dropping. Fury need a massive game, man. What happened to my stream? We're in for possibly a weekly win. They are in 9th place in terms of the 12 cutoff. How you feeling about Gen G going through? Look, I don't think they're going to be a team that's going to be too interested in taking a foot off the gas, but I do think they are quite comfortable to make it through to the grand finals now. Whether it is through qualifying as the first not likely, not impossible, but yeah. Back to Erangel. I think Fury are better at Erangel, though, to be fair. 3 more Erangels. As far as the top 12 is concerned overall, I don't really see it changing all that much either, to be honest. The only other one that can maybe make an argument is Oath or maybe GEX being able to pip to the post someone like GNL. That would probably be the only other thing I could say. Obviously, Gen G at the moment, I think what they should be thinking about, though, is that $30,000 on the line, right? Yeah. That is definitely something that they can achieve. They are sitting at the top of this lobby now on 82 points overall, so they're going to definitely make a run in for that cash. An excellent game again. Virtus Pro. Yeah, Danawa are really hot and cold. A team that started slow in this event, similar to Gen G, but for very different reasons. Virtus Pro was caught in a Palava hot drops. They finally walked away from a lot of them, and now it seems like Ensign SSG are fine. I'm pretty confident. Yeah, the only teams who can come up are Oath and Gex now, and it's interesting how VP and Gen G then Fury are unlikely to, but hard. It's very hard. For a long time, so didn't have to move too much. So yeah, Ents and Space Station are safe. The only teams at risk are New Happy, GNL, and Danawa. VP would usually be that team on the edge, slowly from Oath and Gex, and then maybe Fury. If Fury have huge games. So interesting how Fury need huge games in this game with the double or almost triple hardship to that northeast side of the circle. Let's talk about New Happy as well, because Jordan, they got second. Like, New Happy's another team that had to show up and put up today. They got a back-to-back win. You know, Toby, I know we joked about, is it really back-to-back if it's 2 days on opposite sides? But the reality is 2 wins, and then they get a second place. Like, New Happy, another team that has just turned it on. Yeah, look, I mean, I think they've really had a stellar couple of games in a row. We were hey, talking about it off air. We were saying, hey, the last couple of games they've haven't. Hello, Z, by the way. Yeah, this is the second game you missed. They did, but so there's 3 more games. Second in there as well. Not looking quite so good anymore. Still, very, very good stuff from New Happy, and they're definitely a team that you know, they have the ability to just turn it on and be a really big threat to pretty much anyone in the lobby. It was actually a discussion point as well a little bit earlier on, as we were saying, like, would you rather have like New Happy or Gen G in that final 16 when you do get to the grand finals? And some arguments could be made that you might prefer to face Gen G because they're just a little bit more predictable. They're not going to throw a spanner in the works. Whereas New Happy, I mean, you never know what they're going to do half the time, and they're just going to absolutely send it. They're going to take your points away. They're going to crash you. They're going to kill you. And at the moment, New Happy is on one of those runs where they're a terrifying team to go up against. Do we do Korea versus Europe again? By the looks of things, even though Europe is way overperforming Korea? It does not seem like that is too big of a risk at this point. We'll take a look at the overall leaderboards in just a minute. Hey, Guitario, what's up? Part of what we're tracking today, the $30,000 raise, I think is going to be a story we get to stay with over the next 3 games, Toby, because that is getting pretty gosh darn close. NH won the first game. There's also that side of the 12. Who makes it to the top 12? What really matters is just this. When we started today, and now you want to be top 12 at the end of today. Does GEX make a massive push? That said, we're going to discuss Oath, Gex, and Fury are the teams trying to get in. So our players it's very close. Reset, and for like Oath, very close. Fury have to have massive games. Fury need a win now, or a big kill game next game.
It's not impossible. Like, if they have a 10 kill win and then one more good game and Oath and Danawa play terribly, you know, it's possible. It's just hard. But they are much better. They're a much better Erangel team, I think. Which is what they're playing now. I see Koa arguing with someone in the map stream. Show us. He's not really arguing. He's just disagreeing with someone. Hello, Talaran. I'm going to play an ad right now, guys. I apologize to any non-subs. We play ads to disable pre-rolls. There's nothing happening, so. Seen these highlights like 20 times. Picks up, gets a little bit of damage. It's going to be Rimba that gets down. Oh, a little bit of a knock on the other side of it. It's going to be Alo that at least manages to get something out of it. Burron picks back over, roll up everything right now. God, now, what can you do? Picks back into it, does get the knock on the one, but it's not going to be enough in the end. From Gen G, you know they will try. Oh, this is go time for Sonics. And yeah, if they can win this position, absolutely massive for Sonics. And Onyx, though, actually gets the opening knock onto Mime, gets a second one, gets a third one! Shuts down the Sonic stream just like that in one quick... Thunder 1. The situation has evolved. Anyone got this game? Came out the other day. Rise has caught the attention of other nations. I trust you are ready, but your tools need to be modified accordingly. The armory is open. Any weapon, any option, whatever you need. What's up, it's getting dangerous out there. Swatinus? Swatinus. Spatinus. Because you won't be the only operatives out there. What do you think about it? It's just a really fun, silly game, man. It's just really fun. Approach it with an open mind. Play it for more than an hour to start learning some stuff. And just trying to have some fun. The only problem with the game is bots. And the way the matchmaking works, they're putting too many bots into the games when they don't need to, I think. But it's a really fun game, man. Really fun. What's up, Nate? Hello. Play Thunder 1? Nah, it's not really my kind of game, Morty. Thanks for the honest review. It's all good. Don't get me wrong, the game's not perfect. Need some more work. Oh, you're back, motherfucker. Panit_Kataria just resubscribed for 5 months. Did you try Super People? That's what we're talking about. Hey, Kataria. Thank you for the 5 months. Thank you so much for the resub. Yeah, I've played a lot. What was that game? Thunder Tier 1. Super People's awesome, man. I'm top 20 in solo first person in the world. Maybe I might have dropped by now, but it's really fun. So I played a lot.
It needs work. So, is that Kappa? No. Look, I go look right now. I'm actually curious to see if I've dropped. I'm probably dropped by now. I'm probably top 30 now. Is there more than 20 players? No. Nah. If I stream tomorrow, I'll be playing Super People. Max Verstappen will lose Hamilton's championship tonight. Who do I want to win, or who do I think is going to win, Jordan? Is that what are you asking? Unfortunately, I can't watch it. So, we're watching PGC. No, I haven't played Thunder Tier 1. No, it's not really my style. I'm really busy right now anyway. Like, Tarkov patch came out, but I'm probably not going to play it. Yeah, what Caplag said is what I agree with. Mac's been a bit of a dickhead this week, though. It's wiping right now, Morty. Currently wiping. Hey, Lee. Yeah, I would have liked to have watched it, but not gonna dodge the stream to watch F1. I just want to see my rank. I'm 18th. I'm still top 20. Let's go. Where's Yakame? I didn't see him. Oh, there he is. 26. My stats. I played so badly today though. My stats suck. Welcome back to the PUBG Global Championship. He's a PUBG streamer, Prince. He's been grinding the game hard. I'm joined with Toby and Jordan as we break down It's world ranking. Pretty sure it's global. I'm playing Asia server. Obi's from an NA. There's Europeans. 3 weeks straight, played almost 100, played 50 or 60 games minimum to earn a spot in a grand final next week to play for $600,000, and it continues with 3 more games. Now, if you think that you've got what it takes to hang, you can become the lone survivor when PUBG Battlegrounds goes free to play on January The advertising free to play. This is also just a massive mistake, guys. This should not be a pre-register thing. They should have just announced. Free to play. Out. It's here. Can play today. There shouldn't be a build-up. It's so silly. Absolutely brutal so far, but things are averaging out a little Who? bit. Wait, what? Why are you saying who? The top seems to be If pretty there's no games of comfortable, PGC, and take a now break. it's just I war should, for the Z. bottom. Exactly. But also, the top, at least for this week's I should finals, are capitalize at this one with Gen G getting themselves that win. as much as I can right now. Top 4, I'd say even top 5 actually, and with Liquid in top 6. There you go. We have to go all the Wait, way did down I not to do the next second place prediction? final round I thought I this did. week to have a team that could potentially gain their finals spot off of winning this week, because all the other ones should be through already. Absolutely. Now, there was a team we saw for just a second, Fury there. It is possible. There's 3 games, Jordan. Teams have pulled in 26 points in a game before. All they got to do is do it twice. Yeah. Have you noticed that sometimes Tarkov wipe and wipe? Times to Wait, really what? be in the discussion here, Fury. I don't know. I mean, this week definitely out of the Are question. you making a joke, Talera? I can't tell. Can they be able to? I mean, look. Have you tried Prop Night? It Not is my kind of game, mathematically possible, Kataria. yes. Not There my is kind of game. that I'm hanging on to, but I just don't see it happening. You know, it'd have to be something absolutely unbelievable and never seen before. You know, FaZe Sunday-esque and maybe then some, to be honest, to get Fury through that grand final from the weekly finals. I think it's probably. I have no idea, the, Prince. grand You don't need to final, register. You're in the game already. I think the record was FaZe with 3 in a row. Let's see how it goes. Maybe it's time for Fury to go It's off, dumb, but Cinnamon, this yeah, time because for match I explained this the other day. our last If someone in the world saw the ad on the Game Awards or something that PUBG is free to play, and they're like, oh, PUBG, free to play. Never played that game. Might try it out. But then they go to do it and they can't play yet. You got to wait till February. They're going to forget. They're not going to care by February or January, whatever. They're not going to care about it.
It's too late. 1위와 2위의 젠지 Stupid. 그리고 나비의 격차가 7점이에요. 이거는 역전이 될 수 있는 점수대기 때문에 더 달아나. 29 and play ranked. I actually agree with that though. That's good. 위클리 파이널 3주 차에는 멀티 서클 게임이 참여를 안 합니다. 그래서 바로 밑에 있는 GEX가 3개의 매치가 남은 가운데 점수를 더 What's a bet we can do still? 그래도 그랜드 파이널 직행 티켓을 좀 거머쥘 수 있지 않을까라는 생각을 해봐요. 그렇죠. 그런 그 기회를 잡아내야 되는 상황인데요. 여긴 젠제 피오 선수예요. Highest points in game. 최고의 플레이를 좀 보여주면서 There you go. 이전 매치의 치킨의 주인공 젠지입니다. Oh, my ears. Sorry. 저희 이게 승부사입니다. 아, 그렇죠. My 기회가 ears. 있으면 그 기회를 Need a break. 잡고 가장 중요한 포인트를 찌르면서요. 여기서 확실하게 치킨을 가져가는 법을 보여주고 있어요. 그렇습니다. 외곽에 계속 머무르는 게 아니라 이제 중앙에 찌르는 그 타이밍도 절묘하게. Where are Fury? Oh, they're up here. I was like, where are they? 좀더 다변화된 Wait, I thought there was a wrangle. 모습들을 볼 수 있는 것 같고. Yeah, I thought 3 a wrangle too. But no, it makes sense. I'm dumb. 조심해야 될 것 같은데요, 젠지는. This is a terrible circle for Fury, so. GX가 젠지를 확실하게 겨냥하는 모습을 많이 보여줬던 Horrible. 모습이 나왔기 때문에 철저히 GX의 움직임 자체를 파악하고 진행을 해야 될 것 같습니다. 맞습니다. GX 선수들의 교전 능력도 굉장히 좋아졌어요. 네. 맞습니다. 교전력 그리고 운영 그리고 선택 이런 게 여러 방면에서 굉장히 좋아졌기 때문에. Yeah, I think like free to play is pretty not meaningless. It's not a big deal. 쌓이고 있긴 하거든요. Probably should have done it 2 years ago. 경험을 가지고 있는 매드클랜 I'm not gonna say it's a bad 네, thing, 하지만 but 점수대는 지금 썩 it's just kind of like, 좋지 못한 상황이고 dumb. 12점이라서 Why now? 3개의 매치 연속으로 뭐 10점 Why now? 계속 기록해 주면 모르겠지만 지금 상황 자체는 좀 어려운 상태죠. 네. 아까 전에 그 돌집 우측에 있었던 퓨리가 자리했던 그 오프로드를 쓸어 갔을 때 분명히 매드클랜에게 그곳을 파고들고 자리를 만들 수 있는 순간들은 열려 있었거든요. 그 점에서 약간 과감한 움직임을 취해주지 못한 게 좀 아쉽긴 합니다. 네. 기회가 있을 때 그 기회를 잡아야 점수를 끌어올릴 수 She done 있거든요. with COVID started. 계속해서 이 순위 상승 밀리게 되면요. They should have done so many things, man. 아, 그렇죠. Also, it seems like the future is they want to start adding weird shit like other games have, which is just people like PUBG because it's PUBG. 그렇죠. I'm sure there's someone out there who wants weird shit in the game, but I think you got to maintain your style. I don't know. 그랜드 파이널에 가기 위해서는 노력을 하고 좋은 성과를 얻어내면 정말 역사에 남는. How's PUBG's numbers been? 나비도 그러기 This, 위해서 노력을 하고 있고 최근 들어서 경기력이 좀 많이 향상됐습니다. 맞습니다. 그래서 이런 것들을 떨쳐낼 수 있는 서클이 나오기. So I'm checking super people. Wait, what is this page? It's not what I want. 전반적인 위치를 포착하면서 게임을 해야 Steam charts. 그런 변수들. 그 중간 중간 좀 오는 과정이 쉽지 않은 게 사냥꾼들이 기다리고 있거든요. PUBG? 특히나. Oh, got 8,000 players this month. 네. Amazing. Wait, why? 한번 물면 놓지 않습니다. 그렇습니다. 그냥 들어가. Why did that happen? 현재 Super people. 37포인트. 네. 킬 포인트 와. 37포인트. 예. I would have expected more. 예. 거의 지금 I'm not a fan of this. This is not enough people. 타이트한데요? 네. Super people needs to be breaking the record every day. 지금 잼스 선수가 1위입니다. 순위 점수 따윈 필요 없다. 네. 우리는 사륙과 피만을 원한다. 이렇게 얘기하고 있죠. 그렇죠. I hate saying super people, Dolan. I hate it. 그랜드 서바이벌 그 4장의 티켓 중에 한 장을 빼앗겼다. Super people. 네, 그런 생각으로 경기 임하고 있어요. 교전력을 좀 I hate it. 올릴 생각인 것 같습니다. 결정적으로 우리가 자기장을 받더라도 Can we call it something else? 되지 못한다면 치킨은 SP? 그렇죠. 그래서 지금 트리플레이는 Can we call 무조건 it 싸워서 팀들에게 공포심을 심어주려고 하는 것 같아요. PUBG has its insane players. I mean, it's not that insane. It's China. Well, hard dog. It's Chinese numbers. 이번 3주차에서 점수가 지금 40점입니다. Spur. Let's call it Spur. 40점. 1위와의 격차가 42점. 남은 매치는 3매치. 상위권에서 크게 미끄러지는 결과가 나와줘야만 가능한 점수대라서 1, 2위권을 넘볼 수 있는 건 그나마 3, 4위에 위치한 뉴에피와 히로이기 아닐까 싶습니다. 네. 람보 선수가 좀 오스 렐로 선수 들어가는 것까지 확인했고요. 여기 2명. Oath. This is such a greedy split. 미니버스예요. 기블리도 이동하는 One guy up there, so scary. 전력이 소진되는 그런 모습이 있었기 때문에 이번 매치만큼은 좀 안정적인 동선과 스플릿 포인트를. Fury just gonna come super late around the top. Oh! That looked cool. 나비 이거 다
오토바이 타고 오다가 그렇죠. 잘라버린 거 아닌가요? 지금 나비처럼 날아서 제대로 Wicked. 벌처럼 쐈어요. 네, 저 그렇죠. 미라도 네. 다른 팀 겁니다. 그렇죠. 바로 뺏어갑니다. 네, 미라도한테 와. 오토바이 세대로 지금 이동하고 있었죠. 그렇죠. 이 폭주 메탈을 보여주기 네. 이후에 뺏어서 야. 차량 타고 놀랬겠는데요? 이비젠플. 예, 차량 탈취 정성을 네. 보여줍니다. 네. 보통 이제 와, 오토바이 끔찍했어 타면은 지금. 요새 선수들은 어떻게 생각하냐면 네. 오케이 잘 걸렸다 리드샷 한번 맘껏 때려보자 이랬는데 네. 그냥 3명이서 달려드니까 네. 견딜 재간이 없었어요. 그렇죠. 지금 오토바이로 그냥 차를 밀어버렸어요. 그렇습니다. 뭐 대응할 수 없는 상황이었죠. We need a name. 순식간에 Soupy people. super Supers. 한번더 Soup. 버티면서 시간을 Soup. 벌었겠지만 순식간이었습니다. 네. 그래서 스타로드가 한 번 더 지금 저격을 해보려고 했지만 이제 거리가 좀 많이 멀어지는 네. 상황이라 네. 더 이상 괴롭혀. 와! 네. 각성하라. 괜찮아요. 네. People. 괜찮아요. 아군까지 더 없지나요? People super. 같이 가서 좀 뒤에서 Is easier to say than 서로 super people. 살리고 있습니다. 일단 유령 도시를 좀 가로지르는 레드클랜의 모습이죠. Fury gonna do the big one, yeah? 점수 부분에서는 No. 아무도 안정적으로 끌어올리고 있는 상황이고. I would. 그리고 뒤에는 또 GX. They might potentially come in here. GX의 지금 폼만으로 보면은 멀티 서클 게이밍은 이미 제치고도 남습니다. See, I saw it. 뭐 골든 티켓이 있으니까 사실 무시할 수 있고요. 네. Oh, the camp. 매복. This is not good for. This is bad. We don't want Dana to get points. 네, 중에 내려버려요. 놀랬어요. 양강 아닌가요 이거? 네. 지금 제이어스. I mean, I don't know what Seal's doing there. 자, 양강이라서 That was very 예상보다 average. 백업을 해줄 수 있었습니다. 그리고 뒷각 그럴 수 지우고 있어요? 뒷각 지우고. 자, 뒷각에 옆각이 있습니다. 네. 자 뒤에서 클럽 연막 선수가 안쪽 연막 안쪽에 노리고 있는 상황에서요. 네. 저 멀리 Oh, 예. that's so close. 다시 한번. 오. 아 이거 살릴 수 있어요. 네. 해볼 수 있을 것 같습니다. 네. 거리가 Soupy, 좀 soup, 멀어서 soups. 총문을 통해서 지금 Wait, that's what they call them in the boys, right? The soups. 플레이를 겨냥한 듯한 다나와 e스포츠의 그물망 세팅이었거든요. 네. 훌륭한데요 이 전략은. 네. 여기서 지금 끊어내면서 추가 점수 2점. 한 점 한 점 소중하거든요. 여기서 끊어내고 연막 펼치면서 Wait, 살렸습니다. Waffle Cat. Did you watch more Arcane, 유지가 되고 있습니다. or did you give up? 쓸쓸하게 두 명의 선수가 이동하고 있어요. 그래서 지금 페카도 방향. 네, 팀들이 중앙으로 많이 치고 들어가고 있는 상황이라 Genji had their energy drink 가장 today. 하고 있는 그 위치까지 고려해봤을 때 Yeah, I guess so. 전체 자기장만 I was gonna look at the replay of last game 버틸 because 수 I don't understand how they got that compound. 정해질 것 같긴 하거든요. 네. 팀원 쪽으로 바로 빠지는 선수의 모습이었고 여기 나비입니다. 자 강력한 우승 후보 젠젠 라이벌. 네, 여기서 멈추어서 이제 이 능선을 좀 쓰다가 다음 자기장에 Wait, what do you mean, Z? 늦지 않습니다. 네. 이전 매치 12킬을 획득하면서 스캔까지 먹었던 젠지고요. 그렇죠. 15점 차이였는데 그것도 역전을 했어요. 맞습니다. Yes, I definitely would have loved that. Yeah. 2점을 가져가면서요. 그렇죠. 나비가 딱 이렇게 무너졌을 때 그걸 완벽하게 Magic Dashi summoning words. I want you to watch episode 3. 지금 8번째 매치에서 이제 8, 93. I still don't think you're gonna like it that much. but- 재밌는 포인트가 있는 것 같아요. 그러니까 GX가 항상 젠지의 빌드업에 지금 자기장 그리고 임팔라 중심의 고지대 이쪽에서 사고가 굉장히 많이 났던 네. 위치였거든요. 그런데 본인들도 그랜드 파이널 가야 되니까 지금 그 플레이를 안 하고 중앙에 들어가기 시작했습니다. 맞습니다. 이러면 약간 젠지 입장에서 활로가 열리거든요. 멀티서클 그렇죠. 게이밍은 넘어서야 되니까. 네. 그래서 여기서 무리해서 뭐 선을 긋고 좀 싸우거나 하지 않고 중요 거점을 먼저 확보하자는 그 작전으로 좀 바뀌었어요. 맞습니다. 그래서 You watched a few more? Wait, so you've watched episode 3 then? 있는 저 집단지 우측에 Don't really have an opinion on it. 차글차글 What does that mean? 젠지가 가져가게 된다면 좀 좋은 성적을 얻을 수 있을 것 같고요. 네. 그쪽으로 디그니타스도 빌드업을 하고 있긴 한데 Yeah, no, it's a good watch, Blood. I'm just, I don't think it's amazing. 정보를 좀 획득하고 다음 자기장에 It looks amazing, though. 근데 이번 매치는 중앙에 특유의 찌르기가 지금 나올 수 있는 위치가 아니거든요. 대부분 백오키 다 들어찼습니다. 이거 퍼펙트스 깨달은 것 같아요. I might do it right now. Fury come in the super north, by the way. I'm gonna close the prediction in like 20 seconds, guys. 그래서 지금 바툴린스 선수를 콜하면서 Twire. 전반적으로 Twire. 백업할 수 있는 그 위치를 계속해서 Twire? Twire. 그리고 Ta- 빠져나갈 수 있는 Twire, 시간도 PUBG. 벌어지고 있고요. 위치를 모른다는 확신이 들었으니까 이렇게 그냥 필드에서 뛰어다니면서 What shift do we get? 팀원 품으로 안겼죠. 네. What is that?
분리 주점적으로 합류하고 난 이후에 후반부까지 노려볼 수 있을 만한 자기장 나왔는데요. 그리고 매드 클랜도 사실 이런 자기장이라면 그 위쪽에서 내려다볼 수 있는 동산을 먹으면서 전반적인 상황을 모두 다 캐치할 수 That 있는 is awful. 젠지도 나쁘지 않습니다. 아까 전에 말씀드린 그 주름 잡힌 골짜기를 That is awful. 충분히 밀고 나갈 수 있어요. Good for Fury though. Great for Fury, but this is awful. 네, 람보 선수 있거든요. 자, 팀 리퀴드가 자랑하는 중앙 찌르기 다시 한번 나오는 거죠. 자, 기블리 있습니다. 네, 주점 쪽으로 지금 한번 체크를 하긴 할 텐데 아마 있을 거라고 생각할 거예요. 예, 지금 들어가는 총구가 향하고 있죠. 여기서 지나가요. 네, 쑥 지나가야 됩니다. 잡나요. Not a single kill. 한 명 정도는 건질만 했는데. 그렇죠. 이거 좀 아쉽게 놓쳤어요. 네. 그리고 이쪽 진짜 트리플 A는 Why is Dashi pissed? Is he dying again? On easy mode? In Halo? Like a noob? Shaking my head. 계속하고 있는 상황인데요. 혼자 남았습니다. 못 살려요. 네. How did Teal not die then? The angle's actually pretty good for them. 펼쳐놨어요. If the players shooting you are below the car, it's better for you. 루 계속 좀 봐주고 있는 상황이고요. 이제 살리고 외곽 Toxic streamer? I watched the Dashi stream yesterday, private Dashi stream. 네. 시간은 없는 것처럼 느껴지긴 하지만 대부분의 팀들이 다 Yeah, Liquid just died middle. That's how this circle works out. 승리한다면 뒤늦게라도 Probably comes back to where they are. 저는 기블리가 밖으로 나와서 게이트 하나 타이밍 좋은데요. 등선을 쓰는 이 판단은 But Liquid are deady. 하나 더. Deady. 침착하게 Surrounded. 빠져나가요. It actually wasn't private. It was in Discord. 이거 킬스틸 못한 거. It wasn't a private stream actually. Wait, Liquid. 오히려 매드 클랜이 가져갔어요. Mexi? 중요한 게 히로액은 탈락을 했고요. 팀 리퀴드도 지금 반파당했어요. 네, 팀이 There we go. 중앙에 들어온 이 두 팀을 전력을 다 줄여놨습니다. What if Dignitas win the next 3 games with 20 kills? 그렇습니다. 매드 클랜 좋은데요. 아까 전에 득점해야죠. 말씀드린 그 고지대에서 다 내려다보면서 정황을 싹 다 가져가고 있어요. 네. 지금 현재 15위에 랭크된 매드 클랜입니다. 네. 그리고 바다가 껴있는 그 위치 그리고 외곽이긴 하지만 나비도 이번 매치는 고순위를 기록할 수 있을 만한 곳에 들어가 있거든요. 네. No chance that happened. 안에서 잘 버티기만 한다면 Would that even work? 따라올 것 같습니다. How many points would they have? 지역으로 불리는 곳에서 No, it wouldn't be enough. 라고 할 수 있는 곳. Wouldn't even be enough anyway. 때문에 말씀하신 대로 이번 매치는 한번 Would it? 해야겠네요. Wait. 여기서 차량 타고 좀 들어가고 있는 다 나옵니다. 네. 임팔라 동쪽. It might be. 해안가 쪽. 자, 이게 왕관집에 지금 이노닉스와 아수라 선수가 이 Probably 소리를 not. 듣게 된다면 Probably not. 이거 No. Actually, no, it 에스더와 won't be. 피오가 자리 잡고 있는 언덕 쪽으로 올라갈 수 네. 있다. 정보를 제공할 수 있거든요. 그렇죠. 둘둘 나눠놨어요. 네, 그래서 차량 시동을 끄고 소리를 죽이고 지금 진입하고 있긴 한데 Sonics came out of nowhere. Oh, they arrived by boat. 되는 게 왕관집이거든요. 맞습니다. They're gonna come from the island? 지금 자리하고 있는 인원이 있다면 이건 볼 것도 없이 왕관집에 적이 있다고 생각을 해야 됩니다. 다나와 e스포츠. 포토스 프로는 무조건 대회전 각을 잡아야 되는데 아니면 이쯤 되면 임팔라가 유령 도시가 되긴 하거든요. 네. 네, 그걸 좀 예상을 해서 그쪽 도로를 한번 찔러 들어가는 판단하는 것도 나쁘지 않아요. What do we get here? Did Fury get lucky? 복서 쪽. They can play in here, but it's not great because it just 필드 플레이를 하면서 probably just centers up. 맞지만 어쨌든 확 하고 안쪽으로 찔러 들어가는 팀들이 있을 수 있거든요. 그렇죠. 그래서 먼저 선배치를 좀 해놔야 There's potential though. 왕관집에 4명은 안 돼요. Good for Dignitas. 3명에 1명은 저쪽 안쪽으로 투입해서 인서클 정보를 따내야 합니다. 네. 여기는 나비, 네. 위에 카이신. 그리고 다나와 e스포츠도 말씀드린 것처럼 타이밍이라고 생각하면 그냥 골짜기 안쪽으로 쑥 들어가는 네. 플레이도 가능해져요. 네. 원래 굉장히 그런 플레이를 또 XC Wednesday? 에도. Pause champ. 네. 네. 끊어야죠. 어이쿠. 좀 매섭게 샷이 들어왔어요. Why is Dashi yelling at me? What do I do? 다른 팀들의 I feel like you die a lot in Halo campaign. 킬보다는 생존을 좀 우선시하는 게 좋을 것 같습니다. 매드클랜. 그렇죠. 이제 집단지는 다 들어차 있는 상황이라서 무조건 차량 원패 그리고 안쪽에서 버틸 수 있는 공간을 찾아야죠. 네. 아, 236도 기가 막히게 들어오면서 또 네. 차량 주차 시도합니다. 네. 이 위치 선점하고요. 네. 자, 근처에 멜몬 선수. Wait, who's replacing Mazepin in the race, or no one is? Because it's too late. It's too late, right? 미래에 치고 올라가야 되는 그 위치를 먹은 거든요. 236. 그래서 수류탄 공략만 Just doesn't start, yeah? 충분히 해볼 만하죠. 네. 그 쿠반이면 수류탄 공략하러 지금 들어오는 인원들이 있을 수 있겠지만 지금은 집 밖으로 나오기 힘든 타이밍이라 네. 버티는 게 좀
수월할 수 있는 위치죠. 그래서 다나와 스포츠는 버터스프로의 흐름을 좀 읽고. Wait, what do you mean, Z? No one? Ah, okay. 버터스프로 좀 들어옵니다. 들어와요. Yeah, no, that makes sense. Sorry, I'm brain's not really. 차량 마지막 차량. Probably already happened. Yeah. 오, 여기 세워요. Wait, but if he got COVID, then couldn't another driver easily have it? 플레이도 아직 남아 있을 것 같긴 해요. 그래서 Uh-oh. 이쪽으로 돌아가서 밑으로 침투한다면 술탄 던지기 좋은 거리까지 만들 수 있거든요. 서울 선수가 좀 소리 흘리지 않고 You 조심스럽게. die a lot in heli. No. I'm talking about. 어? 이게 너무 중요했거든요. It's good for Danawa. 이제 다나와의 존재를 알게 되었고 이 근처에 누군가 있을 수. I'll double back. Doesn't matter though. If you have COVID, you can't be. You have to quarantine still. 그리고 다나와 스포츠가 Um, 되는 적은 버터스프로의 상황에서 시간이 좀 끌려서 You're not we won't be allowed to race, right? 홈스가 들어와서 뒤로 Doesn't matter if you have vax or 이건 not. 예측이 안 되거든요. 자, 네. 수류탄 이명 소리 들어가면은 밑에 있는 인원들이 더 붙여야 돼요. 자, Nice. 지금 붙여야 돼요. Not good for Fury though. Danawa points not good. 밑에 있는 인원들이 지금 Risk of transmission very low. True. 네, 한 명 지금 기다 중인 상황이거든요. 변수 발생인데 그렇죠. 루 선수를 좀 살리기 위해 들어가는데 Gen G are pushing Fury actually. What? That's so weird. 하나 더. Two of Gen G are just flexing out. 아, 데미지 들어갔어요. 화염병도 묻었어요. 다시 하나 또 하나. He can't see. Watch it. 사냥꾼 윤종. 와우. 오랜만에 나와서 또 대환영을 해줍니다. 싹쓸이. 네. If Fury can pick up these Gen G kills, 굉장히 훌륭했어요. 그리고 they're driving away. 이번에도 뱀에게 물렸어요. 오. No, I'm talking. I've never been a big Halo person. I haven't played that much Halo in my life. 카이신의 진입이 I played Halo 2 and 1 maybe on Legendary with my friend, and I just remember dying over and over and over. Oh no, Inside's driving directly into Gen G. 그냥 들어와요. 오. 그러니까 예측이 잘 안 되거든요. 그냥 Close. 보이면 반갑다고 물어요. 네. Oh, the whole team's driving into Gen G. 이 빗면 쪽을 계속 점거를 하면서 다른 팀이 회전할 수 있는 각을 지우려고 하는 건데 네. 이거 기절당하면 절대 안 됩니다. 위치 둘 다 알았어요. 네. 비오 선수가 왼쪽. There's still only 2 Gen Gs here though. 자, 그러면 이제 원군을 한번 불러오는 것도 괜찮아 보입니다. Danawa sending it. 오, 바퀴가 뒤에 아예 없어요. Oh, actually might be alright. 네. 아, 근데 이 이후에 이제 이동할 수 있는 수단이 없다라는 것은 좀 뼈아프게 작용할 수 있거든요. 젠지가 보고 있고 젠지 쪽으로 퓨리 선수들이 달려들고 있는 지금 스플릿 상태거든요. 네, GX. Yeah. GX 와요? I think when I played Legendary Halo it was split screen too, so it was probably terrible. 정해져 있거든요. 네. 자, 이거 타이밍 맞춰서 같이 수류탄 던지는 게 어떨까요? GX는 다나와 e스포츠는 이거 공략하러 오는 걸 보면은 연막다리 뿌리고 도망가야 됩니다. Insight 기다리고 있습니다. and that are getting close. They need to get these. This is so important. 들어와서 나비의 Oh, the Gen G players are leaving. 몰려 있는 상황이라 They're just driving away. They decided to back out. 아니면 이 위치에서 그대로 전멸당할 가능성이 Oh, 있거든요. wait, Cow got knocked. That's not good. 코브라 또 물었어요. 또. I thought Gen G got a kill. 코브라는 나비를 물었습니다. 맞습니다. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 퓨리 쪽의 푸시가 좀 강하게 들어오고 있는 상황이라서 젠지가 인원을 좀 더 보내는 Now Gen G are pushing aggressively with just two. Dude, oh my god. Gen G is so aggressive. 푸시당해서 그대로 밀릴 수도 있어요. At this point, they're basically just ruining Fury's game. That sucks. 지금 젠지 눈치챘어요. 불구하고 It's so much confidence to do what Esther just did too. The other two aren't even looking. Well, now they are. Now they're coming. But before this. 자, 기블리도 주점 쪽에서 많은 팀들을 몰아내고 오스와 뉴에피에 올라오는 걸 잘 This is not good. 기블리도 이번 매치는 해볼 This is 만한 not 것 good. 같아요. 네. 매드클랜이 북쪽을 확보하고 있는 상황에서 여기 젠지와 퓨리의 싸움이 계속 이어지고 있습니다. 자, 던져주나요? 자, 빗면입니다. 내리막. 자, S도 일단 인서클 넣으면서 이제 플레이를 좀 이어가야 될 것 같은데요. 네. Ronan doesn't realize. Ronan doesn't know. 그런 생각을 피오 선수가 하고 있었네요. This is terrible for Fury. 숨통이 튀죠. 자, 문을 좀 열어준 상황에서요. 수적으로 우위를 점하고 있고 이현규 선수 쏴주고 있거든요. 야, 녹여버려요 피오. Yeah, it's terrible. 엄청나네요. Wipe by 2. I mean, technically, Ionix got a knock. And then Gen G were driving away. 지금이 타이밍인 것 같습니다. 기블리. Gen G were driving away. Ionix got a knock on one of the Fury players. The two Gen G players driving away turned around and pushed them. Hello, Leonette. Oh, Oath are dead. That's really bad for Oath. Oath need points.
네, 조금만 더 침착하게. 자, 남은 선수 하나예요. 하나. GX도 쏘고 있어서 UAP 갈 곳이 그렇게 마땅치가 않은데요. 잡아야죠. 이것도 좋아요. Dano have 7 kills this game too. 팀 리퀴드와 그 안쪽 싸움을 계속 개입을 하고. Why didn't Fury drive earlier? 필드 밖으로 나와서 Wait, I don't know where Fury would be driving. 넓어진 거거든요. 그렇습니다. 그리고 왕관집에서 Nah, wait, what? I don't know what you mean. Fury shouldn't be driving anywhere. Fury should be 4-man fighting on that hill like they did. It just didn't work out. She's right. There's no reason for Fury to be driving there. The Fury have control of the hill. 2 Gen G players are leaving. They try to shoot the guys leaving, and one of them gets knocked by the other player far back watching. The other 2 turn around and fight. But it was a sketchy fight. Didn't know it was only 2? Yeah, you never do. 들어오지 마라. 피오 또 뒤에서 한번 매드클랜 타격할 생각이죠. 들어오면서 활로를 찾아야 되거든요. 피오 선수 돌아요. 이 팀을 완전히 격침시키겠다는 게 아니라 한두 명 정도 잘라주고 킬스틸하고. If Inox never knocks Cal there, Gen G all regroup at the south. 잘렸고 지금 기블리도 추가 킬 이어나가고 있습니다. 봤어요. 피오 어떻게 요리할지. 기절을 했을 때 확킬을 칠 수 있는 그각을 보고 있는 거 같죠? 자, 레시피 찾고 있거든요. 자, 이거 낚시예요. 네. 지금 전방에서 쏴줘. 그럼 내가 옆구리 찔. But Gen G have been unleashed now. I tell you, those 2 feeds they got yesterday changed everything. Their confidence shot up massively. 자, 분재 좀 움직이고는 있거든요. 근데 계속 언급해 주신 대로 젠지는 이쪽을 아예 정리할 생각이 아니기 때문에 인원을 계속 외곽 쪽에 머무르게 하고 있어요. 이노닉스가 외곽에서 회전할 수 있는 그 인원들 체크 계속 해주고 있거든요. 그렇죠. 넓게 펼쳐놓고 있어요. 자, 기블리도 전력 유지하면서 236과 그리고 GX가 Did Gen G's form before the start? I mean, I stand by that. Gen G were not playing well 없을 것 같아요. at all. 그리고 GX도 굉장히 신중하네요. 이거 다나와이 스포츠가 고립되어 있는 거 알고 정리하고 싶을 텐데. 렘바. I stand by it. 야, 기가 막히네요. 렘바가 이번 매치를 통해서 부활해서. You're extremely lucky to get 2 free wins in 2 games in a row at the start of the weekly finals. 에서 선수가 지금 기절. 근데 이거 또 약간 도로 건너서 푸시하기 멀어요. 멀긴 해요. 렘바 선수 한 번 더. Mexi's still alive. But it's the kind of momentum that changes your entire team. This is going to be another good game for Gen G too. 저 위에는 매드클랜이 있고 거기다 디그니타스. 결국엔 전 이렇게 될 것 같습니다. 기블리가 취해야 될 곳은 GX의 골 혹은 If you need to be in top 9 progress, this is irrelevant. Like, it's not, but this is the points they're getting. But this leaderboard doesn't mean anything. 침착한 운영을 보여줄 수 있어야 될 것 같아요. 직접 이노닉스 선수가 들어가서 제거하고 좀 빠지네요. 여기까지 갔어요. Go to this. They need to be top 12 on the overall standings there. GX와 236도 똑같은 생각하고 있거든요. 기블리 스포츠를 막아야 Dig fed. At this point, like being in that compound starts to get hard. Because it's actually a very breachable compound. So Dignitas are going to have to play it extremely well to do well from here, which is not really what they're known for. It's a really dicey compound to hold. But to be fair, they have very little threat. Normally you have a threat coming from down the road, but the circle's normally a bit more north. But in this case, everyone is fighting where Ghibli are. Ghibli having a massive game. I mean, Gex having a game. This is huge for the leaderboards. Oh wait, Ghibli just died suddenly. Jesus. At this point, I would say GNL are going to be out. GNL are not going to make it. And it's a battle between New Happy, Danawa, Gex, and Oath. 아웃서클에서 가둘 생각인데 GX도 눈앞에 있는 236을 정리해야만 Hey, cover that. 좀 더 인서클 각을 보더라도 깔끔하게 진입이 가능하거든요. 근데 이 안쪽에 총성이 난다? 아니 Genji's credit. No, like, don't get me wrong. I think Genji are obviously one of the best teams here. I'm just saying their confidence seemed low. They were playing badly. Then they won 2 games in a row, and now their confidence is massive, and now they are playing well. That's what I'm saying. Like, it's such small things. I'm not trying to say Genji bad, lol. Easy luck, forehead. I'm just saying, getting the 2 free wins has changed their team. 우선 보고만 있습니다. 디그니타스 몰라요.
디그니타스도 본인들 베이스 캠프가 아직 인서클이라 크게 이제 밖으로 나갈 생각은 없는데 네. 젠지가 이제 중앙 쪽에 들어가 있는 이 포지션이 양각이 될 수 있거든요. 네. 네. 매드클랜도 다시 한번 도로를 건너가야 되는 그 작업을 해야 되는 상황이기 때문에 Like if they have 2 bad games to start the finals, their confidence is 후방 위치를 지금 매드클랜이 a much 일찍 less. 한번 노려주면서 빈 공간을 한번 잘라줄 수 있는 그 기회를 한번 노려보는 것 같죠. 자기장 바뀝니다. 서클. 자, 이거 어느 센터 쪽으로 좀 Leah's watching my 올라가고 my stream in the kitchen. I see you in Discord. Hello, Lee. 지금 옆구리를 제대로 Pierre knocks. 찔렀어요. 네, 에스더가 좀 들어가면서 자 피오 선수 쪽으로 좀 붙고 있는 상황이거든요. 네, GX 눈 돌아가죠. Yeah, it's like if Sonics win 1 game in the week in the grand survival, everything before that moment no longer matters. 천천히 두드리고 있습니다. It literally doesn't matter anymore. If you make grand finals, unless you won a week and got 30k, nothing matters. If the longer you get there, it doesn't matter. 템포 씌워주고 네, 그 다음에 Crazy. 이걸 좀 유지하면서 밀어낼 생각이라서 이게 아슬아슬하게 살릴 수 있을 것 같죠. 네. 그리고 세차장이 비어 있긴 한데 아직까지 그 위치를 먹어가지 않았습니다. 어쨌든 던져주겠습니다. GX가 남아 있기 때문에요. 오! 조심! Oh, Gex! This is huge for Gex, guys. 자 기가 막히게 들어갔어요. 근데 진짜 GX가 젠지 상대로 강한 것 같아요. No, this is the super fullback commentator. Kills matter. Placings matter. 자 들어 다 끊어내고 있습니다 지금. 자 아수라 이노넥스 이제 둘이 해결해야 돼요. 아하. 그리고 디그니타스와 매드클랜도 지금 이 상황을 읽고 네. 이제 밖으로 좀 더 치고 들어와야죠. 자 이제 생존 싸움으로 경기 이어지는 네. 젠지고. 아수라 선수가 다시 한번 수류탄으로 대치기에 성공했지만 추가타를 입힐 수 없는 Gex. 상황이죠. 탑 안에 좀 들어와 있는 상황이고. They're coming. 4명 선수 유지 중. 다 정리했어요. Coming for that top 12. 디그니타스와의 싸움이거든요. 이노닉스가 외곽 쪽에 이젠 아웃서클 상황이기 때문에 이제 네. 들어가 줘야 되거든요. 이걸 막아줘야 자수로. 돼요. 이걸 막아줘야 돼요. 화력이 좀 만만치 Nearly got 않아요. that knock too. 이노닉스도 들어가기 위해서는 시간을 좀 벌어야 되는데 기절 한 마리 좀 필요한 Honestly, 상황이에요. Gex should wipe Gen G here 써줘야 될 것 같긴 한데요. from these positions and 네. take control. And then Mad and Dig are going to be killing each other in the compound. Gex should win this game. Unless they throw right now, Gex should win this game. 이노닉스! SSR should not be knocked here. 그리고 아수라가 Oh, 6 HP? 많이 맞았. Yeah. 와, 이 화력으로 뚫어보는 GX는 네, 그리고 위쪽에서는 디그니타스가 매드클랜을 And Dignitas are killing Mad? 기절인데 살리지 못하고 있어요. 네. 디그니타스와 GX의 싸움이 될 것 같은데요. 자, 여기 상대 좀 살린 상황에서 매드클랜은 이제 2명 남았습니다. 저는 지금 GX가 많이 기절을 하고 방어구도 많이 소모됐어도 이 전쟁의 승리자는 GX가 될 것 같아요. 전반적인 위치라든지 전투력인지 이런 것들을 생각해봤을 때 finish. 디그니타스가 과연 GX를 이길 수 있을까요? 네. 지금 매드클랜이 바로 옆에 있거든요. 지금 6킬인데 Gex should just win this game, to be honest. GX. 네, 이게 Unless Gex start missing shots for no reason. Should be Gex's game. 빠르게 활용해주는 팀이 이득을 많이 보는 구도가 나오고 있거든요. 네. 근데 디그니타스는 움직이지 않았어요. 그래서 어쨌든 넘어왔을 때 이것도 다 체크하고 있는 GS 입장에서는 맛있는 점수를 This is huge. It's going to be such a close ending to the qualifier. 차량에서 Oh, Dig doing an interesting rotate here, though. 들어가더라도 GX. 하나하나 전부 다 지금 돌려. Xavier going for the big grab, too. I like when Gex are confident. They look real good in these team 이 fights. 세차장에 들어가지 않았던 이유는 다 똑같습니다. 안에 고립되면 투척물에 취약하거든요. Hey, Jordash. 네. 에어 쌌어요 지금 GX가요. 디그니타스가 들어가 버렸어요. 와, 이거 묶였네요. 나무 쪽에서. Yeah. 와, 스파킹 해줄 수 있는 Don't go down, Yanli. 자, Take it slow. You got time. 이것도 3대1. Oh! 너무 많이 받은 거 아닌가요? 잡아야죠. It's okay. No one saw it, Xavier. It's fine. It's fine. Just win the game now. 자, 이거 포위 당했어요. 스파킹. 본인의 힘으로 이걸 뚫어낼 수 있을까요? 다시 한번. Hello, Pylon. Wait, your name color is different. 수류탄 고공 수류탄을 넣게 되면은 Oh no, Gex throwing. Yanli shouldn't be going down. 가지고 있는 수류탄이 좀 없나요? 아까 전에 3개 있었던 걸로 기억을 하거든요. 점나는 없고. 네, 기절당한 얀니에게 있었던 것 아, 같은데. 그렇다면 세비어가 세비어가 I think he should just be peeking with his barrel. 아니라서 이거 외곽에서 교전 그냥 건플레이로 I think he should be barrel peeking there. 해결을 좀 해줘야 될 것 같은데요. Bit of a change. Oh, good. 까지 붙었거든요. Are they ready for Savior? 이 싸움이 지금 열렸습니다. I don't think they're ready for Savior. 저기 위쪽에 단차에 올라가서 계단 같은 곳에 점프를 하면은
일순간 보여요. 이렇게. 이거 기절시켜야 돼요. 점프하는 거. 점프하는 거 기절시켜야 돼요. This could be a huge nade. Yeah. Yep. Gex win. 내리기가 너무 좋아요. Over 20 points. Oh! Am I wrong? No. EX out of nowhere with a massive game. Oh, Shin boy, there was a quick chance. There was a moment that I thought This is they were huge. gonna try and clutch this out, but it's gonna be GEX. This is huge. Kill win for them. I told you, man. Gotta wait for the scores to update now. Myself. I said GEX, the 68 points they got on week 2 weekly final was an overperformance, and after this game, I am going to have to eat my words because this was such a solid gameplay by them. They had to work for it. They weren't fed any circles. They had to control their territory and fight team after team after team and staying 4 up into the late game. Super strong performance by them. And it's not like they were walking into weak teams by any means. This is a squad that took down Gen G, who's just been full on momentum this weekend so far. But again, overall leaderboard is starting to get a little bit dicey for a couple of teams. Danoa, Oath, they haven't been finding the points that they needed this weekend. And now GEX, who was technically XQC is playing Super People? themselves with a massive game. I'm going to be catching I don't know if he would like it or not. Take the toss, though. That sounds like a They're funny in stream. A bit of a hole and only 4 kills on the game up till the very end. Let's see then. We'll wait to see the XQC effect. 33,000 players right now. To first. But you don't need to listen to us to talk about points. We have the desk on standby to break that game and how it affects the overall leaderboard down. So over to you guys. Thank you very much. Do people Another not see the excellent potential for a game PUBG clone though? Like, for real. From the gentleman in red. And it's not. It's more than that. I think it's way better than just a PUBG clone. I'm just saying, how has there not been? How has there not been more PUBG clones? Have come out and done it. When we started today, How? Gen G, New Happy, and GEX were all on the cusp of sort of the 12-team cutoff, and all 3 of them have come away with a win. Yeah, I really think it's the story of teams just not going down without a fight, isn't it? Every single one that we spoke to in some way, shape, or form in terms of having a chance of maybe making it into that top 12 has pretty much shown up so far today in at least one. I'm waiting for the scores to update so I can show you. The position to be part of that discussion. GEX, we kind of felt like they were a little bit on the outskirts. You call me greasy, Tolera? You know, they might be wishful thinking for them to make it through to that top 12, but now with a win like that, Yeah, I could never believe it at Cypher that none of the AAA devs went hardcore Do you think that's what's happening here today? on a PUBG like game. They all made their own weird thing. I really thought Battlefield would do it. They didn't. I gotta say, Toby, GX think hard before you answer I'm thinking, I've really thought this one over. Now I think I got a good answer for you. It's similar to what Cammy said, that he had to eat his words and his expectations for GX. I think I put GX on my bottom, probably 4 or 5 teams coming into this tournament, and they have I don't know where they are. impressive. Warzone is nothing like PUBG though. They've just impressed me the most out of my expectations. I see you, They're Leonard. fighting hard. They're making insanely good. I mean, Super People's doing a pretty good job with PUBG audio. At as good a level as anyone I else. actually think PUBG has good audio as long as you're not in a house building yeah, I mean, vertical audio, etc. They got into the final circle here. It was an absolute menace for them, wasn't it? That double nade that they got the knock onto Gen G, that felt like it was the difference maker for them. I was kind of looking at it and thinking, you know what? This could be Gen G back to back. You know, they've been having a pretty good night. They look pretty good here. You know, if they manage to hold out GEX, they could potentially walk away with a win. But ultimately, GEX, they just fight hard, get the knocks where they need it, and ultimately go on to win that. Admittedly, it was a bit of a struggle right toward the end there, I thought, Toffees, but they did manage to get it over the line, so credit where it's due. And we take a look at the score from that last match. 24 points is what GEX walks away with. That is going to be a massive glow up in terms of the overall kill board. But it wasn't just them. There were a lot of other teams in the mix. You saw Ghibli, Remba, 4 kills there. We saw across the road a couple of interesting holds. Gen G in particular, Toby, was wild in terms of how much over 19.5 down. Inonex 602 damage,
Not surprising because they had half the map at phase 6. I mean, Gen G, they are Michelin chefs in a restaurant when it comes to formations and how they split up and take terrain control. It's insane. They can do it in all different constellations. They can split out one each. They can have the setups where they're like similar to this one, where they have 2 flank players and 2 playing the kind of the anchor in the middle. They're just so incredibly good, and their What bet are we doing now? understanding of where they have one another is equally exceptionally dangerous. All right, let's take a look at the side-by-side here of Xenon and Remba putting in some work. And at the end of the day, it doesn't matter how much damage you do as long as you cross the line with that chicken dinner, Jordan. And Oh yeah, I want to see GX that is previous doing it. game. Now, this is a team that I think a lot of us didn't have on our wins at all list early on in this event or even recently. But it seems like they've done nothing but get better throughout this process. Well, I mean, I think it's pretty fair to say that they didn't have an amazing start to the tournament, and that can be something that we kind of say for a bunch of teams, right? It's once we're getting into these tighter sort of moments, these more important matches, the time where teams really need to step This up. is what I'm thinking was talking about earlier. Teams that can be This shrink happens. championship Oath, and a team- drive to Yeah, this they deserve to compound, be here, but do they deserve to necessarily be in the same breath as the top 5 teams and then leave walk it. away with the win overall at this tournament? Maybe not necessarily. So there is an argument to be made that, you know, peaking at the right time is very What? important. We saw a couple of teams start off really, really strong. And then Gen G Ranked can seasons just look literally fantastic. take- We thought, gee, these are the teams that are going to be the ones to beat, and they've fallen off a little bit. You know, Gen G was one of them, right? They were a team What that fell off, and the they seem to fuck? resurge once again. Oh. You know, now GEX, who had a pretty rough start, seem to be starting to find their feet as we get deeper and deeper into the tournament, and that can only Oh, there's a horse fucking me. sign heading into the final 16, which it does look like they are potentially going to be able to make a run into, you know, make a No, they literally. There's only Yeah, 3 let's of them take a up, look though, at right? Sort of where we're at right They now literally for the just weekly decide to go final. here instead. Gen G at 91. And is then- feeling pretty and then comfortable. Gen And G one of just those take this things, for though, when we free. started today, it was like, Oh, Fury nearly Gen got there. G, you know, you're close to the 12, but none of that matters if you win the week, right? And that's the thing about Gen G is we talked about GEX also seems to be getting That better. sucks. with age. Fury Gen nearly got G it too. seems like reserving their energy for this late stage of the tournament. When they show it, like, there's new graphic packages popping out because they've been closeted since Gen G was doing so bad. Like, this is crazy how all of a sudden they're kings. I mean, if there's a time to pop off, why not do it right before the grand finals? Couldn't really get any better than that. It's Have we got a it's pretty score insane to me update yet? how they've been We able have to not. come back like this, but Wait. also, No, we still have I not. think There are the 2 way more that they had games. talked about 2 their more. 2 more formation, games. split out and take control. We've seen other teams try and do it Liquid as well. When they do this in global lobbies where there are just so many random factors coming in, you get punished. But Gen G, clearly they continue to do it, and they do so knowingly, having had a ton of time to prep for these weeks to come. And they seem now to understand this lobby as good as they would had it just been your regular Asian lobby where they know all the teams already. Absolutely. Let me ask you, Jordan, we're changing maps, right? And back over to the island. A little bit of a different vibe. Do you expect that to change anything up? Do you think that we're going to see maybe Gen G fall off a little bit over there and Na'Vi step up? What's your take on it? I don't know that we're necessarily going to see Gen G falling off. I mean, they picked up a win on Erangel yesterday, so it's not like there's any real rhyme or reason necessarily why we would expect them to fall off. I think their performance has been consistent enough across both of the maps that there's not going to be too much of a discussion there. I would say, at least in the case of Na'Vi, they're probably hoping that things will change a little bit because, you know, have they fallen Have they off updated? They still haven't updated the scores. the pace just a little bit over the last couple of games? I guess the answer, you know, is yes at this point in time, right? They won game 1. Come on, guys, hurry it up. Week 3 finals. Next game. It's slowly but surely been, you know, slowing down a little bit for them. It hasn't definitely not been poor. They started today with a 5th place, 12 kills, but overall, I think they're probably the one team that might benefit from just a little bit of a reset here and thinking, you know what, let's go back to what was working at the start of the tournament. Let's go back to, you know, what worked at game 1 of week 3, which was the win on Erangel, and, you know, see what we can do. Well, let's, you still brought up working at the start of the tournament. Let's talk about a team that was working at the start of the tournament that is relatively quiet right now and needs to get loud if they want to be in the top 12, and that's Oath. What's going on, Toby? Because this is a team that seems so consistent, 78 points their first weekend out, and right now, Here we go. like today, has been not at all what they need. I think Gen one G thing went that from shows 14th to 11th. With today's games, they've been finding GNL are information out. on the sides of the circle that have been clusters. They've come in on the back end. It's now where the Oath purple versus heart shifted in Danoa one direction, and which Gex. was Oh, not new the happier. circle This they is were on. pretty close, man. And as good at fraggers as If Oath both have are, 2 good when you have games. 4 teams shooting at you every time you fire a single bullet,
very few, pretty much no team can manage their way out of that. So a hard time for them. And also, I mean, honestly, shots missed in situations where had they gotten that one knock, that could open a push opportunity for them. So maybe just a little shaky today on the final day of the weekly finals. All right, so just so you guys at home know, we're also sort of tracking the. Do you have 2 insane games? The fine 9, however you Like wanna there would look have that to be out. 20 The kill, 3 both weekly 20 winners kill get wins. Automatic bids to the grand final. Right. It looks like it's going to be a new weekly winner. Team Liquid doesn't look like they're going to be repeating. So that means that there are 9 positions open from overall point get at the weekly finals. GNL Esports has officially fallen off the top 12 after that game, as Danawa has passed them with 120 total points. So GNL no longer has a chance to make the grand final based on point accrual over the course of their weekly play. That said, Oath is still trying to close that gap. They're at 111 below the cutoff. Danawa is at 120 above the cutoff. So it is rapidly becoming a bit of a race for who can get to that position. And Global Esports Exet was below Oath when they got here, Jordan. They were like well below Oath at 97 before the last match, and now they are in that fight with Danawa. It's, I mean, New Happy 122, Danawa 120. Ensign SSG could be in trouble. No, no. Oath 111. It's not possible. That's 10th, 11th, 12th, and 13th place. It's very, very tight. I would say the closest Not possible. that we need to talk There's about no one to is overtake them. 126 points. So that's going to be a big one, right? They're the one team that can't go today and get more points on the board. Wait, so it's a big wait. deal for them. Absolutely. Wait. We've got news for you. You can become the lone survivor when PUBG Battlegrounds goes free to play on January. If New Happy, Gex, Danawa, on the website below, and Oath overtake them. Though, Toby, I guess You're Jordan right. brings up a good point with Ents. Only Ents though, I think. You know, when they didn't. Damn, you're true. Wait, Koa was wrong. He was arguing in the chat before. It's easy for Ents to get to the grand final, but now. Yeah, just really Ents in comes trouble. down Could to be in Oath. trouble. Yeah. Oath can pick up. Oath have to play well though. 16 points. These guys just have to get a few points. They advance. And But Oath needs some good Right points. now you're making calls to New Happy GX and Danawa going, hey guys, so you know. I really would have said they were safe today. Go hot drop them and just crazy. ruin their games because. New Happy, Gex, Danawa have all had good days. Oath haven't. I mean, we've said it on the desk too. We expected the cutoff. Here we to go. around those 105, 110. Ends felt very comfortable at 126, and understandably so. But now, I mean, the tides have turned. Things have turned out differently, and all of a sudden, things are looking scary. Saying, I mean, their eyes are on Oath. They want to see Oath out. They want to see Oath out early. No kills, no placement points, no nothing, because they are the ones to take the spot away from them. And Fury, of course, 78 points. They would need an absolutely absurd performance in order to make it through off of the last 2 games. Not unheard of, but almost. So, I mean, Space Station, although they're only 2 points ahead of Ents, they are probably the reach of where you can't get to them. They are in. Yeah, I think Fury has made it so that SSG is sweating a little less today as they watch significantly, right? That said, it is come down to how Oath pushes up, as well as the chase. Like, there could be a world where one of the teams in 10th through 12th has 2 bad games in a row and does leave the door open. Maybe Ent still gets through. And remember, anyone who's eliminated right now, that's not it for them, Jordan. Just because they don't make the top 12 doesn't mean the tournament's done. They still have grand survival. Yeah, I voted for FaZe in week 4. It's a bit of a It's tenuous trolling. thing, though, isn't it? Right. Will the guys playing know the score? Most likely. It's not over, definitely, but it doesn't feel like something that you should be gambling on. You'd obviously want to be getting through here. And Most now likely, yeah. to rest assured that you can go through those grand finals without having to play that super high pressure grand survival, which we know is going to be, as we've said multiple times, quite an exciting one to watch. But to play, I'm not so sure. Do you always want to know? Is his monitor not straight? I feel like its monitor is like this. I mean, if I was Ents here, I mean, I guess it does potentially still also come down to those other teams you mentioned, right? New Happy, GEX, Danawa. You're about to get 20 kills. Would that even be There is very much a possibility enough? they come away with 0 points out of these last 2, and that could still make the difference. So Two just have to wait and see. games left. Who goes the distance? Who catches? Can anyone catch? Fury need 50 Let's points, find don't out they? as we go to our penultimate match of the weekend with our casters, the Vickers of. Alright. 11점. 네. 나투스 빈츠는 Oh, guess we forgot to do prediction again. 점수 간격 차이가 Ah, 거두게 fucking 되네요. idiot. 차이가 좀 벌어진 상황에서 네. 이제 Sorry, guys. 오스는
그랜드 파이널 가기 위해서 점수를 끌어올려야지만 네. 기회가 생기는 겁니다. 그리고 오늘 경기가 없는 GNL e스포츠는 떨어졌죠. Need 47. Yeah, but that's if the other teams don't get points, which is unlikely. UFP GX 다나와 Right. 스포츠는 오스가 언제 추격할지 모릅니다. 네. 더 달아나서 올라가줘야 돼요. 오스 마지막에 내렸습니다. 네, 그리고 엔스 또한 오늘 Let's just do a boring one. I don't have the energy. 말씀하셨던 오스까지 동반 상승하게 된다면 네. I'm dying, guys. 그림이 이상해질 수 있죠. 엔스까지 그렇죠. 그랜드 서바이벌에 갈 수 있는 상황이죠. 네. 맞습니다. 그래서 지금 이번 싸움이 굉장히 중요하고 이 중위권 팀들은 점수를 끌어올려야 I'm bad at 되는데 maths 여기는 though. 히로 있고 Wait, hang on. 236 오스타로드. 어제는 히로익이 계속 강북에서의 겹치는 상황들을 불편한 그 내색을 좀 했었거든요. 그래서 아예 서해안 쪽으로 빠져나가는 이 그림도 있었는데 Oh my god, again. 이야, 비행기 마지막이 노보였거든요. No, you're right. 이건 또 소능 Oh, but they probably need 48 points. 싶은데요. 디그니타스. They need 48 points, and they need another team to do badly. One. When F1 starts, about 50 minutes from now. I will not be watching it. I miss it. 좀안 되고 있어요. 네. 네, 여기서 맞고 저기서 맞고 결국엔 많이 치킨을 계속 맞았어요. 내주는 모습만 보여주고 있다 보니까 그렇죠. 디그니타스가 지금 67점인데 여기서 기적을 만들기 위해서는 치킨 2마리를 가져가도 좀 부족하거든요. 그렇습니다. 그래서 전 그랜드 서바이벌에서 만나볼 수 있을 것 같아요. 디그니타스는요. 아, 냉철해요. 네. 빰빰빰빰. 네. 차가운 얼음장 같습니다. 디그니타스 입장에서는 주어졌던 그 치킨 가능성에 대해서 두 번 다 성공했으면 네. 진짜 그랜드 서바이벌에 턱걸이 할 수 있을 만한 점수를 올릴 수 있었거든요. 네. 기회는 그렇게 많이 오지 않습니다. 에스더 선수의 지금 데이터가 Yeah, they 나왔습니다. DPI 400써요. 48 minimum. 이 선수만큼 또 오래된 선수가 대단한 선수죠. PGC Unless another team does real bad. 얼마 없습니다. 모든 선수들이 후배 선수들의 귀감이 되는 선수예요. 맞습니다. 네. 팀 내에서도 It's crazy if ends don't make it. 살아나는 또 모습을 보여주면서 팀 전체적으로 이 에스더 선수가 얼마나 중요한지를 다시 한번 각인시켜주고 있죠. 팀의 기둥이죠. 에스더 선수가 더 대단한 건 일정 기간 쉬는 기간이 있었음에도 불구하고 다시 한번 최정상급의 팀에 소속되어서 다시 한번 폼을 끌어올렸다는 거예요. 대단한. If you're in a good spot this game though, priority access to island. What will they choose? This is hard. This is really hard, guys. If you're first in the circle, choosing your spot is actually like it's kind of frustrating. 현재 36점. I would say yellows, but Fury will not play yellows. I don't think Fury are that kind of team. 퓨리 입장에서도 They're more likely to play here. 실현 가능성이 떨어지긴 하지만 10킬 이상 치킨을 2번 정도 연속으로 만들어낼 수 있는 이 두 개 매치. 네. 그러면 Liquid would go yellows. 한번 노려볼 수 있긴 하거든요. 그렇습니다. 그리고 또 젠지가 이런 상황이 됐을 때 밀리터리 베이스 왼쪽 다리를 이용하면서 내려가는 루트를 자주 보여줬어요. Camp Bridge, get 50 kills. True. 그물망을 치고 기다릴 수 있는 팀이 있죠. GX입니다. I mean, not even joking. 그렇죠. Getting 4 free, if they could set up a good bridge camp and get 4 kills, like that's 100% worth it. Hard shift to the north, it's possible. Fury CKX, I doubt it, but it's very unlikely KX come over to Fury. Clown and Camp both bridges, agreed. But that's too hard. Hey Whip. He hated it, flamed it, and quit. Nice. 일단 첫 번째 리스크를 없앤 것 같아요. 차량을 통해서 도로를 건너가는 것, 다리 건너가는 거 약간 위험할 수 있다. 그리고 또 치킨을 가져갔었던 소능선을 풀어나갈 수 있을 만한 공간에 보트를 빠르게 이용해서. Yeah, Dignitas take yellows. 프리모스크. 두 명은 밀리터리 베이스 내부 섬 쪽으로 먼저. We got Flooddy's watching the bridge. It looks like they are gonna go for the bridge camp, which I rate. 이거 탔을 때 유런의 명품 SR로 떨군 다음에 바로 기세를 잡는 두 명으로도 해볼 수 있다는. 그렇죠. 네, 물론 이제 패치가 돼서 물 위에서 기절을 하게 되면은 헤엄쳐서 나올 수 있어요. 기절한 인원이 셀프로. 여기서 노리고 있습니다. 근데 이게 최근 So my mom is asking me what the KO password is. What? What? How? Oh no. What? Quack sauce. Oh no. 그리고 2차 뭐야? 라고 의심할 법한 문도 열려 있고. 여기 있구나. Hello, Silla. Thank you for the 13. Thank you for the raid. How you going? Were you playing super? We were talking about this earlier. What can I call super people? I can't say super people. I need a better name for the game. SP? You playing SP, bro? How was SP? It's too hard. It's too hard.
본인 고르비. Speeple. So wait, hang on a minute. Speeple? 이동할 수 있는 곳. Maybe that's it. 그런데 코브라가 저 앞에 있긴 Speeple. 하거든요. 네. 혼자 먼저 혹시 페리피어 쪽으로 Easier to say, 모드를 Speeple. 빼서 안전하게 차량을 유지하고 네. 다시 한번 그쪽에서 보고 들어가겠다는 생각인 거죠. 여기. 실어 나르겠다. 네. 여기에 뭔가 Raph doesn't like Speeple. 네. 뭔가 있다. 여기를 버리고 Speeple. 쪽으로 가자라는 오더예요. 페리피어에 부두가 하나 오. 길게 뻗어져 있거든요. 그쪽으로 가겠다. Thank you for the raid. So wait. 아, 그래서 조, 그 위치로 아. GX 진짜 스마트해졌어요. 네, 트리플 A는 시작됐습니다. 사냥의 시간. Oh shit, that's not. 네. 내비게이션이 어느 쪽을 찍고 갈는지 모르겠지만 그렇죠. 좌회전이 Wait. 필요한데요. 신호탄을 쐈고요. Oh, 오. 여기서 제임스 that's 하나. fucking tight, dude. 제임스. 자, 람보 선수 지금 끊어냈고 이제 생략이 되고 있어요. 성이 많이 들리진 않았기 때문에 한번 멈추고 네. 대응을 하지 Fury is still doing the bridge camp. They're still set up for the bridge camp. 창에 찔렸습니다. 너무 공격만 하다가는 이런 사고가 네. 나죠. 에더에게 물렸고요. 뒤쪽에 제이어스가 다리 쪽에 있기 때문에 Did you win games? How was the bots today? 램바 I feel like my games were definitely a bit less body today, which is good. 바퀴 지켜야죠. I was just bad at the game. 놓쳤어요. And brain rust ride. 자, 팀원이 바로 백업. Number one in final squad game. Nice. Did Kate carry you? 오 위험한데요 이거? 여기 헤드가 들어갔어요. 안 돼요? Team Liquid are waiting. Team Liquid are not committing to the rotation, 이것도 위험해요. 체력 지금 없거든요. which means no one else is going to use the bridge. 끝났어요 아직. No one else is going to be able to use the bridge. 이거 이번에도 AI 부자로. 네. 와. 아, 공격 일변도가 네. 무엇인지를 그렇죠. 명확하게 보여줍니다 진짜. 네. 임전무퇴. 쉽지 않네요 정말. 싸움을 통해 승부를 볼 생각이에요. She got bullied. 네. Oh. 지금 40점인데. 다 네. 40킬 다 킬포인트예요. Everyone's rotating super late. 생존 전수 Like, I think Danawa feeling the pressure a bit. 생존 단명. Every point matters now. 무조건 싸움을 통해서 Oh yeah, for those who haven't been watching the whole time. 진짜 We're the last two games. 엄청나네요. 네. 그리고 GS는 안전하게. 카이신도 계속 뒤를 잡으려고 했었지만 And 아예 거리를 내주지 않는 it's real close. You got to finish top 12. 둘이 먼저 건너와 있어요. Danawa, Gex, New Happy 지금 GX보다 빠르게 are all 올라왔습니다. playing still, and there's a 2-point difference between them. Oath are then behind by 9 points. Fury are quite far behind. Fury would have to have 2 huge games, but Oath were trying to stay. Oath need to get ahead. 네. If Ents get ahead and all these teams get kills, Ents also drop out because Ents are not playing today. 진짜 불나방의 거의 끝판왕이에요 지금. 맞습니다. 네, 불만 보면 그냥 네, 들어가서 그렇죠. 네, 상대를 태우거나 아니면 내가 제가 되거나 맞습니다. 정말 화끈해요. 네. 팀마다 그 성향이 있습니다. 그래도 카이신이 If this goes north, dude. KBS 자기장에서는 치킨을 가져갔던 경험이 있던 팀이라. So 근데 so bad. 이 정도의 점수 상황에서 그랜드 파이널 뭐 티켓 이거 노릴 수가 없는 상황이거든요. 네. 이 팀의 선택들이 좀 다른 팀. KX have 11 points in 9 games, guys. 오스는 갈림길입니다. 와 이게 전반적으로 선수들이 또 데이터의 그 자기장의 트렌드에 계속해서 민감하다는 장면을 보여주는 건 Playing Just Dance. 소능선 근처 그리고 또 내부에서 계속해서 숨어가는 I'm gonna close the bet in 50 seconds, guys. 많은 팀들이 빼곡하게 다 들어갔어요. 그렇죠. 선수들이 그 나름대로 팀마다의 자기장 대응 매뉴얼이 있잖아요. 그렇죠. 이 상황에서 어디로 가자. 네. 그리고 최근에 다리를 점거하는 Wait, I didn't reply to my mom. 꽤나 많이 생겨서 섣불리 들어가기보다는 위쪽 서클을 좀 더 쓰고 체크를 하면서 꼼꼼하게 정보를 획득하고 있는 젠지의 모습도 보이죠. 히로익 선수에 들어가고 있습니다. 이 돌산에서 피오 선수가 좀 한 명을 끊고 시작했었죠. 좋게 이 장면. I have to reset the password for mom. 선수를 먼저 끊어낸 장면. 리플레이 화면 나가고 있습니다. 지속적으로 젠지가 그냥 차량을 통해서 계속 들어가는 플레이를 하는 게 아니라 고지대를 I gotta save the day. 우리 뒤쪽에 랜드마크를 가지고 있는 팀들의 동선을 확보한 이후에 다시 한번 진입. 다시 한번 고지대를 Yeah, 쓰고 Gus is gonna be 다시 한번 awful. 진입. 이걸 지금 반복해주고 있거든요. 오. Oh, normal circle. This is still high potential for Fury to get a lot of kills. What are these? Dude, look at this. It's gonna be a mess. 그래서 그 나비가 지난번에 치킨 먹었을 때 그 포인트가 정말 동일하거든요. 에스터. 가장 쉽지 않아요. 늦게 들어가야 되는 상황이거든요. 젠지가요. 팀 리퀴드가 놓아줄 생각이 없어 보이는데요. 아, 총 들었어요. 팀 리퀴드 잡아먹을 생각입니다. So I'm just saving my mom. 아, 참
I guess these kills don't mean that much besides Gen G trying to win the week. Oh god, this is a mess. 자, 위에서 클릭. 아 잠깐만 난리 이거 났는데 난리 이거. 났습니다. 지금 여기 빨간불 들어왔습니다. 젠지 혼자 남았어요. 아니 뭐 77점 나비 점수대가 네. 좀 격차가 있긴 하지만 네. 너무 안정적인 그런 위치를 소유하고 있고 지난 그렇죠. 매치에 이런 서클 나왔을 때 나비가 치킨 먹었습니다. 맞습니다. 지금 젠지 지금 피오 선수 혼자 남은 상황이고 힘든 여정. 오히려 꼼꼼하게 체크를 하고 있는 이 과정 중에 지금 이 플레이는 너무 좀 크게 작용할 수밖에 없거든요. 네. 검무소로 좀 만들어놨고 거기다가 네. 들어가던 젠지가 잘렸고 히로이코의 맞승부. 네, 피오 선수가 팀리키드. 12집 쪽에서 이 전투를 다 지켜보고는 있지만 킬스틸을 하기에는 좀 어려운 위치기도 해요. 네. 그래서 정보를 I wonder what my mom wants to watch. She must want to watch some sport. 들어가는 것도 좀 이용해주지 않을까 싶었었거든요. 이건 네. 무조건 생존해서 순위 포인트를 가져갈 수 있는 그 상황을 만들어야겠죠. 네. 팀리키드는 무조건 잡아먹고 들어갈 Sorry. 생각입니다. 자 맞은편 집에서 지금 바로 클립이 정리당하면 던져주고. I'd fix done. 고각술탄 위로. 입구 쪽에 Cricket? Nah. Wouldn't be cricket. 그리고 클립 위험한데요? 뒤에서 크랙시. 와우. 한번 더. 포. 바로 누워버리고. Just gotta tell her what the password is. 자 클립 선수. 피오 선수가 그래서 12집 쪽에서 각이 안 나오니까 좀 더 절벽적으로 접근했거든요. 네. 이거 킬 뺏어 먹으려고. 네. 자 위로 좀 던져서요. 오. 지나갔나요? You can see how like free Liquid are right now. The way they're playing this. 하나 더. 자 말씀하시죠. Because they've got no worry in the world. But Heroic don't have any worry in the world either. They're both qualified. 여기서요. 이 싸움을 통해서요. 히로에게 교전이 강한 팀이거든요. 집을 지배하고 와! 있습니다. 와. 퍼펙트인가요? 네, 클립. 자, 와! 야 깔끔 정리. Nice. 추가 합의 5킬. 예, 히로익도 박았고 젠지도 박았는데 그걸 피해. First child's name, date of birth, current pet name. 그래 정리하고 이것저것 챙기면서요. 들어갈 준비를 하고 있는데 그 다리 쪽 건너. Yeah, that was high confidence player. 기다리고 있습니다. 아, 이게 또 전문 용어로 매생이 메타라고 하죠. 네. 길리 슈트를 입고 그 바다에서 계속 헤엄을 치면서 네. 매생이처럼 네. 스며들어갈 수 해판이 있는. 아닌가요? Talking to my dad about my mum's Christmas present when my mum texted me, I nearly replied to her about her own present. What are you getting your mum? 바다에서 헤엄치는 매생이 보셨어요? I won't tell her. 떠내려가는. 아 떠내가는 그 느낌이죠. 예. 네. 아니, 그래서 네. 너무 약간 미역 같은 소리 하셔가지고. 예. 매생이. 매생이 좋죠. 네. 날씨가 좀 추워졌으니까요. 그렇죠. 또 배고프신 거예요? 아닙니다. 아닌가요? 자, 다나와 e스포츠도 네. 너무 절박한 상황입니다. 자, 이거 지금 가야 되는 상황입니다. 예, 추격자 오스가 지금 와. Sorry. 잘 들어왔거든요. Mum is 예. not the worst with technology. 오! What is that? 네. 말씀하신 것처럼 곰사냥꾼이긴 한데 버터스프로가 가두고 있는 상황이라 자기장을 맞으면서 계속 대치하는 건 위험할 수 있어요. Disgusting. 버투스 프로 입장에서도 지금 약간 다나와 e스포츠가 그랜드 서바이벌 Tower on his own again. It makes sense. It makes sense. 그렇죠. 제가 봤을 때 무조건 막아야 됩니다. Fury are still sitting on the bridge. 이건 전략. 이 Oh. 팀이 오게 됐을 때는 우리의 기존 랜드마크를 Let us 버려야 jump and 되는 swim. 상황이거든요. They already are, yeah. 피오 선수는 힘들죠. Already are. 네. 이게 바로 They're nearly across. 말씀하셨던 그 매생이 그렇죠. 나옵니다. Poor PO. 중간에 못할 수도 있어요. 예. 그래요. 여기 안에서의 Liquid have to cross eventually. 매생이. 그렇죠. 움직이는 매생이. 네. 와. 이런 것들이죠. 네. 역시 그 수많은 Liquid are getting ready to drive. 네, 전문 여자는 진짜 언어의 맙소사. 그렇죠. 예, 바로 나오잖아요. Oh, that's nice to see. 얼리 억세스 시절에 이제 네. 매생이라는 표현이 있었으니까. Oh, I should really buy a Christmas present for my nephews. 와닿는 표현이에요. 네. But I'm so bad at presents. 다나와 e스포츠는 이거 뚫어야 합니다. 버투스 What do you buy and- 내어줄 생각이 없어요. 왜 다나와 e스포츠? How old are they? 일단 차량을 통해서 외곽으로 돌리는 인원 2명 있었거든요. TL just denied a zone. They're pushing up the side. They're using the railings. 나눠서 버투스 프로가 뛰어내려 버렸어요. 네. 계속 gonna be 다나와 dodge. e스포츠를 의식하는 움직임이 있었기 때문에 자, 서서히 좀 움직입니다. 어려운 순간입니다. 다나와 e스포츠. 빼고 있어요. 이거는 바투네스? 그냥 앞쪽에서 떨어졌어요. 네, 서울만 기절을 Hot 시키고 Wheels? 상대방의 발목을 잡는 플레이를 하고 Get them bliss 나머지는 merch. 들어갈 생각입니다. I've never been a present buyer, guys. 인정하네요. 내가 Never really done presents in my life. 하나. Nice. 버투스 프로도 This is so important for Danawa. 시작했거든요. Like, this is so stressful right now for Danawa. 군의 리더거든요. Cash? You want me to give cash to like 째곰 잡았습니다. 그리고 a 8-year-old, 7-year-old? Oh no, how did Ronan get knocked?
맞춰서 들어가기 가장 Dude, I swear KX always fucking Fury. 남아있기 때문에 And KX have 11 fucking points. 맞습니다. 여기서 뒤쪽에 자기장 맞으면서 급발진하고 점프해버리면 이 거리가 상당하거든요. 네. 자, 서울 선수는 본주 움직이면서 이 자기장 They're not even 8. 데미지 They're like 4 and 6 or 사냥을 something. 이용하고 있어요. 오스도 지금 승부처입니다. 어쨌든 지금 I switch, my sister would kill me 그랜드 서바이벌 확정입니다. if I got them a video game thing. 외곽 쪽에서 지금 어? 들어가야 되는 상황이라 She'd just say no. 그리고 이렇게 격전을 하고 있을 때 피오가 왔거든요. Isn't Mexi gonna knock inside? Drebsdorf just subscribed. Crit Prime. Wait, why was that? That was the wrong alert. That wasn't a prime. Drebs, thank you for the 14 months. Inside Snox. 자, 거기서 주고받아요. 기절 로그가 어지럽게 올라왔고 나중에 이거 정리. Thank you so much, Drebs, for the 14. 능선 주변으로 자기장 잡혔거든요. Kia needs this kill. He needs to kill EB now. 나비가 또 할 Oh, but PO's here. 무조건 살아서 So bad for Fury. 올리고 생존 포인트 챙겨가야 합니다. 맞습니다. 와, 이렇게. 자, So bad for Fury. PO's coming. 노려서 옆에서 톡 쳐주는 그 움직임. 근데 자, 피오 선수가 카이신이 퓨리를 물러 내려오고 있어서 이것 또한 좀 체크가 된다면 피오는 좀 조심하는 게 좋지 않을까 싶고요. 거기 지금 매드 클랜도 지금 조심. KX are coming, actually. 이거 알아요. Oh no, Oath. Have Oath even got a point this game? No. 그렇죠. 자, 그리고 저 굵은 나무 오른쪽에 스네이커즈. 이제는 매치가 여기서 타락하게 됐을 때 한 매치밖에 없습니다. 네, 여기 독뱀 있습니다. 독뱀. Oh, 자, 여기서 뱀. 자, 우선 KX backed 여기서 off? KX backed off Fury. Fury get all 3 up. 확실히 어디 있는지 몰라요. 트리플 A도 약간 If Fury kill PO, they could wrap the coast still. Danoa are only just now swimming. That's funny. 정리할 수 있지 않을까 싶은데요. 네, 정리됐습니다. Oath dead? 서울 선수의 Right? 어떤 Oath dead? I don't know. I think Oath have left it too late. Oath would have to have a big next game. 자, 이거. 와, 글럼스. PO is a huge issue for Fury. 네. 아니 그래도 3명 유지할 생각을 할 것 같기도 한데 Massive issue. 기절된 인원은 살릴 생각도 없어요. 네. 그냥 들어갑니다. 대충 밀고 들어가면 싸움을 우와, 밀어버리고. 누웠어요. 확킬 찍을 수 있긴 한데 Danoa just swam in. 쏘면은 Shoot! 윤종 레클러가 Oh, he doesn't want his teammate to get. Sorry. No, don't shoot. 야. 그렇죠. 아 근데 본인들의 위치상 이게 한번 체크가 됐을 때 Did they spot? I think they just spotted him. I feel like they just spotted him. 네. 큰 그림, 큰 그림. They just spotted, right? 여기서 눈 마주치면 안 돼요. 눈 Yeah. 맞췄어요. Oh, well, now he should have shot, right? 마주치기 전에 네. 자, 뭐라도 좀 해봤어요. 그것도 안 되고 좀 어쩔 수 없는 상황이었어요. 맞습니다. 형들의 생존을 위해서 막내가 총을 당기는 Insight wrapped coast. He has no idea. Fury still have no idea. PO's behind them. Fury's not. Insight is not expecting anyone on the beach. Oh, he's going back. 끌고 계속 찾아요. 쏘는 성원에 이제 PO, 올라가기 위한 PO. 밑작업을 하고 있는 단계이기 때문에 Don't do it. 여기서 피오가 한 번 더 스며들어갈 수 있을지가 관건이에요. 자, 퓨리가 지금 뒤를 쫓으면서 조심스럽게 들어가고 있거든요. 네. 인사이트입니다. 자, 아직까지 총은 안 쏠 거예요. 윤종 선수도 상륙을 해야 하니까. 네. 자, 피오 선수는 자기장 맞으면서 진입하고 있고요. 생존 점수라도 안 돼요 이거. 레클러. 와! 난 선수에게 몰렸습니다. 자, 북쪽에 뉴에프에게 정리가 되고 있어요. I think Flood's gonna die to PO. 올라가는 지점에서 트리플 A의 저돌적인 공격에 의해 Unless Y J spots PO. 살펴보면 트리플 A예요. PO's leaving it real late here. GX도 할 만하다라고 말씀드리고 싶었는데 트리플 Oh, now Fury have moved on. Fury have just left now. So 그리고 나비가 우측 능선의 주도권을 다 잡아먹는 not bad. 거죠. If Fury can hold KX off. 데미지 못 입히면 이거 또 나비가 Yeah, PO's playing safe. Interesting. 그렇습니다. 그래서 Danoa called. Not over yet. No. 위치를 가져가는 싸움에 If Danoa don't get any points next game and Oath have a big game, 맞습니다. Danoa out. 가져가기 위한 작업이 필요하니까요. 네. 어쨌든 UAP에게 차량이 없었던 게 아니라서 전체적인 위치를 계속해서 알려주게 되면은 충분히 한번 찔러 올 수 있는 타이밍 볼 수 있거든요. 그렇죠. 네. 그리고 디기타스 위치 선정이 기가 막히네요. GX. 네, 여러 매치에서 계속 후반까지 갈 수 있을 만한 공간을 잘 찌르고 들어가는데 네. 치킨이 Yeah, Gen G are still playing to win the week, which they're most likely going to. Although Na'Vi are in a good position to have a big game, so
칼신 코브라 선수 지금 살리면서요. 능선 위쪽에 있고 지금 윤종 선수도 YJ chilling. No gun out. 선수와 지금 마찬가지로 지금 힘겨운 It's going to be a 3v3 with KX. Hopefully, if Fury can win this fight, it's pretty huge. But, this is not good. PO's coming behind. He's coming to get points. 자, 여기서 기절로 He's coming to get points. 할수 있습니다. 피오. 지금 와이키카부터 거의 It's so bad. 돌아갔거든요. Oh, KX saw him. 아, 이거 다 던지네요. 아, 연막다리. 네, 이거는 지금 He doesn't know He doesn't know Vlad's low. 와이키카부카로 데려오기 위해서. PO's trying. 칼신 입장에서 If PO just dies, KX kill him. Come on, KX. 퓨리가 한 명 더 있네 이렇게 생각하고 있거든요. 저 매생이 뭐야 이러면서. PO's going to kill someone. 맹맹. 자, 그렇다면 지금 여기서요. 살아남아야 됩니다. 위로 지금 빠지고 있습니다. YJ might spot PO. 피오는 열심히 달리고 있습니다. PO's backing out again. 1등을 차지하기 위해 매생이 쫓아. What's going on? 그렇죠. Yeah, KX probably thinks PO's in Fury. 예, 한 점만 Which is hilarious. 위치에 있는 팀들은 지금 손일 포인트가 필요하거든요. 네, 얀니. 아, 자, 위에 다리가 있습니다. 진짜 How's PO alive? Because it's KX shooting him. 판이 깔렸습니다 이거. 그렇다면 디그니타스 이번에 좀 속도를 내줘야 되지 않을까요? 그러니까 PO's still here, dude. 아니라 본인도 주도권 한번 챙겨야죠. Oh no. 란넌 선수. Oh no. And now PO activates. Fury's dead. 다 잡혔어요. 다 잡혔어요. 자, 코브라 빼먹었어요. 코브라. 네. 그리고 That's main. I was main. 시점입니다. 맞습니다. 여기서부터 중요하거든요. What? 나비가 Hey. 디그니타스를 한번 더 Oh, 밀어냈어요. no. 네, What? 동시 주도권에 있어서 Oh, no. 싸움을 벌일 수 있는 게 디그니타스와 David, thank you for the raid. How you going? 일어나지 않았습니다. Where to start watching the last two games of PGC here? Well, not the last two games of PGC. Last two games today. 좀 있거든요. 네. We were hoping Fury were going to have a big game, but 들어와서 조심스럽게. 야, 진짜 와, 지붕에서. it was a rough one. Didn't work out. Thank you for the raid. 상황이 나오게 되면은 UAP가 꼼꼼하게 연막탄 뿌리고 뿌려가는 It's KX shooting it. 제압하는 그 They have 부분이 been playing terribly. 자기장 To Laren. 오른쪽으로 가나요? 왼쪽으로 가나요? 위쪽으로 가나요? 아래쪽으로 가나요? 어느 쪽으로 갈까요? 자, UAP 이거 밀어야 돼요. 236 무시하고 다른 쪽으로 돌리다가는 뒤통수 얻어맞을 수 있어요. 그렇죠. 그리고 디그니타스 Copium. 해야 될 것 같은데요. 본인들이 그냥 How is PO alive, guys? 외곽에 남아 있는 그 스파킹과 It's funny because Fury never even knew that PO existed, basically. 나비를 공략하는 게 좀 필요하지 않을까 싶은데요. 저 멀리 디그니타스는 봐주고 있거든요. 뉴 해피 자, UAP 이제 시작했죠. 연막탄 뿌렸습니다. 봐주면서 자, 싸움 준비하고 있습니다. 들어가야 되거든요. 자기장 안쪽으로. 자, 매드클랜의 대바 선수도 혼자 살아남아서 계속해서 고군분투해주고 있거든요. 그렇죠. 혼자서. 이쪽에 붙는 소리를 Does PO know the guys in the hut? Does he know there's someone in the hut? 해야 됩니다. 대박. 네, 피오 선수가 조심스럽게 이동하고 서클 안쪽으로 좀 들어가기 위한 싸움. 저 해우소에는 윤종 선수가 있어요. 236이 인원을 잘 나눠놨어요. 연막다리 네. 오, 그래도 그리고 236의 저항도 괜찮아요. 그렇죠. 뒤쪽에서 PO stole the kill! 아, PO. PO's just stealing kills. I don't think PO knows YJ is there. 진짜 불을 뿜네요. 제 안에 아마노 선수가 있습니다. 자, 피오 선수는 윤종 선수의 존재감. PO does not know. 알아요. There's no way. Well, now he knows. He didn't know because he wasn't looking here the whole time. He was just standing next to it. When I said he doesn't know, he didn't know. He got the kill. 와, 이거 피오 원맨쇼 하는데요. He was ignoring it completely before. 지금 현재 4킬. 자, 중요한 건 UAP가 피오를 알게 됐어요. Ridiculous. 한 번 더 진입하는 과정에 PO gets in on the edge here too. 여기서 Oh, 여행은 maybe not. 자, 연막탄을 It's rough. 들고 인서클 Rough cross. 그 공간을 지금 피오 선수가 만들었고 대바 선수는 달라붙어 있습니다. 디그니타스의 그 턱 밑에요. 네. 대바 선수 혼자 남아 있는 상황이고. Top 4. 결국엔 이거 나비가 What a 역전할 순간이 열린 것 같아요. It's ridiculous. He actually is going to be top 3 or something, isn't he? 지금 젠지가 탑4에 들었습니다. 네. 그리고 혼자서 4킬을 먹었어요. 네, 지금 어쨌든 나비가 이 매치에 치킨 먹고 킬 포인트 좀 더 쓸어간다면 마지막 매치 때 뒤집힐 수도 있어요. 그래서 피오가 오래 살아남는 게 Dig know he's there. Dig will think this is more than one too. They'll assume it's more than one. There we go. 정리님 됐습니다. 이제 나비. So what I meant was they're going to bring everyone over for it. 자, 킬수는 3킬. 뉴해피가 Well, you'd say Na'Vi just have this in the bag if they play it well. They have the best position by far. Oh. What? 나도. 근데 이렇게 되면
Yeah, guys, remember that PO swam across alone from the West Bridge. Alone. And came top 4. 자, 2명 남았어요. 밍밍과 난. 그래도 이 2명이라면 혹시라는 생각을 해봅니다. 난 선수가 최근에 그 포탑 능력이 엄청나긴 했었거든요. 위로 쏠리는 자기장이 나온다면 나비와 디그니타스의 교전에 이 정도면은 네. 저는 그래서 지금 플레이할 건 디그니타스가 딴 데 보지 말고 나비를 계속해서 밀어가는 포지션으로 압박을 좀 해줘야 돼요. 어쨌든 저 판자집에서 이쪽까지 진행하는데 너무나도 어렵기 때문에요. 한두 대 때리면 Should be a Navi game, but I don't know if 싸웠을 때 그때 디그니타스가 4인을 유지하고 it should be, but it doesn't have to be. It should be. 나비 쪽을 미는 판단을 했으면 어땠을까라는 말씀을 드렸던 거거든요. 그러니까 매번 주도권이 없는 싸움을 해야 되는 디그니타스는 답답할 겁니다. 그렇죠. 나비 판단이 좋네요. 뒤쪽으로 딱 빼버리면서 자, 너희들 이 오픈필드에 가까운 위치를 뛰어올 수 있겠어? 너희는 UAP 쪽으로 갈 수밖에 없어. 계속 포지션으로 반영을 합니다. 문제를 내요. 나비 멜먼 선수님 봐주고 있고. I'm dying. I'm so sorry. 위한 준비 과정이 끝났어요. 가장 많은 4명을 보유 중이고요. 네, 이쪽에서의 또 비슷한 양상의 치킨을 경험했던 나비 입장에서는 어떻게 기다려야 되는지 그리고 위치를 잡아야 되는지 너무 잘 알고 있습니다. 저 멀리 좀 보고 있는 상황에서 난 선수 NH are top 12 already. I think I'd say personally everyone is safe except Danawa and Oath. Well, obviously not Oath, but wait, let's have a look though. I mean, no, Gex didn't get any points, did they? I got 2 points. I think NH is safe. NH have qualified with this game right here. Last game, Ents could go out. It's crazy. Who's winning? Gen G are winning the week. But what's important is the bottom and who gets in. 이 작업은 성공했습니다. 둘이 싸우게 됐어요. 너 무릎 꿇는데요. 자, 잡아내기 위해서 좀 깔끔하게 자, 킬 점수 켜진 다 빼앗고 디그니타스 이제 멜먼이 와요. 기절로가 올라왔으니까 이제 각을 크게 넓히는 거죠. 그리고 뒷각에서 밍밍한 정리를 해내면 4대3 싸움이니까요. 확실까지 냈습니다. 자, 밍밍 선수는 끝까지 한번 숨어 있어야 될 것 같은데 지금 투척 무기가 너무 많아요. 멜먼 선수가 이제 화염병 뿌리고 수류탄 던져버리게 되면 아무것도 못하고 끝나거든요. 던지려고 나왔습니다. 이거 I mean, if Melman goes down here, 이거 기절시켰으면 난리 났습니다. 그리고 if he'd gone down there, it was a straight up 3v3. 네, 이거 연막탄 뿌리고 화염병 뿌릴 생각이에요. 어쨌든 해우 소문은 화염병으로 깨지면서 그 안에 불이 완벽하게 붙거든요. 밍밍이 이제 밖으로 나오겠죠. 이것까지 예상을 해서 대응을 할 수 있느냐. 이거 외곽으로 크게 뺀 이 판단이 오히려 악수가 될 수 Yes, 있거든요. it is a 3v3 because Melman's not there. Alright then. Dignitas. 내가 밍밍 정리했는데 이게 무슨 일이야? 자, 남은 선수 둘. 자, 그럼 퀴즈가 한번 막아줄 수 있나요? 퀴즈의 포지션 모르거든요 지금. 자, 여기 위 나무에 저 뒤에서. 이거 살짝 방심했는데요 디그니타스. 오, 뿔만 기절. Dignitas win. 디그니타스. Good for their mentality, but 확실하게 실망하면서 치킨. 진짜 여러 번 실패를 했었는데. they're not gonna qualify. 성공을 하네요. 이거는 그냥 같이 이 대회를 호흡하고 있는. 땡큐 디그니타스. 바로 나오죠. 최고였다고. With 10 kills? Wait, really? 팀원 3명이 다 죽어나가는 그런 상황에서도 피오 선수가 That's huge for Navi, not because Navi could have tried to win the week, right? 지금까지 밀리터리 베이스가 초기 원이 떴더라도 실속이 없었던 영향가가 없었던 디그니타스가 이번 매치는 만들어냈습니다. 디그니타스가 치킨을 가져가면서 자, 이번 3주차에 이 피오 선수가 보여준. Damn. In the starting pool. Well, I've got a couple of things I've got my eye on. Keep in mind, New Happy made it in the in-game pretty late. Space Station Gaming. Oh, it's already updated. Both in some trouble, as I think New Happy's going to pass them, and potentially GEX as well, as it's just going to start to get more and more compacted at right around that 12th place position with one more game to go. Cam,
This is getting nuts. I mean, I'm just starting to lose my mind. You know, if you're a team I that's mean, just guys, watching hang on a minute, guys. to be just sitting Guys, there guys, driving guys, yourself guys, to the guys. seat and praying something goes in your favor. Yeah, we have a few Dignitas, questions 20 to kill ask, win. but who better to answer them than the desk? So we're gonna go back to them as we get set up for our 20 kill win. final game of weekly final 3. Gentlemen, will the win be enough to dig them out of the bottom of this leaderboard? Doubtful. But I can dig it when they put up a big win. It's going to be a nice boost of confidence as they prepare to go to the next stage, which is Grand Survival. So or Oath need an over 10-point game. Jordan, what, third Gex need to just get a few more win? points though. Oh, are you really gonna do Damn. this to me? Are you really gonna do Okay, this to me? okay, let me rephrase real quick. I don't know. Who won? 11 kills on Dig. Toby, a 30 kill win? If there's a place to do it, well, the spotlight's on you. There we go. Let's see it. Dignitas, you had yourself a second place. Now you get the win. Now you get a 30 kill win to finish off today. What's better? What's better, right? Do Oath get over 10 points? It's a big win. It's a That good one's. thing. I just. That's not really a Reality great is, bet because this is it's great more. news It's for so Gen much G. more likely they don't. Dignitas winning Right? was really best case scenario for Gen G right there. Yeah, it certainly is. Obviously, gets them in a more commanding position heading into that final game. We were sort of theorizing that Like it actually, guarantees. they walk away with that win and get the majority. Of the kills in that Sorry, final it's circle. way Pretty much more looking likely at they Gen don't G, get but 10 now points. Right? the situation for Na'Vi is that they'd have to overcome a 12-point deficit in that final game, and while that is doable, you're kind of in that case relying on Gen G to have a poor performance in the final game. And with how consistent Gen G has been today, I mean, their worst game was the first game where they came 8th and got 3 kills. I just don't really see that being much of a possibility. Certainly not something you can bank on if you're Na'Vi here. But obviously, credit to Dignitas. They do just leave it a little bit too little too late. But 21 points out of the one game there. If that happened at the start of the day, you know, we'd have been getting excited. But yeah, just don't see it happening today. I mean, it's a good win, but it was also a good circle, right? And that's part of that sort of military for them. They play it well. That said, the next one could go middle, hopefully, Toby, and make it a little more of a toss-up. Yeah. But let me get your take on that. Na'Vi versus Gen G. That is the contest for the $30,000 first place. At this point, both of those teams are essentially qualified through to the grand final based on top 12. And now it's just about getting the win. Is it momentum, bragging rights? Do you think there's anything to motivate these teams more than just I gotta say, coming into this last game we just saw now, I had my I mean, we can just do Oath qualify get their way into the, instead. into the top spot, but seeing that end game, But that's even harder, isn't it? that end game in my book, I mean, knowing the teams had Na'Vi written all over it. They were in a good position. They knew that New Happy and Dignitas were going to take a fight, and Na'Vi is a team that is so incredibly good at punishing fights. I don't know. Against third party, but they played absurdly passive in that situation, and that has me worried for now because now that's one of those. We got to play safe in order to keep all alive. Oath don't need to get over Ents though. Oath just have to get over Gex and Danawa. If Gex and Danawa have a bad game. What they're good at, and that should keep. Madden higher than Fury. Honestly, coming into the final, If they get 5 more points. 6 more points. Doesn't matter though. Where you finish doesn't matter. Also, let's talk for just a second. I know we're focusing on kind of Gen G, Na'Vi going to the next batch, but I do want to give a shout out to New Happy again, Jordan. I mean, I don't want to say they were trash, but it was a really rough day one of this weekend. I mean, we're talking 13, 14, 16. I don't know what bet to do. With the random outlier in 10th, they have been ridiculous. Yeah, they were really sort of salvaged by that final game of yesterday where they did get the win. It looked, like the day was a little bit better. I can't remember exactly what placing they came into today with, but it was somewhere around the middle of the pack or maybe just below the middle of the pack. Can't do double bets to learn, doesn't let you. With the win, up into the top 5. Now they're up into the top 3. It's been a really, really good day from New Happy. Do we do positive signs heading into obviously the grand final? We can we're pretty much now confirming them for. If they can that kind of form, current does it stay the current top 12 basically? So what that would mean, but I mean Gen G's having a phenomenal. It basically mean does Oath qualify? Does Oath qualify? Should we just do that? A team that's having a I don't know. 100.10 game weekend, then I don't know that you're going to be complaining too much about your form does in the grand finals, and I think that's putting a lot of teams Oath on notice. Because prior to this, a lot of the storylines maybe been around Team Liquid who qualified, obviously KPI. We've been thinking obviously Gen G. Dig. Going to be one of those teams that we will see Fury. go into the grand finals having a good. Does Oath
But I feel like Dig. New Happy still Does continues to Oath kind of fly under the or radar does a bit, and Oath, they're still one of those teams to Dig, keep an eye on. or Fury qualify? Let me The odds are, go away from don't get me Falcon wrong, just the a odds are second heavily and ask you skewed very towards no. quickly, Toby. Team Liquid was a Does decent one of these start teams qualify? today. Are they letting off the gas? Is that something we should be worried about going into the grand final, or do you think they're just kind of taking it easy because it is what it is? I think Liquid is forcing fights that they don't necessarily have to, and that they wouldn't had they been in a more dangerous position. They don't. It's the same thing as is top 12 the same as it is now or They not? usually wouldn't. That's why we see them go down earlier. Awesome. Well, we'll be back in just a couple of minutes. A quick word, a short break, and then the final match of really all For this to happen, basically, Oath, Dig, or Fury. Well, Oath and Dignitas and Fury have to have a huge game. Oath have to have a good game, while Gex and Danawa have a bad game. I'm gonna be right back, guys. Should I put F1 on my phone? All I want to see really is the start. I just want to see the start. If someone does a spinny. Imagine if your D have a 23 kill game and don't call. Yeah. It's very unlikely. No one's betting on them. No one's saying yes. I'm gonna be right back, guys. During this ad, I'm gonna play an ad during this stuff, if that's okay. Sorry. I'm gonna be right back. Oh, I'm so tired. Thunder 1, the situation has evolved. Saber's rise has caught the attention of other nations. I
trust you are ready, but your tools need to be modified accordingly. The armory is open. Any weapon, any option, whatever you need. The bet It's is so funny. out there. Feel free to get creative. You'll need to, because you won't be the only operatives out there. Don't let them threaten the mission. Secure the sector and repel counterattacks. Extract or retrieve the package. And remember, Thunder One. Put down anything that stands in your When way. is Sonic's playing? Not till Thursday. I think it's Thursday. Let's have a look. Grand Survival. 3 days, 21 hours. It's Thursday, right? Less than 10% chance for yes. 15%? I don't know. Like, Oath have to have a 12, 13 point game. And Gex or Danawa have to have a 0 point game. Welcome back. My name's Toppies. I'm joined by Toby and Jordan as we get ready to get into our last match of the weekend. We've already talked about the top. Let's talk about the fight for the bottom. The top 12 teams advance, and it is now in the hands of Oath, essentially. Oath is sitting at 112 points out of the top 12. 12th place is GEX at 123. Danawa is in 11th at 123, and Ents, hanging on by a sliver of truth, is at 126. Now, if you, I will say this real quick before we get into the Oath breakdown. If you want to get involved, I remind you to become the lone survivor when PUBG Battlegrounds goes free to play on January 12th. Go pre-register. Start the game. Let's talk about Oath Start right the game. now, Toby. They need to have a massive game, and they've got to get more than either Ents or Danawa, and I guess GEX could really, like, Yeah, but people are willing to risk some points to win big. No, it really isn't. I mean, usually you have a lot of the other teams. Why are we looking at KX? KX? They need to do this, they need to do that in order for you to qualify. Game starting in All 30 those on seconds. shoulders right now. They can be their own success story in just quote-unquote getting 14 points this game. Beat Ents, make your way through by getting yourself 15 would guarantee it, 14 would tie. That's quote-unquote all they have to do in order to secure themselves a spot. Okay, I'm going to rephrase that to you again, Jordan. That's all they have to do. How Yeah. tall is that? Most likely order hard dog, yeah. As we're about a minute away from the start. Look, I think based on the way things have been going so far today for Oath, it's going to be a bit of a tough task. The last 2 games they played, 13th with 1 kill. They had an 8th in there as well with 3 kills. The only real game today to speak to for Oath in terms of having positive signs was the very first game of the day. So it's going to be tough, but they definitely can do it. Let's see. Now is the moment of truth. Who wins? And can Oath pull it off? Can Ed stay in the game? It's 10 p.m. in Korea. For our final Z. match of the grand finals, or the weekly finals. Let's go now to Cammy D and match. Bam. Gonna be closing the bet pretty quick, guys. Gonna close the bet in like a minute from now. 유럽 행렬에 그 중간에 끼어들고 예, 릴레이 그 줄을 끊어버렸어요. 정말 좋습니다. 예. 네, 첸지도 142점까지 기록하면서요. 지금 6위권에 랭크되어 있는 상황이고 지금 나비와 이번 조차 우승 상금을 놓고 좀 대결을 펼치고 It's not how it works, till Aaron. 일단 두 팀 모두
지금 그랜드 파이널에 갈 수 있는 누적 포인트는 확정이에요. 그런데 위너가 되고 진출하게 됐을 때 또 다른 흐름이 있거든요. 특히나 젠지 입장에서는 이 시작이 좋지 않았었던 그러니까 랭디전 Yes, it is. 위클리 서바이벌부터 좀 Like if this was a real bet on a betting website, the odds would not have shifted, right? 그랜드 파이널을 맞이한다. 이거는 좀 The odds would not have shifted this much. Because the person running it would not consider the odds change that much. Doesn't 차량 같은 상황을 알고 있어요. 쟁탈에 가까운 그런 모습인 것 같고. right? 네. 여기서 자기장 어느 쪽으로 갈지. 큐렉시 한참 늦었죠? 네, 이제 오! Oh. 이거 강남으로 진출해서 돌산에 네. 올리고 그 일자집을 먹는 야. 젠지 특유의 운영 스타일을 한번 엿볼 수 있는 그런 매치가 네. 되지 않을까 싶고요. 그렇죠. 자기장까지는 받쳐주고 있는 상황이고요. 가나요? 해볼만 하죠 이거. 네, DP8 좀 내린 상황에서 네. 그리고 서로 저는 이거 예, 먼저 인디고가 들어갔어요. 인디고. Oh my god. 안녕하세요. 어디 가세요? 잠시만요. 안녕히 가세요. 바로 보내줬습니다. This doesn't matter. This fight technically doesn't matter. Gen Z already in a car, sending it to middle. 네. 그 정도로 급했다는 거예요. 그렇죠. 그래서 마지막 매치가 되면 어쨌든 많은 팀들이 과감해진다는 건 다수의 경험으로 네. 이 선수들이 알고 있습니다. 그럼 이번 매치는 외곽 운영했대요. 네. 네, 중심으로 천천히. 치고 들어가지 않아도 됩니다. 맞습니다. 알아서 Both have a hard rotate, 들어갈 guys. 거예요. Both have not started looting yet. 젠지 입장에서도 일단 That's what I'll say. 쪽에서의 차량 경쟁 그리고 이 낙하 타이밍에 동선이 나와요. 겹침 이런 게 없이 차량을 위해서 이 공간에 진입을 했고 Top. 히로익은 여기 좀 더 네. 펌프. 근데 지금 도끼가 없어요. 그냥 가슴팍 한번 뚫리면 끝납니다. Oh no. This fight is actually irrelevant. 뚫리기 전에 The shotgun. 설마. Ah. 그러면 히로익이 오죠. 야야야야야. 지금 달립니다. 달려요. 가자. They're coming. 이제 복수는 내가 한다. 들어갑니다. 안녕하세요. 복사로 왔습니다. 네, 여기 계시죠. 복수는 나의 것. 236 나와. 피오보이. 이쪽으로 나와. 와, 뷰. 와. 장전이 아니야 장전이. What a mess. 늦어요. 배송이 늦었습니다. 네. 잘 보아야 되거든요. 그렇죠, TP. 이게 좀 Looks like we might have an Everest circle now. 네, 충분히 문제였습니다. DP8의 전체 한 탄창 네. 총알 수가 47발로 기억을 하거든요. 네. 13발밖에 없었습니다. 그렇죠. 여기서 최후를 좀 맞이했습니다. 네. 저희가 경기 시작 전에 236의 그 선수들 모습을 보면서 그래도 그랜드 서바이벌에서 진출할 수 있는 그 마지막 담금 I mean, neither of these teams have anything to lose. Heroic have qualified, and E36 have not qualified. 이게 진짜 중요하거든요. They already know these facts before the game starts, basically. 4분이 채 안 됐는데 6명 탈락했어요. 이거 외곽이 뻥뻥 뚫립니다. 네. 그러면 나비가 젠지를 추격할 수 있는 기회가 열려요. Set of stairs makes me sick. Makes my hand hurt, having to swing 시작하고요. 물론 so much. 젠지가 지금 점수를 많이 올려서 이번 3주차에서 그랜드 파이널은 확정이 됐어요. He has a high 하지만 sense. 골든 티켓은 뺏길 수가 없거든요. That's quite high. 그 티켓을 먼저 좀 확보하고 That's 거기다 double my sense, Nelly, actually. 네. 네. 이게 인터뷰에서는 뭐 Crazy. 나비 쪽에 회식비 가져가라고 했지만 네, 그것까지 뺏어야죠. 다 뺏어야죠. 네. 위너가 되는 것도 중요하니까요. 그렇죠. 그래서 좀 더 생각을 해보면 말씀하신 것처럼 외곽도 많이 여유가 있을 테고 강북에서 경합하는 236과 히로에게 한 팀 전멸 그리고 네. 2명이 탈락한 이 상황은 Ah. 괜찮은 상황인 것 같습니다. 맞습니다. 에스더가 이미 This is the kind of thing to Laren I can't tell you. 하고 있는 상태고요. 나비가 I do it. 정말 있지만 저 킬 비율을 There's a lot of things that I do that I can't tell you because I just do them naturally. 그랜드 파이널 in PUBG. 나비의 Is what I'm trying to say. 아직까지는 제대로 터지지 않은 상황이라고. It's like when people ask me how I leaned, and I didn't know how to tell them until I watched myself lean. 다른 선수들이 좀 더 힘을 더 내주고 있고요. 오늘은 Because I've just always done it. 좀 많이 있었고. No idea. 그 중에 하나가 트리플 A. 카이신. 43킬 전부 다 킬 포인트입니다. 네. I'd have to go there right now and do it. 이게 싸우다가 먼저 사라집니다. 맞습니다. 이게 특유의 뭐 공격력 이런 느낌이 아니라 그냥 교전력을 극한까지 끌어올리자라는 것 같아요. 그렇죠. 네. 나를 쏴
감히? 네. 그러면 눈이 돌아가서 그쪽으로 달려드는. Oath are just going to be looting for a long time and coming in super late. 이번 경기 굉장히 중요하죠. Fury have a pretty good spot near Gaka. 지금 And, 점이고 지금 1점 차에 따라 I mean, Dignitas still milli. 오스가 좋은 점수 기록하고 위로 올라서게 되면요. 그쵸. 여기서 다나와가 이제 무너지게 되는 거예요. 다나와 e스포츠 이번에 킬이 필요합니다. 학교 아파트 안 갔습니다. 네. 버투스 프로가 계속해서 회방을 났기 때문에 네. 여기서 점수를 올리면서 뉴에피를 꺾어내고 점수를 따낸다는 생각이에요. 네. 맞습니다. 그래서 오스 No, so what? GX보다 더 It was 많은 like 점수를 안정적으로 I never 플레이를 knew 할수 how 있어요. I leaned left or right while also moving forward, which is something you don't do very often in this game. 사실 이번 Until I stopped and looked at it. 흘러갈 수 있는 I didn't know how I did it. 맞습니다. What's up, XR? What's the qualifying cutoff? Is it top 12? 점으로 나오네요. Technically, the top 3 spots are taken by the winner of the week, 네. of each week. So it's the top 4 to 12. 그런 점수대입니다. 맞습니다. 그래서 현재 지금 KPI가 지금 14에 랭크가 됐습니다만 1주차 우승팀이기 때문에 골든 티켓 가지고 있고요. 네. 그래서 올라갈 수 있는 팀 11개 네. 위에 This makes it confusing because KPI here, when KPI should be here. 기록해서 여기서 11점 이상을 지금 기록한다면요. 한 계단 내려오게 돼요. 그럼 못 가요. 그렇습니다. This is confusing. 경기가 없기 때문에 사실상 This is 오스와 silly. 다나와의 경합. They should just put them up here 동점이기 때문에 because it's confusing. 이 경기에 걸친 팀들이 열심히 해준다면 So Oath are technically 14th right now. 많이 먹으면서 How's Fury doing? GX Um, 상승할 수 있다면 They would have to get how many kills? I don't know. To qualify, they would have to get something ridiculous. 20 kill win or something. 그렇죠. 그래서 여기서 1점이 정말 소중하고요. 꿈의 무대로 올라갈 수 있는 그 티켓. Have to get a 20 kill win. 선수들은요. 그래서 9번째 매치에서의 오스의 성적이 너무 아쉬울 것 같습니다. Twitch Prime. 매치 That's 하나에서 it. 5점 정도만 Finally. 얻었으면 A Twitch 이 경기를 좀 Prime. 더 빠르게 좁힐 수 Nice. 있었을 Charles 텐데 _S just subscribed. 그랜드 서바이벌은요. 천지 차이예요. Charles, thank you for the 4 months. 네. Thank you. 기회가 Cheers, 얼마 Charles. 없습니다. 그렇습니다. 살루트가 이거 중요한 거 포착했는데요. 네. 뉴에피가 이게 주유소 다리 근처에서 넘어가려는 More than that? 플랜을 꾀하고 있는데 그러면 서울과 윤종이 움직여서 Yeah, probably. 새롭게 그물망을 다시 짜야죠. 오. 먼저 끊어내고 상대를 잡아내서 1, 2점 더 올리는 것도 Yeah, probably. 굉장히 중요하거든요. 한껏 기세가 오른 There's 4 more games though. If you don't know the format, on next coming up Thursday, there will be 4 more games 위쪽으로 못 올라가는 바람에 약간의 where the winner of each game qualifies as well. But that's like that's bad. You don't want to be there. That will suck. 다나와 e스포츠 입장에서 무조건 쳐내야 되는 경쟁자를 직접 제거. 최고의 메타죠. 만들어질 그러면 수 있는데 진출이죠. 근데 뉴에피가 아래쪽으로 흐르는 걸 지금 Oath are coming super north here, yeah. 모습이 있거든요. 지금 다나와가 오스 제거해주면 They could actually run into Danawa, which is huge. Like Danawa is their opponent in this situation. 레클로가 한번 이게 혼자 남아 있는 상황이라 레클 혼자서 뭔가 하기에는 좀 부담스럽긴 하거든요. 자 뉴에피는 잡았어요. 좋아요. 상황에서 와 사냥 성공. A kill for Danawa. That's huge. 달려든데 뉴에피 달려들어요. 들어가는 상황에서요. 자 이 싸움에서 서울 머리발이 오. 자 지금 생각 끊어야 됩니다. To be above SSG. Oh, they don't have to be above SSG though. You just have to be above Gex right now. If Gex gets 0 points. Danawa got 2 points. Danawa dying, but at least they got 2 points. Danawa shooting Oath. 경쟁자 제거하기 위해서 움직이고 있습니다. 자 끊어야 되는데 끊어야 되는. He just wants a point. That's all that matters. 놓쳤고 지금 다나와. 이거 외곽 뻥뻥 뚫려 있는데 오스가 외곽 운영하면 또 좋은 모습 잘 보여주거든요. 그리고 총성이 하나밖에 안 들리니까 다시 가고 있습니다. 나와! 나비를 떨고요. 네. GX 물었습니다. 그리고 나비 사냥꾼. Gex dying? Where are Gex dying somewhere? Oh, that's huge! That's absolutely massive. 자 이거 확실히 쳐야 돼요. 물고 들어셔야죠. 오스도 생각하죠. 오스만 잡으면 끝나요. 네, 오스도 생각하죠. 3집. 다나와 e스포츠 잡으면. Oath to throw. Oath pulled up for this, and now they're all dying. 그랜드 서바이벌. Fury already lost a player. Oath, it's not happening. The close just destroying them. 자 여기서 그렇죠. 다나와 e스포츠가 얘기하는. You don't fight on the edge there, man. 치킨 먹을 수 있어? 못 하잖아. 그렇죠. 그래요. Oh, the circle's insane, by the way. Haven't had time to look at it. 더 해준 것도 굉장히 중요했죠.
두 명으로 킬 포인트 먹기에는 지금 외곽이 너무나도 뻥뻥. Well, 응원하듯이 렐로를 It's looking unlikely. I think Danawa have just secured themselves with 4 points. 레클로라고 했습니다. 레클로. Gex have 1 point. 자기장 Ooh. 꽤나 재밌어졌네요. I mean, two players can still get lots of kills. GX가 계속 대치하는 것보다는 unlikely. 제가 봤을 때는 피해를 입었어도 빠지는 게 맞는 것 같습니다. 자, 여기서는 GX 네. Yes, Gus. They can. Yep, they can, Gus. FaZe and Sonics played well enough in the bottom 16 that they will play from the first game of the 4 games. FaZe and Sonics will have 4 games. Exactly. There will be a team that has 3, a team that has 2, a team that has 1. And I think there's one team that's already out, right? 피오가 지금 오토바이 타고요. 지금 주변을 좀 살피고. 자, 이후의 싸움까지 준비하고 있습니다. DBS, 에스더. 가는 그 길목 중에 카이신이 있어요. 이 안쪽에 But yes, technically it's possible to do nothing all tournament as long as you don't come dead last and then get to the grand final. 나비에 그 화킬로가 하나 있었잖아요. 맞습니다. 이걸 좀 더 적극 활용하는 게 좋을 것 같습니다. 맞습니다. 일단 버티면서 후반까지 끌고 가는 게 지금 주요한 플레이가 될 것 같아요. 지금 오스는 지금 2명밖에 남지 않아 가지고요. 네. 상당히 좀 힘든 상황에서 그랜드 파이널과 점점 멀어지고 있습니다. 12분 됐는데 45명. 이거 충분히 외곽 운영하는 팀들은 기회라고 생각할 수 있겠지만 그 외곽 운영을 할 수 있는 기반 자체가 절반이 Unique out? I think BN are out. I think Unique got more points. 어렵습니다. 너무 어려운 상황이죠. 그렇죠. 다나와가 좀 갈 때 그래도 4킬을 하고 가서요. 네. 이게 굉장히 큽니다. 끝까지 레클로가 화킬을 찍어. Than BN in the bottom 16 games. 이번엔 오스 입장에서는 진짜 말도 안 되는 역전극을 만들어야 되는 상황이 됐죠. 그래서 다나와 e스포츠의 그 내렸던 위치라든지 초반에 그물망을 펼쳤던 그 전략적인 선택 자체가 상당히 뛰어나다는 생각을 해봅니다. 본인들이 Unique will play 2 matches. Well, there you go. 맞습니다. I can bring this up, I think. 오스를 좀 이렇게 반팔을 시켜주면서 역전할 수 있는 그 흐름을 끊어놨죠. 네. 오. 나비 지금 3명으로 경기 풀어나가야 되는데 버투스 프로가 또 매복 포인트 잡고 있거든요. BN are eliminated. 지난번에 치킨 먹었던 그 Unique get 2, AOP get 1, GH get 3. These teams all get 4. And all the teams who don't qualify today get 4. Which is looking like it's going to be KX, Oath, E36, Mad, Fury, 나비 큰일 났습니다. AAA. 하필 걸려도 이 트리플레이가 올해는 못 갔어요. 올해는 못 갔지만 공격밖에 모르는 그 팀에게 걸렸어요. Where are Fury? Oh, they're up here. That's pretty good, but 나비 나에게 떨어지고 있어요. 자, 이거 따라가거든요. 네, 나비 잡으러 갑니다. I mean, yeah, technically Sonics can do that. It's just unlikely, right? 곤충 채집가 트리플레이 바로 물어뜯고 순위 박제시키고 있습니다. 그렇죠. 자, 어려운 문제가 주어졌습니다. It's a wrap for Gen G. Yeah. What do you even do as a team? Just have fun? 이게 뉴에피가 Wait, in what situation, Dr. B? 점차가 너무 많이 벌어져 있어요. 그렇죠. 사실상 지금 뉴에피도 2명밖에 This whole game, right now. Yeah, play aggressive. For Fury, technically, at this point, you're trying as hard as you can still. But you also got to be aggressive to get kills. Technically, it's not over still. 거기에 맞춰지는 거 같죠? 그렇죠. A true competitor doesn't just give up, even though it's impossible. Well, not impossible, but nearly impossible. They keep trying. You never know what will happen. Like, there might be a 4-man fight, 4v4 in front of you, and 3 get knocked in each team, and you come in and steal all the kills or something. Like, I'm not saying it's gonna happen. I'm just, you gotta keep playing. 그래서 이번에 젠지가 그 108점의 벽을 깨고 그랜드 파이널에 나아가는 그 기세에서 최고조에 달하는 그런 모습을 보여줬으면 좋겠어요. 점수가 얼마 차이 안 나요. 맞습니다. 네. 여기서 조금 더 점수를 끌어올린다면 좋은 성적을 마무리까지 짓는다면 최다점으로 지금 마침표를 찍을 수 있거든요. 그렇죠. 그리고 오스는 눈치밥을 VP have not had the best weekly finals, have they? 나서면 안 돼요. 그냥 어떻게든 킬스틸을 해내면서 순위 포인트를 많이 Bit disappointing. 얻는 방법이 없거든요. 문제는 거기다가 좀 K 점수까지 하면서 이 차이를
좁혀야 되거든요. 지금 다나와가 좀 점수 득점에 성공해서요. 그렇습니다. 그 피오, 밑에서 피오가 몰라요. 다른 데 보고 있어요. 피오! 다른 데 보고 있어요. 이거 자, 수류탄 Gen G. 내리는 So now Gen G are just having fun right now. Gen G have already seen that Navi have died, and Gen G are just let's kill everyone. Doesn't matter. 차고집도 들켰죠? 네. 아까 전 에스더 선수 DBS 들고 있었죠? 이거 바로 찍으러 가요. It's more likely that Gen G get a 30 kill win because they have complete freedom. Non? 네, 란논. 그리고 What is he saying? 앞쪽에 지금 코브라 선수가 MK14 들고 Oh, 있었거든요. Gex points. Gex are basically securing themselves. 그거까지 뺏어낸다면 Yeah, it is extremely unlikely that Oath could ever get enough points here. 가진 건 있습니다. 네. 코브라의 맹도. 코브라 맹도 네. 돌아왔거든요. Fury. 자, 그리고 2 kills for Fury? 쪽에 있다가 지금 젠지의 그 돌격을 보고 See? 걸렸거든요. 네. 자, 왼쪽이에요. 서클 왼쪽. 자, 젠제도 위로 들어가면서요. 네. Do they not realize? 차고 절반을. 피오가 능선 쪽을 잡아주면서 차고집에서 한 번 더 빌드업하는 이 상황은 젠지에게 일단 좋을 것 같고요. 네. 외곽 쪽에서 팀들이 빨리 탈락하게 되면 This is the kind of thing you gotta do. It's unfortunate that they only have 3 and they don't have 4. 서른 한명 남았어요. Insight just 1v3'd Liquid. We didn't see it, but Insight just 1v3'd Liquid. 이것이 지금 여기 다 떨어지고 있어요. 네, 이것이 마지막 매치의 묘미. 우리 There's only 26 alive already. 이기질 못했구나. There's already only 26 alive. 앞에 고개를 숙입니다. 트리플 A는 네, 제 기복 없는 플레이. 이번에도 17분에 갔습니다. 아, 파블로가 되고 네, 갔습니다. 파블로. 네. 네. 와. 우승을 결정지어줬어요. 그렇죠. Only 20 kills. There's 24 alive. That's the other thing with these games. Like late game, like when it doesn't matter for most people, everyone just 그 포지션 취해주고 있거든요. does crazy shit and often dies early. 지금 이 신경전이 좀 중요할 것 같습니다. 레시 피오. 그러니까 서로의 능선 이 단차를 넘어가는 순간 찍힐 수 있기 때문에 이 사이를 두고 얼마나 암살 플레이를 잘해주느냐. 다만 내시는 대한민국 최고의 매황입니다. 매복의 황제. 그리고 젠지가 이걸 파악하지 못하고 있기 때문에 순간적으로 몸이 드러나면 바로 기절이에요. 네, 이엔드 선수 Camera work. 버투스 프로를 끝냈고요. 네. 오스는 매드클랜. 네 계속 잘 스며들고 있긴 하거든요. 자, 뭐 깊숙하게 들어가지 않습니다. 여기 매복하고 있죠. 레시. 자, 주도권을 한 번에 휘어잡을 수 있는 그 포인트에 레시 선수가 또 다시 한번 모험을 강행했기 때문에 이게 터져준다면 아무리 상대가 젠지라고 한들 매드클랜이 한번 되치기를 할 수 있을 것 같아요. 그렇죠. 네. 그래서 어느 정도 의심이 가는 플레이에 젠지도 몸을 더 내고 있지 않아요. 네. Give us a split screen. 경기 펼칩니다. I would have. I had to know. 너무 잘 알기 It's a hard 때문에 one. 그런 것 같아요. 매드클랜 킬로고 뛰었어? 야 이거 레시 어디? Hopefully we get the replay 레시라면 이 정도에선 매복 later. 무조건 한다. 네. 그런 것들을 선수도 피부로 느끼고 있는 거죠. 그렇죠. 지금은 웨어리즈 레시 네. 이렇게 외칠 수 있죠. 네. 봤어요. 피오 봤어요 일단. 토템 지금 They don't know. He doesn't know there's a guy right next to him. 있거든요. 아, 오히려 코앞에서. 그쪽에 어. 피킹 싸움을 하는 동안에 뭔가 23 alive in this 네, circle is 조심히. just 네. 낌새가 silly. 그렇죠. This is like the someone said it the other day. It's like the last scrim of the night. Everyone's being stupid. Everyone's tired. No one cares that much. 네. Obviously, a couple of teams here care, but 알고 있거든요. 자기장에 튀었을 때는 바로 올라가서 그쪽을 정리하고 주도권을 한 번 더 잡겠죠 젠지. 네. 그렇습니다. 그리고 오스가 지금 차고집 위쪽에 기블리가 당도한 이 차고집 위쪽에 여기에 정찰을 했는데 여긴 버티는 자리입니다. 네. 자기장 안 오면은 무조건 어. 능선 쪽으로 돌려야 돼요. 지금 진짜 오스 입장에서는 GX도 아직 살아 있고 네. 거기다 다나와 GX가 추가 점수까지 기록했는데. I mean, great, but there's not enough people left in the lobby. Guys, Oath is still alive. 그걸 다 I'm just saying. 빠져나가기가 쉽지 않을 걸요. 네. 이 싸움이 펼쳐지는데 여기서 I mean, you know, it's technically possible. 기가 막히네요. 근데 이게 매드클랜이 모든 곳을 다 체크를 하면서 매복했는데 Oh no, Lash. 뒤가 흔들리다 보니까 마음이 급해졌어요. 지금 매복도 실패입니다. 네. 가운데 이제 혼자 네. 대화 혼자 남았습니다. 아니, 매드클랜 그렇습니다. 계속 지금 힘없이 무너지고 있어요. 계속 진행을 했더라면은 피오 선수 잡혔을 텐데 네. 바로 등으로 맞으면서 피해주는데 성공했고 에스더가 네. 막아줬죠. Yeah, this would have been so exciting if Fury had a few more points. 인사이트를 밀어내면서 이 능선을 찾는 건데요. If Oath get this knock, 자, 오스 과연 수류탄. 어디로 향하나요? the rest of Fury are coming. 네. 와
아, 자기장 맞아가면서 왔어요. 기블리가 무서워서. 그렇죠. 갑니다. 자, 여기 그런데 퓨리가 다 붙였습니다. 오스너의 그레이드 서바이벌로 Fury win this. 과연 여기서 어디로 갑니까? 자, 퓨리도 어디로 가나요? 퓨리도 그랜드 Oath 서바이벌 dead. 행위이기 같이 때문에 가자. Surely. 손잡고 물귀신. 같이 가자. 네, 저희와 서바이벌 가실래요? 자, 자, 가고 있습니다. 그레이드 서바이벌 데이트 하실래요? 네, 세이커즈 서바이벌. 서바이벌 Yeah. 함께 듀오. 서바이벌에서 만나요. 바로 끝났어요. What a disappointing sequence of events for Oath, though. Dude, we're 15 alive for 20 minutes. We are 15 alive at 20 minutes. 매치의 영광은 누가 차지하느냐 네. 그 싸움인데요. 그래서 능선을 잡아가는 이 주도권 싸움에 위쪽 북쪽에서는 기블리, 남쪽에서는 젠지. 오랜만에 4대4 라인 싸움 한번 볼 수 있을 것 같은데요. 그렇죠. 진검 승부. 네. 정면 승부. 자, 카이신 두 명의 선수가 남아 있고 GX도 끝까지 살아남으면서 순위 점수 플러스 킬 점수까지 해서 Well, everything's settled, right? It's technically, it's no longer possible for anything to change. 대단히 높은 편이기 때문에 전투를 어떻게 끌고 나가야 되는지 잘 알고 있거든요. 그렇죠. 두 지가문이 만났습니다. 그리고 그 사이에는 네. 또 다른 지가문 GX가 있고요. 네. I'm pretty sure. 기다리고 Yeah. 있어요. 네, 소리. 플러드 선수 근처 바로 있거든요. 쩐난의 위치는 플러드가 모릅니다. 이쪽은 매복 포인트라서. 네. 그런데 쩐난이 기세가 많이 올랐거든요. Well. 보이면 기절이에요. 네. 플러드는 본인이 순간 기절당하지 않으면 바로 상대방 기절시킬 수 있는 이 능력을 또 가지고 있고요. 카이신 잡으러 갔는데요. 카이신이 움직이니까 그쪽으로 좀 붙여주고 있죠, 퓨리. 네. Fury could get 근데 인원이 좀 많이 부족해서 like 12 more kills, 땅꾼 플러드 but it wouldn't matter. 최고점으로 향하는데요. 예, 그 뱀은 제가 가져가겠습니다. Gen G is gonna win, aren't they? 와, 지금 인사이트. 그래서 인원이 크게 나눠져 있고 세 명인 퓨리가 기블리의 이 흐름을 막기가 쉽지가 않아 보이거든요. 네, 자기는 좁혀지. 젠지. 네, 네, 남동쪽 다 먹었습니다. 순식간에. 네. 란런 선수 위치가 들켰어요. 이거 숨을 수가 있나요? 네. 아수라 선수가 크게 돌아주면서 이 뒤통수 다 때릴 생각 하고 있거든요. 오. 란런 정리됐죠. 자, 정리되면서요. 최고점 돌파. 자, 이제 쥐가문이 We're top 4. Is this gonna be the shortest game of the tournament? 게이밍의 108점을 넘었어요. 젠지. Yeah, Bud's dead. 최고 득점에 성공했습니다. 맞습니다. 그리고 기블리 스포츠 움직이고 있는 이 측면 쪽 이거 잘라주면 굉장히 큰데요. 네. 자, 도착해서 오는 거. 살려줄 수 있는. This might be the shortest game of the tournament. 네, 이게 위험한 게 뒤쪽에서 퓨리가 한 번 더 기블리를 칠 수 있는 그 타이밍이 생기거든요. 바퀴내고요. 네, 람부가 정리해주네요. 인사이트 봐야 됩니다. 자, GX가 들어올 준비 좀 하고는 있거든요. 이거 순간적으로 놓칠 수 있어요. 인사이트 선수가 아웃서클에서 감아오고 있기 때문에 이거 기블리 난리 나겠는데요. 그리고 GX의 끈질긴 인사이트! 역시 램바를 이러면 빈 구멍이 생길 수밖에 없는 위치죠. There's no stakes. There's nothing. 네. It's just Gen G trying to look cool now. That's all we got. 이 상황 읽는 능력. 근데 인사이트가 Gen G gonna win this game 어차피 too. 우리는 그랜드 서바이벌에 가야 되는 상황이기 때문에 네. 좀 더 저돌적으로 플레이할 것 같은데요. 자, 뒤에서 들어가서 아예 다 끊어내고 싶은 뷰가 봤어요. 야, 체지 봐도 안 푸시하고 싸요. 체지 푸시하고 있어요. 봐도 안 싸요. 네. 지금 잡아냈습니다. 이제 G가문 세 가문이 트리플 G. 승부를 트리플 G. 어느 팀이 네, 지금은 중에 최강이냐? Yeah. 가장 큰 This is gonna be the shortest game of the tournament. It's gonna end before 30 minutes. Before 27 minutes, I think. 이런 느낌이죠. It's 4v2 at 24 minutes, guys. 해결사 GX가 4대2 싸움에서 한번 해줄 수 있나요? 젠지 킬로그만 봤다면 눈이 돌아가는. GX는 최근에 제지 상대로 좋은 성적을 내고 있었거든요. 네. 지금 들어갑니다. 네, 지가문 세 가문 중에서 기블리는 로비로 갔고요. 4대2 구도 이길 수 있나요, 이거? 네. 자, 지금 여기서 자, 이제 진검승부인데 GX의 도전장을 좀 많이 내밀었거든요. 그렇습니다. 1주차, 2주차. 1주차는 부진했어요. Just for Red's reference, last game at this time there were 20 players. 점수대가 114점이에요, 지금. Game before that, 17. Game before that, 21. 위치도 지금 고정되어 있거든요. 자, 놓칠 리가 없죠. 그래서 Such one of the shortest games. 그래서 마무리가 했어. 그래도 비오가 안 되죠, 이건. 잡아갑니다. And they win the weekly finals. 전 세계 최강의 팀 3주차 정상자리에 올라간 젠지
They don't look that happy. Finish it all off. A bad start, but you cannot discount an ending like this. Week 3 goes to Gen G. So strong. I mean, Not even excited. It's just another 30k, man. You deserve it, Gen G. I mean, you know the fact that they were under pressure given the performance the first couple of weeks, but then they came out this weekend. This is the Gen G. Everybody was expected to come in. This is the one that every international, the players finally stepping up, getting themselves a guaranteed spot. Is Tarkov live? $1,000. They were not here week 1. Sorry, they weren't here week 2, and week 1 was a bit of a disappointment. They win week 3. Let's throw it back to the panel to close this week up and set the stage for the final week of PGC 2021. Didn't they win that last weekly survival game? How different it'll be. Congratulations, a Yeah. big win Once for again, Gen like I G. talk about, the team who's Again, eliminated from the tournament and Simon from whether or BN. not these gentlemen are on form, it has been answered. They came out swinging and they started strong and ended strong. Phenomenal performance from them, and I cannot help but If he kills the different, if he downs the guy instead of flushing, Gen G might not even be here. I mean, I'm pretty confident they would not be here right now. Just behind third place on average per game. That is scary consistent play from them. Not too shabby, not too shabby. They will almost certainly, they've locked up the first place. I mean, I can't get a replay, Swamp Donkey. It's only if they play it. For them, so we'll wait for the chance to get to talk to our big winners, Gen G. What's your takeaway on this team, though, Jordan? We've watched them struggle from the jump. They didn't seem to really be thriving in the winner chicken dinner format, but when it came to points, man, these guys can mop. Yeah, I don't know, man. They are looking like a team that might walk away with a win in the tournament as a whole. It's pretty early to say it. I know we haven't got into the grand finals even yet. We still have to go through grand survival, but Gen G, the way that they've performed over the last, week and a half or so, coming through from the week 3 survival into the week 3 finals, they have just looked like the unstoppable force that we expected them to be from At the warehouse? Yeah. PGC 2021. They had Huge moment biggest now. amount of points from any individual week. Because I think if you ask many competitive players, if you could go back and redo that, you always down the player who's alive first before flushing in that situation, I think. Maybe not. I don't know. No, you do. No, you do. You do. In winner, chicken dinner. If I had to put a name in a hat today to walk away with the win in PGC 2021, it would probably be Gen G. Gen G unit coming out and doing some good stuff, man. It's been impressive. Tobers. Yeah, it's been impressive. And I think part of what's This is your final struggle standings. In weekly survival has been that their play style doesn't really match how Ents other teams tend to play. got so close, hey? It's crazy. Survival, they like to group up. They like to play Pretty crazy. Oath don't make it. Only having a 36-point week. Danoa did not have any very impressive weeks, but they made it every single week. It's interesting. Control more, and that's where the one-on-one potential of the dangerous Gen G players can really come to fruition. Let's take a look at some side-by-side comparisons. Your boy Flood coming in, putting in some work there from Fury with 4 kills, HSM with 4, and of course PO yet again up on top of the leaderboard, Jordan. Yeah, Flood obviously doing well in that game. I think Insight had a bit of a pop-off moment as well. We didn't really talk too much about it because Fury was more or less out of contention, but they did KPO crawl is insane. Well, they deserved it. Which was a decent positive sign. They played insane at the start of the tournament. Obviously, and then it probably is kind of, actually is kind of hard to win that first week and then keep performing really well. But they definitely didn't play that well afterwards. But it didn't matter. Doesn't matter. Look at this stat. Let's play well at the end. It brings to mind Inonix. A little bit feels like he's always overshadowed by PO to me, Toby. I feel like PO has been out of his mind amazing and deserves all of the accolades. But Inonix is also playing incredible. He would be the anchor for any other team in the world. And I feel like we often, stat-wise, are treating him almost like second fiddle to PO. I think one of the things that it comes down to is that a lot of people would put it out that Inonix only succeeds off of what he's been able to get from Gen G, or from PO's kind of position and help and scouting. But as you're saying, man, Inonix, Gen G wouldn't survive without Inonix being able to hold flanks the way that he does. That is absolutely crucial. Yeah, Fury didn't...
Absolutely. I mean, it does come. I think down Fury to what played it bad seems so in some far. ways It's that just they didn't Gen get G those and points in the Jordan finals. Is like they're a team, but they seem so comfortable. Like what do we look? Week splitting 3. off into sort of duos or 1-1-2. They came 8th They are overall. just a very diverse team that we've seen this week. Yeah, certainly. I think, I mean, across the board, there's just been. What's so many crazy, moments guys, where is if we go Grand just continue to be Survival and impressed, like I'm quite looking forward to seeing what Triple we're A gonna get in this win, final 16, and, you know, Dig win, like, obviously still E36 more teams win, to go, when we do take a peek. and I don't know, KX win. There was some very, Can you very imagine? exciting matches, some very, very impressive teams. We got Step Gen G, 17 are very RB, good. BBL are all insane. have really Brew are quite really consistent good, but weeks. struggle to RB adapt for took this them format. toward the end there. Bays are GX pretty picking good. up Fury. toward the end, but that's gonna be GNL played pretty well this interesting. tournament, just didn't get enough points. Final games when we do get to those grand Matter, finals, okay. just MCG are very good, like really that good. pace over the course MCG of the entire grand final. won a lot of games this Having tournament. that one They just didn't really get enough good game. points. I mean, again, you know, I keep going back to it, but when it comes to Gen G, they are that Crazy. consistent force, and they have been for the last 3 or 4 days. Both of are really competition good. we've Sonic's watched really them. good. If we're TSM really including good. The survival games, you know, it Pero has been consistent. really good too, but every single day. played They've pretty had, you know, bad. as Toby said, like top 3 average placement over the finals, and I think if you were to go back to, I mean, survivals, it's it'd be somewhere it's not between that the unlikely finals. that a team So who hasn't been playing that really well wins a impressive game. games, lots of kills, lots of A really lot of high those points. So survival that's games what were you're gonna need to circle beat, based. and A that's lot of them. Really tough ask at this point in time, I'd say. A lot of them. Let's dig deeper there, Toby. Is that there sounds like there's something to be said there that like a lot of folks are kind of ideating that like, oh, they're peaking at the right time, but are they peaking or have they been just this good all along? They're just not great at getting chicken dinners sometimes. You know what I mean? Again, I feel like it depends a lot on the lobby. PGS that format's they're the in. best I mean, format so right far. now, here, a lot of teams with I think L, this is the lot best to play format. for, are gonna try PGS and format take was control. basically this, Gen but G, worse, when given I the think. space, Gen G are so Because of the weird money incredibly thing. dangerous. They played in a similar way of The money thing was terrible. Spread out and take control. And if you allow Gen G to play a Gen G game, it's also going to be a Gen G lobby a long way of the tournament. So don't allow. I gotta cut you off because it's a Gen G interview, I believe. In addition to the lobby, let's go check it out. They still had winner chicken dinner, didn't they? I remember it. They still had weekly survival last time. 한국어로 인터뷰할 수 있다는 게 굉장히 행복하네요. 맞아요. 우리 좀 오늘은 다이렉트로 소통할 수 있기 때문에 너무 편안하고 기쁩니다. 아니 젠지는 위클리 파이널 1주차에 Are we gonna get any translation? 3점으로 이번 위클리 파이널 3주차를 또 맞이했는데 아니 무슨 이번 파이널에서만 어마어마한 포인트를 누적을 했어요. 그렇죠. 이제 굉장히 어마어마한 포인트. 사실 그랜드 서바이벌로 I don't 상황이었는데 이런 결과를 좀 네. Were you expecting Oh! these kind of results to proceed directly to Oh, the yeah. grand final? 적으로 점수를 먹은 것 같아서 다행이라고 생각합니다. I am really relieved that we were able to gain 아니, lots of 정말로 points. 이미 오늘의 감동을 위한 빌드업이 아니었을까. 그동안에 좀 약간 아쉬웠던 과정들은 정말 감동이 배가 되는 것 같아요. 그렇습니다. 저는 그리고 진짜 이노닉스 선수한테 너무 궁금한 게 네. 사실 그랜드 서바이벌 16매치까지 갔잖아요. 그런데 마지막 매치에 이제 팀보이스가 유튜브에 올라왔는데 그걸 들어보니까 딱 피오 선수가 좀 중요한 타이밍에 기절을 했거든요. 그때 이노닉스 선수의 슈퍼 세이브가 나왔거든요. 지금 이 위클리 파이널 우승과 이 그랜드 서바이벌 직행은 모두 그 싸움에서 시작됐다. Yes or no? 그건 맞죠. 맞죠. 예. 예스. 근데 어차피 You went to Grand Survival 16th match and Pion got knocked out at the very critical moment. 위클리 you think 서바이벌에서 that, 이노닉스 선수와 인터뷰할 때 weekly survival was most important part towards the coming up to the weekly final? Didn't you win last game? Yeah, it was a really dumb game, Yakime. The game ended at 24 minutes. Pio, you have shown off great skill to survive in the match 9. What did it feel like when all your teammates were knocked out at the Erangel? 살아남아서 포인트를 끌어올렸던 게 굉장히 좀 큰 영향이 있었을 것 같아요. 예. 그거 아니어도 우승했을 것 같긴 한데. 그렇죠. 결과적으로는 그렇죠. 그냥 그 판은 다 이제 재밌게 뭐 혼자서 잘 해볼게 하다 보니까 먹게 된 것 같아요. Even if without the survivor skills, we would still have won tonight's weekly final. But I was trying to do it with some fun and bring excitement. Sonic didn't lose that one before. 우리는 우승할 거였다. When did you know that I mean, won the golden ticket? I think Sonic's push, like that was not a clean. Even if they knock Inonix, that fight's not over. That's the thing. There's 2 more Gen G players coming. If Inonix just gets 2 of them, you know, I think it's better to look at the point when
The warehouse plays and stuff. 밀배 자기장이 많이 나왔는데 아쉽게도 Ionix's 1v4 looks sick. I just think Gen G had the advantage as soon as Mime gets knocked out of the car and the rest are running at them. If Ionix goes down, there's a Gen G player to the right shooting them as well at a car with the cover. The fight wasn't not close at all. 세 판 중에 한 판은 폭발력 있는 모습을 보여줄 거라고 생각해서 밀배원 This interview is kind of resident sleeper. Because Pio shows great performance under the Super Bowl from once in 3 times. We will get the military base. We will win the match despite the military base. Why do you think about that? So we want to concern. Only one NA team got through after NA started so well at this tournament, right? Practice method. We started by the birds. 밥도 먹고 영양제도 잘 챙겨 먹고. 영양제까지. We've eaten well. Yeah. Took lots of vitamins. 그런 나이죠. And slept well. 관리가 분명히 중요하거든요. Vitamins. Very good. 정말 이렇게 해서 선수까지 활약을 해주셨고요. 네, 그리고 이제 젠지에게 또 너무나 궁금한 것이 그랜드 파이널을 이제 앞두고 있잖아요. 맞아요, 설레요. 네, 그런데 그랜드 파이널을 앞두고 이 여유 시간이 있거든요. 이제 이 여유 시간을 어떻게 활용하면서 그랜드 파이널을 준비할 것인지 한 분께서 좀 말씀해 주시죠. You have some time till grand final. How are you going to prepare for that? This question is to Pio. 팔짱 끼고 네. 재밌게 누가 치킨 먹으면은 막 가음 지르는지 좀 재밌게 볼 것 같아요. 그렇죠. We are going to have fun watching Grand Survival. Sorry. Kobe! Hello, Kobe. Good afternoon. Good afternoon. 저희는 항상 진짜 저희만 잘하면 된다 하다 보니까 잘 되더라고요. 남을 신경 안 쓰는 게 The better team won. I mean, Gen G are insane. Anybody can come up, can make I it just think through the Grand Survival, and we do not care about they it. got a bit lucky yesterday. 정말 이 네 분의 여유가 참 느껴지는데 아직도 믿기지가 않네요. 이 승리의 기쁨. 정말 너무 감동입니다. 정말 이 젠지가 이 우승을 결정짓는 순간 저희도 대기실에서 같이 울었어요. 맞아요. 소리 지르고 울었습니다. 네, 환호성이 진짜 터져 나왔다니까요. 저 대기실에서. 자, 이렇게 해서 위클리 Wait, 파이널 우승을 차지한 guys, did the Korean stream get this every game, and we didn't get this on the English stream? 잠시 후 만나볼 텐데요. 일단 이동동 선과 함께 3D 맵부터 만나보시죠. 네, 일단 젠지 같은 경우에 마지막 매치 자기장이 굉장히 좀 기분 좋은 자기장이었죠. I bet they do. 그러면서 이제 다만 좀 I bet they do. We missed out, I guarantee it. 위쪽으로 좀 변화하는 그런 서클이 나왔는데 피오 선수가 Although I hate the way we were like at an angle. I wish we were up high. I wish we were on top. 굉장히 크게 작용을 했던 것 같습니다. Doing a bombing run. 네, 이때 또 어떤 대화를 하셨는지 좀 인상적인 오더가 있었다면 어떤 게 있었을까요? What kind of conversation went through when you guys crossed the bridge and prepare for Kaisen? 잡아줄 테니까 넘어와서 만약에 잡게 되면은 강북차고로 박아라. 이렇게 얘기가 다 돼 있었어요. 와, 진짜 이거는 젠지를 위한 매치였다. We already had a discussion to wipe them out if they come across the bridge. 기록인 것 같습니다, 정말. 또 이제 GX와의 교전. Just weather, Warthog. Hello, Warthog. 네. 쥐가문의 그 대장을 정하는. Guys, is this exciting you? Is this interview just getting you really excited? 네. 저희 팀 멤버가 바뀌지 않는 한 영원히 젠지가 지가문의 짱이지 않을까 싶습니다. 맞습니다. 저도 정말 공감해요. 이 젠지는 지금 이 4명일 때 가장 조화로운 것 같아요. 맞습니다. 자, 오늘의 우승팀이죠. 위클리 파이널 3주차 젠지의 That's my weather. 확인해 보도록 하겠습니다. 예, 일단 탈 포인트 119점이에요. 와, 사실 이게 -3. 하게 되는 포인트예요. You have total kill points of 119. It's a number that's impressive enough to win the weekly final, even if without the earning the ticket. 119점까지는 몰랐습니다. Were you expecting this kind of kill points in Onyx? 119점은 저도 몰랐어요. No, we didn't. Guys, this is expect just this is 플레이 오브 더 위크 젠지 피오 선수가 됐습니다. it's great. The player of the week is Genji's Pio. Congratulations.
자, 피오 선수 어떠세요? What does it feel like, 소감 Pio? 한번 부탁드립니다. 사실 컴퓨터라 조금 아쉽네요. 아 그래요? It's a small disappointment because it's a computer, it's a PC. I would have preferred to have the prize money. 왜냐면 세상은 True. He doesn't want some shit Alienware PC. He just wants the money. 아 이게 모니터는 이노닉스 선수 주고 이제 또 키보드는 You could give the monitor to Inonix and give the others to other teammates. You could share it. That's funny as fuck. So funny. So funny. 매치 위크로 선정된 선수에게는 에일리언웨어 PC와 모니터 그리고 게이밍 기어 세트를 드리겠습니다. 피오 선수 축하드립니다. 아 정말 축하드립니다. Congratulations to 그리고 Pio. 이제 마지막으로 또 이 이 젠지를 사랑해주시는 팬분들에게 한 마디씩 좀 선수들이 해준다면 굉장히 좋을 것 같아요. Please give us a shout out to your fans. 뭐 속히 말해서 I can't believe. I mean no disrespect to this lady doing the translating, but how the hell did PUBG not have a better translator? It's insane. We rise like Phoenix and we'll try to show as much as great performance at the grand final. It's insane. Only 13,000 viewers today. Oh shit! 위클리 파이널은 이노닉스 선수 때문에 봤지만 It's not very good. 어떻게 보면은 저는 나머지 팀원도 잘해줬기 때문에 가지 않았나. 10,000. Everyone's leaving. No one gives a fuck. 대신 주고 I'm leaving too. Guys, thank you so much for watching today. Thank you for the insane week, actually. Today was my 9th day in a row, I think, streaming. We came out of weekly final thanks to Inonix, but all our teammates did a great job. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah, it was. Tonight's victory. It's been a crazy 9 days. It's been. You guys have been really generous too. I can't believe we have 766 subs. That's it's ridiculous. 엄청 잘하고 있긴 하지만 그래도 긴장을 놓치지 않고 아직 좀 다듬어가지고 그랜드 파이널에서는 꼭 But I'm gonna go. 또 보여드리도록 하겠습니다. 항상 감사합니다. We are doing good so far, but we'll try not to relax and try to show. Sorry, also, sorry. I'm sorry. I'm just turning this off. Sorry if I was a bit tired today and not as good at analyzing anything. I'm actually exhausted. I will consider taking tomorrow off. I don't know if I will. We might just play more super people. Because I want to. And because I got to be number 1 in rank. Or at least top 10. Alright? We'll see. But, thank you for watching. We'll be back. So, for those who don't know, there is no PUBG now until Thursday. I'm pretty sure. If I'm wrong, I'll be here, don't worry. But I'm pretty sure there's no PUBG until Thursday. I will do my best to do Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, which is the rest of PGC. If I don't make one of those nights, it's because of real life stuff, and I just unfortunately can't do it. But I'm going to be streaming, in the next 3 days, I'll be streaming too, but not PUBG. We'll see. Alrighty. Thank you so much for watching, guys. Have real life. I have a housemate moving in next weekend. It was meant to be last weekend. But if it's too much, like if it's, I might not be able to stream. I know you're joking, but. I'll think about checking out Taco, but I'm not too sure about it yet. More quiet late nights, depending on the day. Some days, yes, I will. Yeah. There will be days where I can't stream late. I've only been streaming this late because of PGC though. Like my stream hours normally, I've normally ended the stream by now, right? PGC has kind of shifted my schedule forward a lot. Normally I stream earlier in the day. Who are we rating? Tarkov's still not up.
Wait, I didn't even say anything. Guys, if you watched the stream today and you haven't followed the stream, I appreciate it. And also join Discord. Join Discord. Best way to know when I'm streaming. I bet Kobe's not on my Discord. Unbelievable. Hello, Potato. I stop normally before I wake up. I'm sorry, yeah. Depending on what happens. I know I keep saying it, but ideally, I stream much earlier. Ideally. Will I get to that? Will it ever fit in? I don't know. Maybe. I'm gonna go. I'm gonna raid my old teammate Non-Reg. I don't know what he's doing. It says he's doing a drinking stream. I don't know if he's drunk. He's playing Scribblio, whatever it's called. He might be drunk. I held no responsibility for the stream that I'm raiding. All right, go say hello to Non-Reg. For those who used to watch, you know Non-Reg. Used to be in my team. We went to PGC together. He's gonna freak out. He's gonna freak out. Say hello to him. Good night, guys.